করতেছে জাগের সাথে গ্যাঞ্জাম ছিল, ঠিক আছে, যারা ওরে পিটানোর জন্য খুঁজ দিছিল তারাই ড্যাফোডিলে যায় ওর সাথে দেখা হয়েছে, ঠিক আছে, ওইগুলোই ড্যাফোডিলে করতে হয়েছে। ওর পরে ও ড্যাফোডিল দেখতে যে কোন জায়গায় উদা হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এরপরে আর কেউ খুঁজেও পাইনি ওটা, ঠিক আছে। তোরে আর কল দেয় না, তোরে মনের দুঃখ শোনায় না এখন আর? না আমার মাঝখানে কল দিছিল, তা মানে ওই ড্যাফোডিলেই ছিল আর। এর ভিতরে আবার কাহিনী কি জানেন, ও হচ্ছে আমার অনেক ভালো পায়, ঠিক আছে, ফোন দিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে আমার সাথে, ঠিক আছে, মনের দুঃখ শেয়ার করে, ঠিক আছে। কি বলে দীপ আমার ছেড়ে বিয়ে করে ফেললি? না মানে মেনলি হয় কি, মানে মানুষের সামনে যে সময় কয় যে বুয়েট আমার প্যাশন না, সে সময় কয় হয় তুই তো বুয়েটে চান্স পাইনি, ঠিক আছে, কিন্তু আমারে যদি কয় যে বুয়েট আমার প্যাশন না, অন্য জায়গায় বলতেছে, বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই জন্য আমারে কয় আর কি, আমার সামনে চাপা মারতে পছন্দ করে। মানে দীপ হচ্ছে শোনে, ও জানে চাপা মারতেছে তাও শোনে, আর মানুষ তো শোনার আগে ওরে পচায় দিয়ে যায়, এই জন্য হচ্ছে দীপের সাথে কথা কয় একটু, ওর আর কেউ নাই। আচ্ছা রিফাত ভাই শুরু করেন। আচ্ছা, অনেক প্যাশন। লাস্ট সেশন আপডেট করছিস আমারটা? আমার ইয়েস। ও আচ্ছা, আপনার সাদমান ভাই কি আমরা আগে যে কনভারসেশন করছি সেটা কি শুনছেন নাকি ছিলেন না? আমি ছিলাম না। আচ্ছা তাহলে ইটস গুড। সো নিউ ফোকদের ডিসক্লেমার না দিলে তারা বুঝে না যে আমরা মজা করতেছি, ঠিক আছে। So last session we continued with the combat, and even with the help of the new ally, the combat proved to be very difficult, as you guys did triumph but came out with a casualty, and for a moment you all became desperate for a means of reviving Vanilla, the youngest of the three. As some of you knew means of reviving but didn't have the necessary components for it. Then salvation came in the form of a moth, the moth that was hovering around Jace. And after Jace departed from the party, two of the moths stuck with you guys, one around Ashford and the other around Levina. 30,000 গোল্ডের ওয়ার্থ অফ মথ। ফাক ইউ মথ। যদি রিভাইভের কথা চিন্তা করা হয় তাহলে প্রবাবলি তার থেকে বেশি গোল্ডের করছে। হ্যাঁ তো যায় আসে না তো, না তার থেকে বেশি হবে। আই ডোন্ট গিভ আ ফাক এরা মরছে কি হইছে। So anyways, after the end of the battle you all saw like a ghostly green moth fly over Vanilla's body and rip apart into small pieces, sending a ripple of ghostly green light across the whole area, reviving everyone as far as the light went. And not just reviving, rapidly healed everyone. But along with it, a dreadful feeling also rippled across everyone, except Arvan perhaps. And the one that felt the sensation most is Ego for some reason. আমি হচ্ছে আগের দিন রোল করছিলাম, এর জন্য কিছু বলিস নি আমরা। Wait one second, get that cash. কি এমন কথা যা বলতে গেট আটকানো লাগবে। রোল করতে আর আমাদের মাঝে নাই। And so the one that কি বলছিস শুনছিস? দিবা কি বলছিস শুনছিস? কি বলছে? আমি গতদিন এটার জন্য কেন ইনভেস্টিগেশনের জন্য একটা রোল করছিলাম, কিছু বলিসনি মনে হয়। কি কেন আমি বেশি কি why did I রিক্যাপটা দিয়ে নি, তারপরে আবার উইল গো উইথ দ্যাট। আচ্ছা So and Ego for some reason felt the sensation quite harder than the others, but nonetheless you guys did not take any damage, but just a very short momentary feeling.
You see the ethereal violet color moth still hovering around Levina, but the ghostly green one seems to have permanently perished. You discussed with Silas and learned, although there is a society, but society at Suzail, but there are many infested people among them, which Silas was fighting against all this time. So avoiding Suzail might be a better alternative since the original destination is Araval and not Suzail. But it's not just you guys, there were more people, dozens of other people that you have rescued along with the crew and the passengers you took from the Westgate city. With everyone, you again started headed toward the direction of Suzail until you discuss whether to direct your route after considering all the variables. We ended our session as the conversation progressed, as uh, you all talked about which route to take, which might be easier, and perhaps what plan might be the best taken in this situation. So, with that, we ended our session there as you guys just finished your dinner and conversing on the dining table. So, what are you guys doing? The conversation is still ongoing. So, as I was saying, I wanted to know like why I was more sensitive towards that grateful effect. Mm, Because you are gay. I think you already rolled, but I said impossible DC, but your roll was lower, right? Okay. Oh, okay, yeah, okay. Yes. Gay, gay, So, yeah, gay. you do not have an exact idea. So, as the discussion goes, Arnel. Is this a new day? No, it's the same What? day, same night during dinner. Okay. So, Couple, 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 Arnel couple. looks towards everyone and says, while looking, he goes, Yes, sir. I. That was a long silence. He না says, না আমি হচ্ছে আয়াজরে সরাই দিচ্ছিলাম আয়াজ বারবার জ্বালাচ্ছিল okay. I so thought you That's like bring out a script or something. he goes brother. well I got some You are a intel guy. about the area Okay. and What kind of intel? not much about Suzail as what Silas said there might be imposing danger but there are still people there so I'm not sure if we can really pass through it and I don't think the average people can tell if someone is affected or corrupted but True, eh? that's for Suzail and the west and most of the northern side of Aravel is almost covered by impenetrable mountains so it's going to be very difficult to traverse through them although there is a seaside line toward the east-west side but there seems to be have been sightings of a lot of monstrosities and aberration what I heard is a lot of them have migrated from the king's forest and the similar seems to be same for the eastern side as well the eastern forest of Arabil seems to be almost empty as well and the monsters and aberration I
spoke of that I needed your help against were almost migrated toward the vast swamp toward the uh, southern east side. So there is the road, he points in the map and goes. A lot of the refugees seems to be taking the direct road from Derlun to Araval. And also, I have heard that the northern roads are still active as well. So these two, as far as I know, are safer for at least normal people to travel. And Which one? uh, this one and this one. So this is like goes to Aravel. Yes. And lastly, the river path. Well, there are not many ships that goes to Araval, but there have been ships that are seen going through the river. So that's also an option, I guess. And on that, I've so as I was going through the survivors, Hmm. um, like estimated আপনার কারা কোথায় যাইতে যাচ্ছিল মানে the remaining survivors who what was their destination and where were they going Okay, mainly. so you have a rough idea after talking a little bit. Some of them were going to deport at Westgate, and the others would be arriving at Starmantle. Starlet, right? So we are going at opposite direction at this Yes. point. Yeah. So and I got I kind of talked with the crew as well, right? The original crew who were here. Where were they from? They were from Sherloon. Sherloon. They were from Sherloon, and they will be going to Sherloon again. After letting you guys off. Yeah, for letting us. And Sherloon is like less dangerous. The seaway is less dangerous than how it was. What you heard, Derlun and And Boxerlun, then the Dragon Man. both of the cities are less dangerous. No, no, no. And I mean the sea route. So the Dragon's Mare, where we guys are now. hmm, This portion of the sea is more dangerous than the outer portion, or is this similar case? the Dragonmere is more dangerous, and the eastern seas are less dangerous compared to the Dragonmere, but still nonetheless dangerous. And for the cities, Darlun and Sherlun, both of the two cities seems to be still existing somewhat. You don't know the exact situation there, but there are people. And what you also heard from the previous information is Aravel seems to be also a place for refugees because thousands of people Yeah, were getting into the city. what Arvan also saw, right? Yes. Yeah, but that shouldn't be possible, like from information, right? Because somebody went there and went missing, right? That was Yes. also a case. Yes. So it's so নাকি এটা তো আমরা মানে আরবানের ডিফিনেশনের থেকেই পাইছি যে ওইখানে লোকজন Yes. And আছে, the রাইট? messenger কিন্তু অন্য সোর্স the হ্যাঁ last time people went missing were like 2 or 3 months ago. After that, no delegations were sent there. yeah, this and so we are heading to Araval in the sense that like
didn't Arnel sent a messenger, right? His messenger went missing in Aravel. No, not Arnold's messenger, but he does have some people around the area who are like constantly sending him information, and he's telling them not to go near Arabel because there were previous knowledge of people going missing. Yeah, got it. But we saw a different story Yes, from Arnel. yes. And where is the like help Arva Arnold needed for us to? That is It's not an Aravel. it's the King's Forest. It's the King's Force. It's adjacent to Arabel. It's the King's Force. So I go. So what is our goal now? Arnold. We head toward the King's Forest. Or Arabel. Well, Or I suppose after the recent news, we might as well go toward Arabel and let the people. I saw a lot of the people were also migrating from a safer area. So if there is a safe place at Arabel, we can let them off there, and from Arabel we can also collect some information of the King's Forest, and then we head toward the King's Forest rather than directly going into the danger. I look at the like ship's captain. Who is he? Does he have a name? Ship's Uh, captain with Like NPC 2200. no, he did have a name, but I Okay. myself He- forgot. 1 second. He is Precision 2200 কত? then. 36. 36. Captain 01. হ্যাঁ এর নাম হচ্ছে Captain ক্যাপ্টেন 220. 01 WAN 1 Captain Wang. Wow. Oh. Oh. Captain 1 你好你好你好 do you want some pet It. Oh no. Pranjal said it. Okay. 1 second. do you want to No, perhaps not- have not- corona Nigga. What is for? What did we have? What did we have for dinner tonight? Nigga, you want Corona? Nigga. So the captain's Bad- name bad is student, Roderick Blacktide, and Okay. whoa 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 the whoa captain's name we is were Valen Chinese to Stormrider. black we were Robert Chinese to Black. black Chinese black. That's a race I haven't seen. So Black Tide are Valen Stormrider. এটা হচ্ছে সেকেন্ড মেট whoa whoa Yes. whoa 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 ও না ফার্স্ট মেট Yeah, first mate. absolute cinema bro ফার্স্ট মেট কি ভ্যালেন Valen Stormrider. ওকে ভ্যালেন স্টোন রাইডার and they are Want to write something already? not like fighters, just common folks, common sailors. they're Yes, gay you have the idea that they know how to use weapon, but not at the level of tackling this kind of dangers. Yeah. Yeah. I mean এক হিটে মরে গেছে so Egg circle of death. So যায় আসে না একই কথা এই নাম নিয়ে level 2 লোকও মরে যেত ঠিক আছে So, it's not really we can really judge I look at Roderick and I go, oh, I mean, if we want, you we can take over this ship. এটা কি জোরে কইলেন না আস্তে কইলেন No. হ্যাঁ না আপনি you know the rules you meta game you talk in Bangla No. yeah, ঠিক আছে আদারওয়াইজ কিন্তু হ্যাঁ ইংলিশ বললে কিন্তু ধরে নিয়ে হবে যে আপনি বলে ফেলাইছেন ঠিক আছে আর আপনার ক্যারেক্টার বলে দিছে সো ডু বি কেয়ারফুল
এটা এমন না যে খালি আমার মাথায় চলতেছে, ঠিক আছে, সবার মাথায় চলতেছে। আমরা বাংলায় দরকার করতেছি। না। হ্যাঁ, আমরা বাংলায় কনভারসেশন করতেছি, দ্যাটস ওয়াই। হ্যাঁ। ঠিক আছে, so I look at Roderick and I go, well, Roderick, Tsunami. it seems our destination had changed. Yes, very much. We will not be going near Suzal, where we are Going out supposed to check Chandar Batti available or not. Yes, go on. So, what do you guys? Well, it was up to you where you guys want to head off. If it's not derailing too much, I think we can manage. Well, derailing means what job you guys had. That's what I was going to ask. This ship, you own it. No, we are servants. Slave. Who owns this? Wait, the family name, 1 second. The family of gays. No. Oh, there should be no family of gays because gays cannot have family. Ouch. Family of privileged. Sorry, gay people that are watching, please don't watch. Your life Nobody sucks. is watching. Suicide is always an option. Okay, Pranjan. Calm down. Uh, এটা তো Calm down. তোমার চ্যানেল না, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বললে হচ্ছে so নিজের you, চ্যানেল যাওয়া যাবে যখন বললো। he goes, the ship is owned by House Dlardaget. What the fuck? DRAGETH. Bro, butchered his own house. Well, okay, No, house. it's just a Dlardaget. house of the Faerun. So Yeah, hard yeah. to pronounce. DLARDRAGTH. TLARDRAGTH. Glad Draget. Draget. तेर माँ का প্রাঞ্জলেরটা হইছে Draget. আবার গেছে तेरे माँ হচ্ছে গেবাজ বলে আরো সুবিধা হবে, হচ্ছে গেবাজ বললে আরো ভালো। Oh, বুঝতে পারছি। so Draget. it's hard to pronounce. We Yeah, just yeah. go by the last part, Draget. Draget. গে House গে Draget. Gay. Or maybe the উচ্চারণ করতে D is not supposed to be pronounced. স্পেলিংটা কেউ দিবা, স্পেলিংটা কেউ দিবা, একটু লিখে টাইপ করে Oh, হ্যাঁ, রিসব ভাই, ঠিক আছে, Lard Draget. Draget হইতে পারে প্রনাউন্সিয়েশনটা। Okay. Lard Draget. D. প্রোনাউন্স করতে গেলাম ব্লাড ড্রাগেট, কিন্তু হয়ে গেল কে ড্রাগেট। As he says that, anyone knows? Do I know? Rifat bhai? Yeah, roll. Yeah, It's a Elven house, you know that. That's the 28. তো আগেই বলে দিছে, দরকার ছিল না খালি খালি আমার পেইন দেওয়ার। That's the 28. So you have the idea that it's a Elven house Assalamu alaikum. and it is from Zambia. Assalamu alaikum. Where? Zambia. तो alhamdulillah. Zambia. Here. ওয়ার Oh, তো Zambia. পিং এত ছোট কেন? হ্যাঁ, ও একটু বড় কর পিং কি I করা don't যায় know. না? করা যায় probably. I don't know. So yeah, he says that. আচ্ছা, আমি একটু আসতেছি, হ্যাঁ। Yeah, sure. At this point, like, you should just give your word, like, document to Pranjal. He knows everything. এখন না, আগে বহুত ওখানে কিছু যাইতে আছে। হবে, ওখানে যায়া তারপর ইনফরমেশন পাবে, রোলটা তো করা লাগবে। What is this? Tutorial guide. Something special he's getting to do. So the captain goes,
So are we perhaps taking a new route? You guys seems to be discussing about it. Yes, seems like it. Feels like it. And where exactly are we heading toward then? What he said. What did he say? Some I forgot. I am half asleep. আমি 24 ঘন্টায় ঘুমাইনি ঠিক মতো, so don't expect things from me today. I Yeah, am not at my he rose 100%. good for history memory, but he's not practically memory. so I am not Arnel active today. Arnel adds we can take the road, points toward the map, or we can take the river and go directly toward Araval. Point River is the harder, I don't see safest. it. River is the Not safest, right? pointing, so the road is here. This one. Pink or the line টান দে Line, okay, sure. আচ্ছা আচ্ছা This. কালার চেঞ্জ কর ম্যাপের সাথে মিলে যায় I don't know how to change color. Let's stick with that. হ্যাঁ ফাউন্ডারি কালার চেঞ্জ করতে হয়। আর there is এটা আমি জানি কেমনে করে? ঢোকার সময় অপশন থাকে হচ্ছে কালার চেঞ্জের বা সেটিং এ গেলে আচ্ছা যাই হোক আরেকটা রাউট দেখাচ্ছি and the other route as ওকে said is the rivers. We can directly go to Araval using the ship. The rivers are wide enough for a galleon to traverse. what's the issue is there any problem with either routes like monsters or anything Well, Arnel goes as far as the information I collected. There are not many records of ships going through the rivers. Well, not many people usually use ships anymore. And the refuge that are traveling, they are mostly going through the roads. But as Silas said, we have to measure the problem of there might be more corrupted people among those refugees as well, if there is also existing in Suzail. আমরা কোথা থেকে আইছিলাম জানো Westgate. ওয়েস্ট গেট আচ্ছা আচ্ছা কোন দিকে কোথায় আছি এখন You guys are at Westgate and কেটে heading towards Suzail. But you might need to derail because you gave the information that Suzail might be dangerous. আচ্ছা every place is dangerous in your world Dearlon safe comparatively. Derlon is safe. so আমরা আছি এখন ওয়েস্ট গেটে Yes. আমরা আছি এখন ওয়েস্ট গেটে যাচ্ছিলাম হচ্ছে সুজাইলে তাই তো Yes. পারপাস কিছু ছিল কি জানো Purpose is going toward Araval. And Suzail, there is a road that goes from Suzail to Araval. অ্যারাবেলটা Go like this. অ্যারাবেল ও আচ্ছা So, ওই যে সাইলাস তুমি যদি কন্ট্রোল চেপে দেন ক্লিক করো তাহলে তুমি তোমার লাইন ব্রেক করতে পারবা ঠিক আছে ইয়েস ওকে so going to Arabel is the main destination but we go into Sujal because there's a straight road towards it right yes that was the Arabel plan. but Sujal is now corrupted we at least we expect that there is corruption or any problems You have the idea yeah. from you have the idea from Silas that Suzail is not completely corrupted, but there are more sighting of people that have been corrupted by the aberration, which You Silas guys are is taking weak. care of. Don't go to Suzal. You will die. Very suspicious noises. তো আর হাউস নিয়ে কি বেরোলো প্রাঞ্জল
Oh, that's the Elven house, and it's from Sembia. It's from where? Sembia, Sembia. Sembia. Here. Oh, Zambia. Okay. And they trade in like ship business. Here. You have the idea, yes. Mostly ship business, transporting goods, travelers, many. Not exactly tied to a particular thing. I see. Right. I guess then you guys can possibly make your way to Aravel with us, and after Well, that, the captain goes, the problem is he did not hear about the situation, what was happening in Arabel. So he goes, well, not many ships go there, and we do not even know if the capital even exists anymore. And I don't think we can resupply after going toward Arabel. well, the thing is now we have a lot of people that we need to deliver somewhere. Hmm. We are halfway I already mean, in. I do not think there is place that is closer here. So either we make it back to Westgate, that would actually hamper ours. I look at Arnold and I go, our task is it as soon as possible or we have time in hand? Well, I already have sent people because the situation was kind of urgent. I still have no idea what happened there. And then you you had him. We also are in a very bad state. Originally, we hired you guys also so that you could get some uh, supplements, or you guys were to even wait. I mean, a week, I believe. I got ditched by the sovereign of Frost, I Yes, think. that did happen. So if we are going, well, we had have a divination done on Aravel that gave us an idea that there was people there. Yes, yes, yes. Yeah. So many people. So, so I think you can resupply from there. But the thing was the unexpected encounter. The problem was that if there was no people on board with us, it shouldn't have been a problem if you left us near somewhere. Well, if we can restock from Aravel, I don't know if the city, they rebuilt the city, then we could go to Aravel. Well, and if you make to say set sail for Aragon, that is our destination from that. Alright, then I'll let the crew know about it. He takes off his hat and gives a nod and then heads toward the top deck, leaving the rest of you at the dinner table. Silas uses telepathy to say to Arvan, "Is this Hi. ship yours?" No, bro. it was going to be. It was going to be. It Yeah, how was. so much so?
এটা জাস্ট আমরা মিস করে গেছি sadly. But Are I you don't say that. thinking what I am thinking? No, you are not thinking the same thing. You are definitely not thinking the same thing. It's going to help us. Shall I summon my serpents? Mm, What are you thinking? We are not thinking the same thing. No, these are innocent people. Why are you doing that? Yo, bro, you okay in mind? I mean, Fast, let us I figure it meant, out. I meant I can use my serpents to intimidate them to give no. us the ship for. We can Seriously, borrow the ship for some time, we are already borrowing the ship. but without them. No, Why we need to Arman, borrow Arman, them? you're wrong. We are not borrowing the ship. We are paying to We're borrow the paying ship. for the ship. Yes, that is the right way to do it. After all, We're not borrowing yet. So he is right. We could borrow the ship, but that is Correct. different. Anyways, yeah, continue. that shit is different, bro. Maybe That borrow is not something this borrow. scares them and they flee away, and then we can Why? borrow the ship. We can give it back. We will give it back, but after an indefinite period of time. Is this going And in how? telepathy? Yeah, In yes, telepathy. Yeah. totally going in telepathy. Do not mind us, please, DM. By the way, সে কি আরেকজনকে টেলিপ্যাথি দিতে পারে নাকি সে নিজের শুধু? নাকি সে শুধু নিজে বলতে পারে? Wait. Check your ability. Yeah. And now you are not getting any feedback. You're just getting Arvan's bubbly eyes. Even people can speak telepathically with each other, while the two of you are within 5 miles of each other. Okay. Yeah, তাইলে ঠিক আছে. Yeah, This continue. lasts for Going 9 on. minutes. I mean, আপনার ক্যারেক্টার নাম জানি কি ছিল? Silas. সাইলাস. সাইলাস. Arvan, সাইলাস, Arvan, there is something that strikes your intelligent brain at that moment. If you said if the crew are innocent, but if they are not innocent, then it's fine. Yeah. We need to find drugs here. Okay. Where is you see a part of the eye rise for a moment and then goes down again, thinking that how could they be wrong? But anyways, thinking. Do you have any plan? What kind of plan are you talking about? What are we even talking about right now? We can plot something. What kind of plotting are we talking about? Tell me that first. I'm scared. I'm scared of you. Don't Uh, be. I mean, knowing the history of your whole civilization, yeah, I am kind of. আচ্ছা, অ্যাশফোর্ড যে আরবানকে বললো যে হচ্ছে কোনো মানে প্লট করছে, এটা কি আমি জানতে পারছি কোনোভাবে? না, Plot করছে বলতে? ওই যে না, এটা টেলিপ্যাথি, এটা কিভাবে কিছু না রে, আরে না, সে কি জিজ্ঞেস করতেছে সেটা আগে বলতে দেন না। মানে কি না, প্লট? ওই যে ওই যে বলছিলেন যে যদি না, ওটা এক্সপোর্ট বলে নাই। ওটা হচ্ছে আরভানের মাথায় দিস ইজ কনসিয়াসনেস স্পিকিং। দিস ইজ জাস্ট ক্রু পিকচার। ঠিক আছে, মেগামাইন্ড তো একটু মানে চারদিকে চলে যায়। Okay. Well, so as I have an idea. Tell me about it without doing it first. Animated IE there, token there. I am reborn. You are Meaning reborn? I am a corpse to be seen. You are a corpse. Yes. I don't breathe. I look like a dead body. If we can frame in some way that the crew members killed me. Ouch. Ouch, bro. Why would you do that, bro? I can just lie down, to be honest, and I will look like a corpse. Why would you want to look like a corpse, bro? You are reborn. I understand. Then you idiot, we can frame them and get the ship, you blob of a slime.
I can take the whatever you're talking about me. It's fine, but they are innocent. You are already dead and came alive. So why Do should you want the ship or not? I don't No. think I have any need for the ship directly. I close the connection. Okay. I mean, that's the truth. I don't have any direct need of the ship directly. I'm having doubts. I'm not having doubts. I'm pretty crystal clear about the ship. So, Arvan, you Are have you? the idea that the new guy has a slight different view of things. And you guys are I king. understand. Yeah, I understand from the fact that he's a Yontai. Apparently, I know their history. You used to be a pure blood. I ask in loud voice. Yes, Hmm. I was a pure blood. Or I think so. That's what I just remember. Oh, I murmur how it felt to be a slave. It feels good. You all talk Huh. about serious stuff, and while see Yeah, where's Vanilla, the moon though? I Vanilla walk out. happily sitting down and looking around, swinging her tail. Oh, alive vanilla. Cats have 9 lives, I believe. আচ্ছা সাইলাস এখন এক কর্নারে Now চলে each of যায় those lives are cost to what No, no. Each of those 200 lives crores are diamond. each of those lives are like sealed in each layers of hell. So সাইলাসের কি হয়েছে? সাইলাস এক কর্নারে যে একবারে মোশনলেস হয়ে শুয়ে পড়ছে ওয়াও The sleeping chambers are on the second floor, and this is the third ওই he's floor. dead. ওই Oh, চেয়ারেই he's not. মোশন স্টেট হয়ে গেছে He's মোশনলেস not হয়ে গেছে sleeping. Okay, He's dead. okay. You see him like dead still, sitting on the chair, or like leaning down on the chair. staring So I straight just staring straight fly at straight Astro into his mouth. wall. Yes, you go. No, no, no. Okay. So you all discuss, and Arnold goes, "Well, since we have come to the decision, we are going directly toward Arable. I guess I will take the today's rest." And they also notified that the rooms are for 2 person. And did you guys decide how to share the rooms? আমার তো ভাই একটা মানুষের উপর শুলেই হইছে সমস্যা কি? Yes, you do not সাইলাস count. ওই চেয়ারেই থাকবে You are like the parents and the child in the middle. Yes. But I I lost a guess shoulder that Vanilla I will I, take the room. Vanilla I will. lost a shoulder. I guess Vanilla and Levina will take a room. Vanilla and Lavina. Okay, so you guys go to the second floor. Can Let I me join? take your tokens. Can I join? মানে রঞ্জন what? Tell us I us. mean, I mean, I mean, two girls are sleeping. So you see Lavina and Vanilla both walk toward the stairs. Are you sure he's the lore keeper, not the path keeper? I am keeper. For now, lore or not, I don't know. লোর হেন্তাই হতে পারে He's the You, thief. Team. you He's are, the you are, pimp. you are, you are forgetting the fact that I am a slime. And goes to the second Ah, floor. no. Uh, Ah, no, my clothes are getting dissolved by the slime. আচ্ছা ভ্যানিলার তো সিন চেঞ্জ হয় না, রাইট ভ্যানিলা? No, no, same. আচ্ছা তুমি একটা কাজ করো, তোমার টোকেনটা স্টেয়ারে ড্র্যাগ করো তো, একটা জিনিস দেখবো। 1 সেকেন্ড। সিন চেঞ্জ হয়েছে? এবার চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ, It works, okay. So yeah, Levina and মানে Vanilla goes toward the second floor and takes a room. What are the rest of you guys doing?
রেস্ট অফ দ্য গাইজও আমার সাথে নেক্সট সিনে চলে আসছে। So the rest, how are you guys staying at the ship? We are staying. I don't know how, but We are just there. it's just there. What And time is it right now? yeah, is it moon time It's yet? almost becoming 11 Is it at the moon night. time? Not yet, another hour perhaps. চাবি আছে? I'll go out, চাবি check the view, stay for a half an hour or something, look around, Okay, and go back inside. so move your character and take the stairs. Sorry? Move your token and take the Okay. stairs. I can move it. It should work, but let's test it out. ও New feature. How do I do it? Move my... Where is the stairs? হ্যাঁ ওই যে ওইখানে. Yeah, right? Yes. ড্র্যাগ করে কি করব? ড্র্যাগ করলে যাচ্ছে না ছেড়ে দিব? token? হ্যাঁ হ্যাঁ ছেড়ে দে. না, যাচ্ছে না। তুই রুলার নিছিস, নিস নাই. তা কি নিব তা বল। প্রথমটা টোকেনের কি নিব তা? পাশে. Okay. Arman slides out of the room. কি চাঁদ দেখা গেছে চাঁদ? Still 1 hour left for his time. চাঁদটা আসে না. So Arnel said that there will be 2% rooms on the second floor as far as he heard. So it's better if you guys share the rooms because there are a lot of extra people that is onboarding the ship. চাঁদনি তুমি কোথায়? So I take Yeah, it what is- Ashford and what is- Arvan taking the same room. So maybe I might not even go to the room, but anyways, Okay. we'll see. We'll see after the moon rise. So you see Arnel also leaves the dining area, and now Silas and Ashford, the two of you are still on the table facing each Staring at each other, staring competition. Yes. ভ্যানিলার ক্যারেক্টার মুভ করে কেন? মজার ম্যাটার কি হচ্ছে জানেন? অ্যানিমেটেড ক্যারেক্টার টোকেন বানাইছে. মজার ম্যাটারটা কি জানেন? ওই যে যখন হচ্ছে ওই যে কি বলে ওই যে টেক্সাস স্ট্যান্ড আপ হয় না, ওই যে দুইজন গান ধরে দাঁড়ায় আছে আর একটা ওই যে একটা টাম্বলউইড উড়ে যায়, তা আমি হচ্ছে সেই টাম্বলউইড, আমি গড়ায় চলে গেছি। স্টিয়ারিং কম্পিটিশন হচ্ছে, আমি গড়ায় চলে গেছি। So you two staying there? Yeah, and as everyone leaves, I look at Silas and I go, "You wanted to say something?" I did not move. I am there. Okay. Silas is Where I was. technically resting. With the eyes open. Yeah, he was staring at me, so I asked that. He doesn't respond. He's done. His eyes are open. Oh, what? Yes. Oh, I'm back. What? He rests with his eyes open. Okay. Okay, so this is where I came. Yeah. DM I'll rest. stay there. Rest হয়েছে কতক্ষণ সাইলাসের? I think 4 hours, right? Reborner? রিবনের 4 hour. এখন কতক্ষণ হইছে? You just started like 15 minutes. কিছুক্ষণ আগে রিবন করছে, লাইক ফাইটে After what? Long rest time 4 ঘন্টা। Wow. Tulsit Bhai being classic Tulsit Bhai. But ওটা কিছু না, ওটা নতুন। after I asked him that, I'll wait for a half an hour. Just doing Okay, nothing I as am well. here. My meeting is finally done. Okay, I am back. welcome back. So চাঁদের after half, সাথে so Arpan bhai, to give you a update what happened. So they Why are we in the darkness then?
What is happening here? এত ছোট ভিশন কেন? কেন তোমার দেখা যাচ্ছে না ক্যারেক্টার? The character দেখা যাচ্ছে, but this vision seems too low. ও আচ্ছা, Vision এখানে range. থার্ড ফ্লোরের লাইটিং আমার ই করে নাই, অ্যারেঞ্জ করা নাই। সেকেন্ড ফ্লোরে গেলে আরো বেটার দেখতে পারবা। I see. ওকে, Like 60 feet দেখা যাইতেছে only. ইয়া ওটা তোমার ওই এমনে ভিশন দেওয়া আছে। সো you see he does not move for the half an hour, so I guess you move back with the rest Take or it. go toward the I'll deck. take a short rest here. I'll wait another half hour. Okay, so I এটা Naka goes and this pokes him. when this is আমাকে একটা ইয়ে দাও, শর্ট ইয়ে দাও, yeah, কি so হইতাছে? there was a discussion which route to take, and there were many suggestions. Arnel also gave you some intel about the surrounding area, what was happening. So Okay. let me bring you to the map, so it's better to understand. Foundation map. Maps. Faerun active. Oh no. Yeah. So what Arnel said, that there were sightings of monsters and aberration around here. In short, Bridge of Fallen Men. Okay. yes, and most of them seems to have been migrated from the King's Forest. The creatures that are usually seen inside the King's Forest are now currently being seen here as well. So that's one thing. And on the western side, there seems to be impenetrable mountain ridge, and those will be quite impossible to traverse through. And toward the north is also same mountain range, and toward east there is a also forest, like several forest, the Halak forest. And but you have heard that the Hulak forest are mostly empty, and Arnold is not exactly sure about the information because it seems like he collected the information from a third party source, and most of the dangers he heard about before are currently near the vast swamp toward the southern parts around here. Why am So- I at? What the heck is going on? So the two place now seems to be more dangerous is around here and here. Hey, And- see, And also flying Ashford. and also you have আমার heard টোকেন that টোকেন এই ম্যাপে কেন? What the heck? কোন যাতে আসছে কে জানি, আর একজন চলে আসছে, দুইটা টোকেন চলে আসছে। So also you have heard that there were a lot of refugees seen on the roads, the palace road here, and this seems to be coming from Derloon towards Aravel. And also there are news about refugees coming from northern road as well around this direction, but that So is from probably, Arcane Bridge. yeah, so that one probably you cannot take, it's too far from your course. And the last option you guys had is crossing through the river. Not many ships go through the river, but you have the idea that not because of the safety, but rather Aravel was not a safe place prior to the recent incident. People were going missing, as far as you heard during the meeting, that nobody returned from Aravel. Like last envoy went there was 3 months ago, and they did not even give you any information of what was going on in Aravel. But the recent update is there seems to be refugees flooding inside the city. So something perhaps changed and made the city safer. So people are just flooding in. So and that's why you guys decided to take the river to Arabel with the galleon, and also perhaps leave the refugees that you guys took from the other ship there as well.
So that discussion went. After that, some Flying staring Levina. contest. So some staring contest happened with Arvan and Silas. Not me, not me, not me. What the hell? না তোদেরও তো হয়েছে টেলিপ্যাথি হয়েছে না Oh, telepathy. Oh yeah, that's staring. and after that the staring contest shifted Vanilla is toward here. after that the shifting contest shifted with Ashford. Contest. No. Okay. And after the dinner and the discussion, everyone went toward their respective rooms. Vanilla and you went toward the second floor and took rooms together. Okay. The captains suggested that each of you share rooms. It's a two-person room because there were a lot of people on the ship after taking the other ship's people. So it's better if you can share the rooms. Otherwise, you could have taken single-person room each. Okay. So with that, you went toward the second floor with Vanilla, and the others also went toward the second floor and took their rooms. While This is the same day as combat, right? yes, Yeah. while Okay. Ashford and Silas were last seen talking at the dinner table or staring at the dinner table rather than talking. Wait. Last scene? Last scene? What happened to the after that? Last scene means the last thing you saw in the third floor, in the dining room. Yes. Last scene. We both went missing. Yeah. Yeah, they might be missing. You হারানো have to check. বিজ্ঞপ্তি একটি হারানো বিজ্ঞপ্তি Okay, so after an hour, what are you doing, Ashford? The I short rest walk is out. done. Okay, Yeah, I so come to deck after the shot. you go toward the deck and the others go toward the second floor. And Silas, you are taking the long rest there. Silas, that nigga gone. okay, so he is taking long rest, I suppose, at the dining table. He does not কি need হচ্ছে to yeah, so you were at the dining table and after an hour you saw Ashford go toward the second floor and you are now the only one at the dining table. Okay. You stay there or take a room? Yes, I'm taking a rest. Okay. If I move or the rest will restart. I'll have to restart. If you don't do No, any strenuous activity, the rest will be fine. if you are not going on a walk for an hour, you will be fine. Yes. 1 ঘন্টা হাঁটা লাগে। I will stay there. I don't trust anybody. Okay. This is not anybody. This is like you don't trust yourself. I don't trust I don't trust Arvan. আরে আমরা বলতেছি এটা আরমানের জন্য Arvan না, doesn't have anything to do এটা with this. এটা মেটা গেমে বলতেছি তোমারে guys, আমরা। what did I do, guys? Hello, guys. Well, পুরো না ট্রাস্ট করাই ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। Well, at the deck, আমাদের না টাইস করে ঠিক আছে তাই না ইগো আমি অন্য ওয়ার্ল্ডের থেকে আমি বাংলায় বলছি ইগো আমিও তো বলিনি এটা, বাংলাই আমি বলছি। বাংলাই বলছি। What is going on? Dude, আমি তো অন্য ওয়ার্ল্ড থেকে আসছি আমি তো ফায়ার প্লেসে আকাশের দিকে তাকায় থাকি আমি জানি না যে এবেদার স্টোরি ল্যাক হচ্ছে On hindsight, don't trust this guy, okay? oh god, toxic trauma. The Silas will stay where he is. Okay, so you are at the dining table and taking your long rest. You do not need to রিফাত, lie down. রিফাত, আমার পাসওয়ার্ড আমাকে না দিয়ে তসিফরে দেওয়া উচিত ছিল তোমার। True. তোসিফ ভাই আবার জিজ্ঞেস করেন না যে কি পাসওয়ার্ড So yeah, at the deck, what do I see? at the deck you actually এখান থেকে কোন স্টেয়ারটা জানি ডেকে যায়, let me check.
Action trigger 3. Action 3 of 1. Yeah. So if you take this stair, I'll point. If you take this stair, you will probably head toward the first floor or the deck. I cannot see this stair. What stair? Let's see. This stair? No, the next one. ও ইয়ে কন্ট্রোল দিয়ে ভেঙে ভেঙে গেলে পুরো পাথটা ফলো করে ওইভাবেই। Yes. And you guys decide your rooms. The rooms are toward the west. We don't see rooms. We see only yeah, বসার জায়গা. Yeah, move your token and decide your rooms. Okay. I have decided. The rooms closest seems to The be decision, for the queue. decision is not working because of a wall. Okay. I'll take this room. This room is for the crew. You see, like some of the crews are all already like setting up their bread, and they Okay. direct you toward the west sides of the ship. Which one is west, man? ওরে দরজা জানলা ভাই দরজা খোলো আগে, click on the door. ভাই থামেন ভাই, আপনার মেকানিক্স শিখতে আসিনি ভাই, গেম খেলতে আইছি। So, সাবধানে কিন্তু দরজার উপর দিয়ে টোকেন চলে আসে, প্লিজ যখন ব্রেক করা খুব কষ্ট। And anyways, Rifat bhai, move on to long rest. ঠিক আছে? For them, they don't need to go to the We do not see them as features, we see them as bugs. We appreciate you took like 2 or more hours to make this, but Okay. As I say, We are like we do not see them as features, we see them as bugs, so don't. No, the thing is, we are like দরজার জানলা খুব কষ্টকর, এখানে শুয়ে পড়ি মাটি। so Yeah, that is the thing. deciding rooms matter, so that's why I was saying like decide your rooms. just reveal the fucking map, man. Just fucking put us somewhere, okay? Okay, so I guess I'll take this Random. room. Make us roll. I'll just take this room. I found one somehow. So Arvan will Hey, take actually, this I'm room. already in a room. I am already in a room. Oh god. মানে the sheep in a fucking dungeon, man. And Arvan will go toward this room. How many rooms I'm I'm already taking, at a bro? room. You already said I'm taking a room, now you said I'm taking another room. I saw Arman just oh আমার সাথে কেন Arman, what happened there? Oh, you and Vanilla don't are know, supposed to bro. be together. So next room. Yes. Should I join? Yeah, I won't mind. No. Yeah, Arvan was planning to join Vanilla and Levina. Fine. I mean, 2 No. girls, 1 boy. You don't wanna slime. ও মেয়ে হয়ে যাবে। From the size, you understand you can keep him somewhere at the bed, but No. it's more Come of on, a I moral. don't He's harmless. He doesn't. Yeah, I'm He just doesn't a have any harmless dicks. guy, bro. I don't I even have mean- He doesn't have gender. a dick. I mean, we can always hang you outside the window. I don't even have gender. No, we can always hang you outside the window. It's a free use play. Okay, you can use it however you like. You can always like scout I the can water. always morph. I can always morph. Into a tilter. I can Into a dildo. actually say I can be whatever you want, baby. the thing is, our galleon got 10 Oh times my bigger God. for some reason. Something, yeah. Did Because Yeah. the image changed. did Even change cheapest size Was কেমনে it- বড় হইতাছে Was ভাইয়া? it big? Was the galleon this big normally? I don't think so. If the galleon was this big, I don't think Circle of Death would have killed everyone. Yeah, circle out there. Why is Vanilla in the water? What is happening? Vanilla, don't go into the water. Don't jump from the window.
He Vanilla jumped is from a the window suicidal after cat. you say it. He wasn't Vanilla planning is to, but now So, he is. so everyone took their respective Areas rooms, check করতে হয়েছে। very respective By the way, rooms. and Deep, are you hearing this? Like your lore keeper is horny. What the fuck, bro? What? No, I'm never horny. What the fuck? Well, he is not my lore keeper. He is Upside Raven lore Queen's lore keeper. গ্যালিয়ান হঠাৎ করে 400 ফিট লম্বা হয়ে গেছে। Yeah. I am as not it's your supposed to Lord be. Keeper. I am No, all. Galleons are not supposed to be 400 feet লম্বা হয় না। 400 feet long. No It's Galleon. medieval ship, That's right. no medieval ship was 400 feet long, man. না না আপনার 120 ফিট or something Yeah. গ্যালিয়ন সাধারণত Rifat bhai, it's Hmm. Galleon, না। not fucking Titanic, okay? So, আপনার Yeah. আপনার আপনি এই গ্যালিয়নে আপনি 500-600 লোক নিতে পারবেন যেখানে গ্যালিয়নে আপনার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 30 জন আর 30 জন ক্রু আর 52 হচ্ছে আপনার প্যাসেঞ্জার এটা যদি কি হয় জানি? highest 52 না, Yes, sir. এটা কি জানি? if you take more people than 52 the galleon is like আচ্ছা like its yeah, movement একটু speed- বড় হইছে এটা গ্যালিয়ন No. সাইজ ranges from একটু না আরে please, it's 10 times bigger now Rifat bhai. yeah, এটা galleon কি size হয়েছে ranges জানি? from 150 to 250 feet, so এটা it's not Yeah, that big. double বানাই দিছে। হ্যাঁ। এইটা হইছে গিয়ে ওই যে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগের লেজেন্ডারি ব্রিগস আছে না ওই হয়ে গেছে এখন। Yeah. আচ্ছা anyways, Man of War. moving Man of on War, to yeah. the long rest, you guys already have taken your rooms, I guess. Where is my moon? Oh yes, so yeah, আগের দিন Come on. মুন ছিল না না আকাশে আই গেস নাকি ছিল কি আইছিল আগের দিন রোল করলে না আগের দিন I don't think সেদিন we হচ্ছে, got any কিন্তু যদি revelation দেখে নাও from সেদিন the- হচ্ছে আকাশে মেঘ আছে বা বৃষ্টি হচ্ছে তখন হ্যাঁ, কিছু দেখতে হবে তখন আগের দিনের সেশনের শেষে আমি রোল করি না, আগের সেশনের রোল করছিলাম। Okay, so after everyone takes their room, R1, you walk out of the room and go toward the deck and see that there are still clouds, but there is a chance that you will have a moon today. So roll for a D100 first. Moon. what the 70 up. DM what the fuck Nah, Oh, no. 70 up is not the thing, bro. Yes, You so, said later, DM bro. DM what the fuck is 1d12 plus 1d100 plus 1d20 what are you rolling oh, ওগুলা nothing. nothing my nothing oh no oh You don't need to no know. You don't need to know. So Not everybody needs to know, right? you Nothing scares me. Arvan, you go toward the top deck and look toward the moon, and you see the moon is still barely visible. And if the moon is visible, you are going to be able to at least seek a revelation. But as soon as the time came, the moment of revelation, a punky cloud covers the moon. Hey, who is the god of clouds, bro? I need to check on my book, bro. And again, আমি কেবল আইডিয়াটা দিলাম রিফাত সাথে সাথে ইউজ করতেছে না, এটা কালকে ক্লাউড same আসতো হ্যাঁ Who is And- this fucking cloud god, bro? And again, just like last day, it seems to be the weather is almost messing with you. And seems like just at the moment when you needed to concentrate for the revelation, the cloud covered and veiled your vision from going through. And as such, today's attempt will fail. You're going back? My whole body becomes a big fucking middle finger, and then I go back. Okay. You show the middle finger to the cloud and then head back toward your room. While you do see Ashford seems to be still on the deck. Yo, what's up? Yo, Yo. I'm not sure how the ship got this big. What? I don't know either It's now. magical ship bitch it's a magical ship How did those circular
death hit so many people. It's quite large now. এটা হচ্ছে ম্যাজিক্যাল শিপ, ঠিক আছে? বাইরে নন ম্যাজিক্যাল, ভিতরে ম্যাজিক্যাল। ভেতরে পুরো টাইটানিক দেখো, সোফা টোফা লাগায় রাখছে একেবারে, মানে Oh, ভাই ভিতরে ম্যাজিক্যাল, ঠিক আছে? bros are magical. It's okay. Rifat bhai just wanted to show off the map features and stuff. We understood. No, আমি But এক্সপেরিমেন্ট করি। that's It's it. fun. Yeah, that's it. In reality, our ship is not like this. It just we are seeing some features of Let me actually Yeah. resize the shape a little how bit. Somehow, some the fuck how I am bigger than the bed. I don't know. Anyways, anyways, let's move the continue forward. So আমাদের ম্যাপ তো আর মেন জিনিস না, আমাদের Yeah, খেলা yeah. হচ্ছে মেন জিনিস। So Ashford and we'll Arvan, split you for the night. continue the discussion. We do not know how. This I look at Ashford and I say, probably another one of the gods' work. Certainly. I'll get to the end of this someday. Trust me. Well, how much do you think such a shift cost? Such a ship. DM? How much? A galleon. Wait 1 second. I do not know 30,000. myself. 30,000, right? Yeah. So you have Probably. the idea. Yeah, probably around 30,000 golds or so. A fortune to make one of these. What is so? Well, I was going around checking the structure of this. I have quite a bit idea. What do you have in your mind? Make one for us. In Okay. these tough times, it's hard to actually convince someone to provide service, you see. As you can, like, just for example, just like today, everybody did die. It's a miracle that all are here as well. It's better we have something like this for our own, otherwise it puts innocent life in danger. Well, It now seems that you say it, chaos comes wherever we go. It's like fate. seems like it, feels like it. But now that you say here, this thing, something like this big would be more preferable for travel than our small cart. Well, I did mention before, I've seen such, Flying ships. yes, and I mean, if the we can cart find a is, ship, by sometimes I can gather myself and research around enough to make myself have that spell that could make those kind of ship fly. well, I guess we could. Well, making one would be cheaper, no? Making one would be cheaper, yeah, true. Probably would take half the cost. But a shitload of time. True.
I was thinking, Do you have time? man, we have got the time. I mean, we do need something bigger. I mean, I was also planning to hire some people who are willing to work, aka Metagame Bastion. Yes, yes. Time for one. Bastion. And একটা শিপই হবে লিভিং ব্যাস্টিয়ন লেটস গো I mean, Living, moving, moving মুভি bastion. নট মাইন্ড Living. uh, সরি 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 I টু mean, মাচ মাইন্ড ফর মি আই এম সরি the people, আমাদের মনে লিভিং ব্যাস্ট the people back at the forest, the, they are kind of too far. Our goal doesn't actually leading towards that place. So I can't really ask them for help. I mean we have refugee on the ship right now. Well, I mean, you see, like this, we could give them shelter as well, give a place to work. They could help us, the capable ones, of course. And in this dire time, who knows, the ship might get lost or two. Well, that is true. I mean technically this ship was already gone unless or until we made a stand against it. Mhm. Well, it'd be really nice to have a ship. If we have We that can talk to spell, the people who are we could actually make it not only on sea travels, but by air, sky right? travels, any kind of Yes. travels. Also, Well, I had those I ships can also. feel it. It's really close. I can feel it almost. Yes, I mean, and that can also travel through the planes, I think, right? So But it's really handy. I would need a lot of material for such kind of spells. You know, How much? around 5,000 gold or so. I mean, 5,000 is very good. I can help with that as well if you're Then lacking it. when But the thing is, main thing still remains the ship. We do not have a ship. But what I was thinking about is the family. What was their name? the family's name was Lardaget family. And if they do deal with ship or linked ships, then we could get something from them. Or if they have any, Do you wish war, to settle a no, do you wish to settle a settlement in the ground, or do you wish to create your own settlement in a ship like this that you are planning? well, where do you create that settlement in the ground? Where is that? It's not safe anymore. Yeah, It's better to this keep world is things with us. tormented. I mean, if we can find some kind of old dungeon and we can clear that out fully, maybe we can make some place up, but it's rare. Well, I was thinking if that family leases out ships or not. Leasing is good. But we're Or what going in the you opposite direction, though. or what can you say? This ship might already get lost, and we convince the other that let it be lost. What? I mean, people are already dead. The family didn't notice, so The people who did? people were dead.
Oh, they were dead. Not dead though. What would have been of the ship if the ship didn't have us lost in the sea? Well, would have sank, became a Shaogin's home or a temple, or beneath the waves. That was supposed to be the fate of the ship if we are not here. But we made the ship somewhat survive. But again, the ship traveled to this route because of us. That's the point as well. Fair point. Fair point. But the ship again traveled to this route because the sovereign of Frost left it without payment. More point on my side. So who's at fault? The sovereign of Frost. That's Sovereign of course is the one who was at fault. You and I both agree on that part. The DM is thinking like, how did I this mean, lead to this? she ran. She ran like a bitch is. Plane shifted, really, bro. well. I mean, then what? She owns us a ship. So on that note, She Arvan, you, because of your high intelligence, you also connect something, information. Not only did the sovereign perhaps did you guys bad, he probably stole Silas's job as well. Silas was supposed to go to Star Mantle and Get some cure, payment. yes, cure this paladin. wait a second. This bitch even took people's job. Nah, bro. Let's just convince these people. বড় বড় কোম্পানি লোকাল বিক্রি Let's just convince these people to renovate the ship so that nobody can understand which ship this is. How Then we give did them job. I mean? How did that conclusion lead to this answer? I mean, we are not the one. You We are not the almost one feel who. like you almost Yeah, feel like Arvan had there is- an impression from someone else while you were yeah. For a Someone second, gave him some idea. মানে for a মানে second, দুজনে একই রাস্তায় হাঁটতেছিল হুট করে দুজন স্প্লিট হয়ে গেল no, ঠিক no, no, আছে no. For a second, I stop and I go, nah, man, I miss Hans. I do too. Good guy. He would have been said that. I know he would have said. Yes, he would have got us the ship, and it would have been morally correct as well. I don't miss know him. how he does that, bro. Some people But are I gifted. can't. I can't. Some people are gifted. Even when I said those stuff, it felt guilty. Or well, if we want to lease a ship, at least, or I mean, you could one way say the sovereign Frost is guilty. But will the people that are already given the ship, the family, will see a sovereign as guilty when they understand that the sovereigns are like God to them, kind of. That's true. They started to worship mortals now. Bitches. Weak, Bunch of bitches. weak-minded people, but so are Pretenders. the masses. When When the the gods world are is busy, such- they are happy playing such God by games. themselves. Bitches. Well, we probably cannot do anything about this ship, though. Yeah, seems like it. I do not think. Yeah, I do not think renovating and just making this ship disappear is a good idea. Yeah, true. That It's will not actually morally correct.
It's gonna bring us a lot of problem. Well, what I was thinking about is, as I mentioned, maybe leasing a ship from these owners if they have ship. But they can give is the ship lease to us. I mean, And can they take us back to where is that place? the place where the family lives. Shalom. Sambia is where the family is situated. Sambia, Sambia. Yeah. So if they are going back, but will they wait for us that much time in Arabic? I mean, will they risk it going alone and dying again? Point. I think There is the it is trust issue still arguable. going on with them. They are afraid. Maybe we tell them to stay until we come back, and Yes, if then we they can are have a. going with them to that place. If we want to have a sheep or so, yeah, probably. Yeah, fair enough, I guess. So let's finish our job here and then travel away to the place and let the world. Let's see how much the world has seen. Well, good night then. Where are you sleeping? Probably on top of somebody. Let's see who I can find. Okay. Good luck. I go from door to door to see a comfy body. He's sleeping between the ladies. Okay. So you I feel like you see. have two choices, either with Arnel or with Ego. Oh, what? No. You guys are taking single rooms. Ego's horse Okay. is there. Ego's horse No, is no. on the deck. হর্স তো মরে গেছে আবার সাউন্ড Oh করছে yes, সে no, someone না অটোমেটিকলি সাউন্ড করবে এটা অ্যাকশন তো ইয়া দিনে একটা ফ্রি Yeah, থাকে তো self slot auto. Yeah. হর্স আছে So আমি না থাকলে হর্স থাকবে ওকে the Okay. horse is looking mighty. The horse is looking লেগেছি Arnel. Ugh, that's gay. Ego is also gay. I'll sleep on the horse. Okay, you are also on the deck. Bestiality, okay. So Ashford, what are you doing? You are sleeping on the deck as well. Yeah, I'll find myself a place under the mast and Under the master. Okay. I'll take rest there. You go toward the closest sail and lean down and try to take a rest while keeping a look at the scenery as your Yes, vision slowly near fades. the so yes, I'll take the mast where I can see if or I can notice if someone is coming up from the below deck. So what I am kind of what Ashford is kind of worried about is we took in a lot of people. So if there is any chance of mutiny or if there is any bad ones among them. Okay. So as the main crew are on deck tending to the ship, I am staying with them and I'm seeing if anyone comes up at night as I am kind of taking the long rest. So as you take the long rest and one of the guys goes, won't it be uncomfortable if you wish to rest outside? You can go up at the crow's nest. There is some blankets laid there. Some of us rest up there if you want to. It's okay. I appreciate the blanket, but I need to remain at a position where I can see.
Or at least I need to be close to here, otherwise it would serve the purpose. Well, all right then. Suit yourself. He goes and gives you a blanket from uh, inside his place and leaves it with you for the night. This is one of them who like traveled with us Yes. from Westgate, right? Yes. And after that, he again moves back to his position, and you see the boat started to again pick up its pace, although not perhaps as fast as before. Probably because you guys carrying something gargantuan behind the ship. Behind us. Several ropes tied to it and dragging along the sea. And you saw Arvan around midnight attempt to get some revelation from his book, but the cloud seems to be again pranking him. He shows what it seems like a middle finger toward the skies and again goes back to his room. And Arvan, are you taking the single person room or joining the others? Make a decision. Single person room for a wizard? No, bro, no. No, bro, no. I Then- cannot take that big of a risk, bro. So whom? You don't want to get assassinated in the night. Yeah, wizards are easily assassinated. Not another wizard. Ego, come here. Ego, are you changing room or staying there? How is he gonna change room? No, when I what? get on- ও সে আমার সাথে শেয়ার করবে আমি কেন চেঞ্জ Yes, করবো bro. Yes, Okay, so Arvan, you move to Ego's room. yes. Where is my throne? He Aha, smells, there you I are. smell Ego. I smell my horse from him. Yes. Oh shit. Where is my I throne? Ego? see. Okay. There. Where is my throne, Ego? Has it been 4 hours? Hmm. আমার Has দিকে it been 4 hours? Yes, বলতে চাচ্ছিলাম। It's been So around I'm 2 hours. assuming It's been around 2 so hours I'm now. assuming there are 2 beds in that room, right? It's a double person bed, but it's quite Okay. big. It seems smaller in the picture. Okay. Okay. And Arvan barely takes any space on the bed. Yes. You can even use him as a pillow I if you wake up want. in the morning. I wake up if it happens. I wake up in the morning. I see the bed is wet. Oh shit! No. Oh. No, I'm not taking a place on the bed. By the night, I'm going to walk. I'm going to slowly move over your body. Okay. That's my throne, bro. No, no. I choose who I sit on. So Oh, no. you What? all prepare for the long rest, and the ship moves, and you feel the ships divert its course few times while it's going toward your destination. While Ashford, you on top of the deck before you fall completely asleep, you see in the distance large pillars of rocks forming Titanic. from the deep sea, and Oh. you You see a male and a female in front of the ship, very people. you do not see that, but you do see what seems like mounds of rock above the seawater, and you go near the sides, and the water seems to be clear enough from the moonlight now that the cloud has gone away.
and it almost feels like a whole mountain is buried under the seawater Under the seawater. Under and the almost sea. protruding out of the surface. And you also feel the ship seems to be going rather slowly, trying to avoid the rocks and tip of the mountains. And this happens for quite a while, and some times after, perhaps 30 minutes or so, you feel a small vibration, not on the ship, but rather on the rocks in front of you. And you also see the water almost trembles for a second, but does not seem to be strong enough. Well, at least you hope so. The ship again goes towards the south northern side, and eventually you fall asleep as well. The night passes by, and nothing happens at the deck. You don't feel anyone arrive, or the noise does not break your sleep. In moments, perhaps in your subconscious, you hear the sound of waves, but nothing to be worried about. The rest of you at the second floor, you all eventually fall asleep as well. And hmm, let me roll something. Oh shit. Don't think anyone What have happened? passive perception above 25, right? Ashford? No, not 25. Nah, it's Oh, not happening on the 25. deck even. It's not happening on the deck. It's on the second floor where you guys are. Yeah, no. Okay. We are sleeping. So the night passes by without any issue. For moments, you hear the sounds of woods almost kind of tearing apart a little bit, but you almost feel like it's not rather wood tearing apart, rather the waves hitting onto the ship. You all again fall asleep. The night passes by without any issue. Nothing happens really. No sudden attacks, no sudden uh, outburst of people. The night passes by without any issue. And Okay. 3 बार बोल से ही Zinish. So I am very skeptical now. and the morning comes. The first one to notice is Ashford. You see the distant sunlight slowly coming above the sea level and almost turns the whole horizon into a orange scenario, and slowly it starts to uh, desaturate and turn more whiter. The clouds are still there, and you feel although it's not raining, perhaps you will be seeing rains tonight. Another hour passes by, and the rest of the people also wake up eventually. While I, Silas, you wake up yes, at I midnight. wake up at midnight. Kyoisa. So everyone is resting, nothing happened, Yes, and Ashford is well, on the deck, and Silas woke up at the midnight. at, But you guys at don't midnight. know because he was at the dinner table. Okay. So Silas quietly goes to the survivor's room
and tries to detect if he finds any kind of feeling of that aberrant blood, if anybody is corrupted or not. He does that silently, So just goes room to room and just when are fills it you up when are you doing this? Like after 4 hours? after 4 hours. Okay. So I have my long list. I So get you everything. go toward the second floor and you see most of the rooms are now closed, Yes. and you feel like probably not all the people have taken their place at the second floor because there are not enough rooms. Some of the people also went toward the lowest floor of the ship. You go there and you see like large futons have been laid on the floors, and like a lot of people, perhaps around 20 to 25, are laying on the floor of the ship itself. Photons? How did we travel from medieval Europe to medieval Japan? What the hell? So you go there and you do see like people laying around, uh, not in a sorted way, like people in different directions and just trying to get any space they can on the ship. And you try to see if there's any Vivat, still. Huh, Vivat, yes. তোর সেই শিপে স্পেসের অভাব হওয়ার কথা না, এটা দ্যাটস দ্য লাস্ট থিং ইউ শুড বি ওয়ারিড অ্যাবাউট। So you go around and try to check, but you realize that it's very difficult to sense if someone is already corrupted. You have to at least touch to actually feel the corruption still lingering. Do you touch them one by one or just observe? I touch them one by one. I'm Okay. scared. He is touching all of them, him feeling them up. So the first person you touch does not seem to be waking up, deadly exhausted, and I touch them very stealthily so that they don't wake up. okay, actually roll a stealth. Very stealth. Mm. Oh God. You feel there are about 20 people there. So some of them are still on the second floor and some of them are at the third floor. D2 plus 2. Dirty 20. 20. Let's roll for them. On average, the 20. They also have 0 stealth average. Perception. Oh no, so I'm the 20 roll করব, sorry. 19. What the fuck? Ah, yes, one of them noticed. So Just calm down. It's your imagination. You are dreaming. that works for most of the people. You see some of them moves and then about to wake up, and you whisper the words and they again fall asleep. Perhaps it's the exhaustion that is making them unrest. But one of the childs, perhaps at the age of 10 to 12, you touch her and she suddenly wakes up. Child, Her. fucking Why child. her? Why child and Oh, why her? oh shit. Oh, because this. because the DM Ah, wants because the DM wants to be a you little know, freaky. you know, friend, আমাদের একটা We বন্ধু have আছে, a ঠিক আছে? we আমাদের have a বন্ধু freaky আছে, DM. তার সাথে তোমার খুবই ভালো We যাবে, have ঠিক a আছে? freaky DM. So I'll let you decide. Roll a d4.
1 and 2, it's a girl. Decide. তুই বলি Yeah. 1 and 2, it's a girl. 3 and 4, it's a boy. Oh, it's still a child. What the fuck? Still. The DM realized that he was being a little freaky without Okay. intending to be freaky. Yeah. 1 is for girl, 4 is for boy, and 2 and 3 is for transgender. But the Okay. question is it any less freaky? A small boy wakes up because of a touch from a It's a strange man, trans. and he goes, "Mom, Dad," and he looks I at cast calm emotions. No shit. I cast calm emotions. Okay. So, do you have the spell prepared? Yes. Okay. সরসারা তার প্রিপেয়ার কিছু না, তার যে যা Oh, yes, জানে yes, সেই yes. জানে। Psionic spells. Yeah. So you cast calm emotion and ও সকালে উঠেই তৈরি করে রাখছিল যে আমি মলেস্ট করবো। and না, তার তো প্রিপারেশনের কোনো ব্যাপার নেই। and Oh yeah, true. and you see the boy sits up for a second and looks see. around with a almost daisy eyes and facial expression and does not say anything but looks towards you for a second. Do you say anything? I say, hi there. You You see are- he gives a nod. I saw you today. It sounds freaky. Oh God. No, the funny thing that would be at this moment, the boy's name is Harry. Harry Potter. Okay. You see still kind of dazed and feels sleepy. I saw you today helping others. I saw you today helping others. You're a brave child. I wanted to give you something as a gift for your bravery. You see the boy starts to like squeeze his eyes with two of his hands and try to open her I eyelids wide. gave Harna him. His yeah initialটা রয়ে গেছে, yes. I Sounds if she gave him spends. my own dice Mhm. that I have to play, and I give him and say, you can use this whenever you feel alone. You can decide on things. You gave him dice. Scratch that. I gave him my insignia of rank. Insignia of what? Rank. Oh, okay. I had Mhm. that. So I tell him, this is a badge of honor. Only brave people get this. Brave soldiers get this, and you deserve it. And he I give it to him and go away. he looks towards and says, "Can I show it to mom now? Can I show it to mom now?" Later, everybody's tired now. All right, in the morning. Okay. You see him like does not go to sleep and kind of looks toward the insignia and tries to polish it even though it's completely clean and almost shining. And you also feel he is not going to sleep tonight. Probably is going to tinker with it until his parents wakes up eventually. How does it feel to first time molest someone? I didn't molest. I saved. The DM was being freaky. It's not my fault. Correct. That is true. So you এবার গোল্ডেন মধ্যে একটা ছোট বাচ্চাকে গিফট দিয়ে মারাবো আমাকে বললাম আমাদের সিক্রেট। So you return to your dining room. That is probably your living place for the night. এরপর থেকে ব্যাগে কিছু চকলেট রাখবা, ঠিক আছে? Actually, I go Okay. to the deck and just find a place to sit and try as a ritual. I try to remember my past memories that I cannot do, but try to. এরও মেমোরি নাই? Yes. কারোর মেমোরি নাই।
You. Why? We should name our party the Forgotten Ones. Yeah, Teacher. can't remember. Forgotten Ones sounds cooler. আর এইদিকে আমার মেমোরি 1 বছরের থেকে আমাদের Because 4-5 When I জনের মেমোরি was তুমি খেয়ে বসে দিছো এই জন্য। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম আই গেস আচ্ছা you. রিফাত ভাই, হুম একটা রিবনের একটা ফিচার আছে ফেডেড মেমোরিজ, হুম এটা আমি কি করবো? What does that do? Ribbon, rather than sleeping, Ribbon regularly sit and dwell on the past, hoping for Oh, that thing. vision of what came before. I can roll on the lost memories table to inspire its details or whatever. Okay, so you already did that when you were resting the last 4 hours. Okay. Do I get any memories today? Roll a d100. 31. Hmm. Okay, so did you roll? Yes, 31. Yes, 31. Let's see, which part should I give? আপনার আপনার হচ্ছে রিবনের একটা টেবিল আছে কিন্তু, হ্যাঁ। সো Lost সে memory. হচ্ছে, হ্যাঁ, সে লস্ট মেমোরিতে সে হচ্ছে একটা এটা 1d8, হচ্ছে 1d8, নো 1d6, সো 1d6 1d6 নাকি? আচ্ছা, নতুনটা 1d8, 1d6 নাকি? 1d8. না না, রিবন এই যে ফেরিড মার্জিন মেমরি না, 1d6। ছয়টা অপশন, হ্যাঁ। আচ্ছা নতুনটা আনাতের আরকানা না, আমরা হচ্ছে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। হেনরিক্টার রেভেনলফট। আর আচ্ছা, আচ্ছা, d8 হ্যাঁ। এর এটা হচ্ছে মেমোরিতে so, আচ্ছা, এখানে আবার 6টা অপশন দেওয়া কেন? রোল d8 লেখা উপরে। Roll d8, না, আমি ওটা ওটা দিই। ওটা ওটা হচ্ছে ই করে নাই আর কি, ওরা হচ্ছে ধরেন যে যে সময় আপডেট করছে ওটা প্রিন্টিং মিস্টেক। সো 6টা অপশন, সো Yeah. D6, হ্যাঁ। হ্যাঁ আমি হ্যাঁ। ওটাই সো দিই। আপনার D6 রোল করে আচ্ছা আপনি আচ্ছা, একটা 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 টাইপ নেবেন, মানে D6 এর থেকে। সো হুম। ওই টাইপের আপনি ব্যাক স্টোরি প্লেয়ারকে শেয়ার করবেন, বুঝতে? ওকে, ইয়া, রাদার ওই দ্যান টাইপ থেকে। d100 রোল এ d6। Okay. সো এখানে টাইপ দেওয়া আছে যে কোন টাইপের পাবেন, তারপরে আপনি সেইটার ইলাবোরেট করবেন, সেটা ডিটেইল করবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, 6, okay. A memory carries a vivid smell or sensation. What are you going to recreate the experience? Okay. গন্ধ পাইছে, গন্ধ পাইছে সে। So you try to recall any memory perhaps you have long forgotten, any feelings perhaps not felt for a long time, and your sight stays at the scenery around you, the lower decks, but you almost feel the smell that was coming from the dinner change. No lingering smell, but a different smell. Not anything you felt here. And in the next second, you feel you are not really sitting on top of a chair, but rather on a ground, little bit wet, and you feel a small sensation of water droplets falling on your skins. You try to smell the area and try to concentrate more on this sensation you are feeling. It almost feels like a fresh smell of being in a forest, perhaps. And
You try to feel the sensation you're feeling toward your foot. You feel the sensation of grass beneath your or underneath your foot, and you try to shift your sight. Perhaps you could, if you could see around you, perhaps it would make things more clearer. But the lingering sensation still stays with your smell and touch. You try to recall if you perhaps at least could come up with a name, a place where you have felt this. You ponder for few moments. You try to directly know of the place, or try to at least gather and gather the information and try to make up with a region where you might be coming from, or the sensation actually makes sense. Then eventually some places comes up your mind. You're not sure if exactly it's where it can be, but rather the fragmented sensations tells you perhaps maybe those areas, and eventually you come up with a name, or perhaps a surrounding area. It could be some place like Candlekeep, or Okay. perhaps somewhere in between Vehlar. Well, These two place for few seconds sticks with your mind, but you are quite sure it's not the two cities that pops in your mind, perhaps a nearby place. But then again, you are sure it's just a sensation of where you were at some point of your memory. Maybe the cities might also have a direct connection with your past as well. With that, your sensation returns to your current situation, the tables in front of you, the chairs beneath you. And after that, you went toward your investigation and checked everyone on the third floor. yes. Okay, then I will just find somewhere to sit and just sit there for the night. Okay. So, yeah, you sit there, and some of the moments you go toward the deck and try to see the scenario around, and you see the same thing as Ashford already saw. And eventually the morning comes, everyone wakes up, and one thing we needed to correct is the distance was off last time we checked. আমি আবার মাইলে কারেক্ট করে নিচ্ছি বালদুর্স গেট থেকে ওয়াটার ডিপ পর্যন্ত একদম ম্যাপ টেনে টেনে so তাহলে it will take you guys around, let me calculate direct arrival, this this আপনি ম্যাপে নিয়ে যান আমাকে, তাহলেই হয়েছে। ও আচ্ছা ম্যাপ তো দেখতেছিস না তোরা, ওয়েট, The ship was cool and all, but we need the map. yes, Thank you. yeah আসছে ম্যাপ আসছে, হ্যাঁ, okay, so you guys needed to travel like this. So around 240 mile. Okay.
40 miles. Where are we? What the fuck are we? Icky. So to Aravel, right? Yes. So we started at Westgate. So that is 55 there. If we go by street. সবাই ধরেছে কি রে ভাই মানে control এটা দিয়ে control ও দিয়ে কন্ট্রোল ওকে কন্ট্রোল ক্লিক হুম একটু ল্যান্ডের উপর দিয়ে গেছে ফাইন বাবাই ল্যান্ড না ঠিক আছে আপনার ম্যাপ এত বড় তো ও আচ্ছা ইনিশিয়াল না হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি if we go here ওই রিভারে কি শিপ ঢুকবে দ্যাটস দ্য কোশ্চেন yeah he said the rivers were wide enough for the galleon to enter ওকে the river is very big huge river এটা 200 মাইলের কাছাকাছি না 200 মাইলের চেয়ে একটু বেশি। রিভারের শিপ দেখে মনে হয় অত বড়, কিন্তু 240 ঠিক আছে এটা so ওকে you guys already so traveled around আমরা yeah আমরা কি এখন এইখানে about কত 90 no 4 ধীরে ধীরে কত যায় 96 so 90 অত হবে না 96 কম হবে বিকজ না প্রথম দিন তো একটা পুরো ড্র্যাগ যাবে করতেছি তাই না প্রথম দিন পুরো যাবে ফুল 96 so another let's calculator 16 240 minus 96 let's take it 90 because some parts of the day you guys were carrying the thing so 240 minus 90 150 so yeah you guys already traveled for 90 miles and 150 miles are left and from now on you guys will be moving 3 miles per hour instead of 4 miles because carrying that thing so that would be ওকে তাহলে 24 কমবে প্রত্যেক দিন আর কি হ্যাঁ 72 so 150 ভাগ 72 2 days so within 2 more days you feel like you should arrive to Aravel and on the second day So, টোটালে 3 দিন লাগতেছে রাইট yes total 3 যাওয়ার days 3 days unless we attach another whale to the boat yeah that is true so on the second day Arnold goes well I let one of my associate know he said would be joining from the road that crosses the river around here he goes so we might need to wait few moments until he comes aboard and then we can again move toward Aravel. Okay, second day, I will call Arvan and Sakyo if they are free. We will continue our work. You feel Sakyo has quite fallen into seasickness. He is Okay. not coming out of his room. Okay, Arvan. Yeah, I'm here. Okay, we are working on the gun. Gun. Or do you have anything else? Okay. So we cast gun, prepare to meet God. So who is going to like put the hours like note করবে কে আমি নোট করতেছি টোটালি নোট আমি হচ্ছে জাস্ট হেল্পিং সো আমি কিছু নোট করতেছি so in total you guys did how many hours let's 20 আওয়ার হয়েছে 20 আওয়ার হয়েছে আগের দিন 20 hours 20 আওয়ার হয়েছে ওকে তোমাদের হচ্ছে AOR ডকুমেন্টস এর মধ্যে আমার ইয়েতে নোটসে লেখা আছে দেখো না ওটার মধ্যে না আমি বলতেছি মানে কত মানে কতক্ষণ করতে পারো পার ডে আচ্ছা সো লেভিনা what was your con আমার প্লাস 3 or 16 প্লাস 3 আর কি কনসেপ্ট কত
কনসেপ্ট +3 বললাম তো। ও আচ্ছা +3 ওকে সো হ্যাঁ, ইউ ক্যান ডু 10 hours per day হ্যাঁ, and Arvan 10 hours উইদাউট plus 4 এক্সহশন। আরো পুশ plus দেওয়া 4 যায়। হচ্ছে con আর con saving throw হচ্ছে +5 +5 Yeah, I will try to push for যেটা তোমার +5 এ হয় সেটার জন্য আর কি। ওকে সো এটার ক্ষেত্রে এখানে রুলটা একটু ঠিকঠাক করা লাগবে যে 10 hours এর পরে পুশের ক্ষেত্রে ডিসিটা কত থেকে শুরু হবে। Yeah, 10 hour মিন্স অলরেডি তুমি দুইবার পুশ পুশ করে দিয়েছো। ফেলাইছো সো 12 তো তোমার ডিসি হয়ে 10 গেছে 12 থেকে 12 থেকে, হ্যাঁ, থার্ডে 12 থেকে হবে। হুম না 13 থেকে না নাকি না না, 12 10 না 11 12 ফার্স্ট আওয়ার 10, সেকেন্ড আওয়ার 11, থার্ড আচ্ছা, আওয়ার থার্ড 12। আওয়ার 12 হ্যাঁ থার্ড আওয়ার তো অলরেডি সে করছে নাকি না না না, না না, থার্ড কেমনে? আওয়ার 8 আর 2 না। সেকেন্ড আওয়ার করছে সেকেন্ড 8 hour আওয়ার রোল রোল Okay, আমি কত here পাই we go. যে your DC would be ডিসি না না না, আমি কত দূর দিছি পাই না, আমি তো তার লেভেল অব্দি যাইতেছি, ওটাই ম্যাক্সিমাম যাইতেছি আচ্ছা আর আচ্ছা কি। সো হি ক্যান ডু ফর 11 hours 11 1 hour তো বেশি করবে 1 আওয়ার বেশি, আরেক ঘন্টা পুশ দেবে কি? 12 ঘন্টা টানবে? এক্সর্শন নেওয়া উচিত না সি তো এক্সর্শন এখন True. অনেক খারাপ তাহলে 1 ঘন্টাই টানছি আমরা। সো ডিসি রাইট, 12 ডিসি ক্রস করা লাগবে। রোল দ্যাট, আচ্ছা ইয়া নো দ্যাট মডিফায়ার আছে ইউ আর ফাইন আচ্ছা কি হয়েছে? So They are so the working for question the- now, হুম so the question 11 now, ঘন্টা, সো the the 22 guy who ঘন্টা হয়েছে। wanted the guy who wanted to sneak in, did he sneak in people working or not? আচ্ছা রিফাত কি হয়েছে? আমার ডাকছিলি? nothing না the morning came and everyone started to work on their respective things which you and have no Oh, respect এটা আজকের দিন, তাই তো? yeah next day Okay, আমার নামটা কি মনে হচ্ছে? তাইলে তো doesn't matter, yeah, হুম my bad. Yeah. আমার নাম ডাকছিলি নাকি কিছু একটা না বলবি? না কিছু হয়নি so you guys You're in not- total work for 22 hours to- ধরেন ইগো নেই। সো 42 হয়েছে। yes and the rest টোটাল of কত you লাগবে জানি আমাদের বাকি কত আছে আমাদের? আগে তো তোমাদের আইটেমটা রেয়ারিটিটা ঠিক করা লাগবে তোমরা তো আইটেমটা এখনো Very- রেয়ার ভেরি রেয়ার সেট হলো না আমাদের? হ্যাঁ সো ভেরি রেয়ার হইলে তারপর আরো কিছু কিছু জিনিস ঠিক করা লাগবে ওটা আপনার কি শেষ বানানো? বন্দুক বানানো শেষ? ওটাই তো বানাইতেছি। তা ওইটাই তো আরমান হেল্প করতে পারবে না। না না, সে তো Enchantment এর জিনিসটা করতেছে তো আমরা এনচ্যান্টমেন্টের মানে ওই তো মানে বানানো শেষ আর কি, নাকি? না সো আমরা এনচ্যান্টমেন্ট পিস গুলো একসাথে বানাইতেছি, আর আমি একদিকে টিঙ্কার করতেছি, সে ওই লিখতেছে, রুন লিখতেছে আর কি তার উপরে। মানে আপনার কারণ কি তো বললে না, একবারে আপনার পুরো তো জিনিস হবে। একবারে পুরো বিভাগ জিনিস তো হবে না তো। বললো- আমি তো না। সেই দিনই আপনাদের বললাম আপনার মানডেন আইটেম মেকিং ইজ ডিফারেন্ট রুল, আপনার ম্যাজিক আইটেম মেকিং ইজ ডিফারেন্ট। আপনি আমি তো আগে আগে মানডেন আইটেম মেকিং শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, আমি তো বলবো মানডেন আইটেম মেকিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আপনি ম্যাজিক আইটেম মেকিং শুরু করবেন। আচ্ছা ওটা এইভাবে করা যায় না লাইক যে পার্টস তোমার মানে আগে এনচ্যান্ট করলে দেন পরে অ্যাটাচ করছে ডিফারেন্ট পার্টস লাইক মানে একটা না, জিনিস ওইভাবে তো magazine আপনি থাকে, ম্যাজিক আইটেম barrel থাকে ঠিক আছে হ্যাঁ না আপনি ওইভাবে তো বানাইতে পারবেন না। আপনার তো সেই ব্যারেল বানাইতে হবে আগে, ম্যাগাজিন বানাইতে হবে আগে, তারপরে তো এনচ্যান্ট করবেন না। না সেটা আপনার বলছি লাইক ব্যারেলটা ধর ম্যাগাজিনটা বানানোর পরে মানে রিঅ্যাটাচ করে না মানে রিঅ্যাটাচের মেকানিজম গুলো মানে মেইন যে কোর পার্টটা ওটা বানায় না বাট ব্যারেলটা বানাইছে ব্যারেলের উপরে কি ও এনচ্যান্টিং শুরু করে দিতে পারবে না হ্যাঁ, তো এখন ব্যারেল বানাইতে আপনার কত সময় লাগবে? আপনি এটারে মানে যত কমপ্লেক্স বানাইতে চান আপনি বানাইতে পারবেন, কিন্তু সেটা কি আপনার ইন্টেনশন কি? না আমি কমপ্লেক্স না করার হ্যাঁ। চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে হ্যাঁ, সে কমপ্লেক্স না করার চেষ্টা কি? একদম সিম্পল ব্যাপার, আপনি আপন বাইরে গোল ধরে দেন, সে সেই গোলটা শেষ করুক, মানডেন আইটেম মেকিং বানানো শেষ করুক, বন্দুক হয়ে গেলে এনচ্যান্ট করে দেবে, শেষ। এটা তো আপনার এত কমপ্লেক্স বানানোর দরকার নাই যে ফ্লেভার ওয়াইজ সে কি করছে, ব্যারেল বানাইছে না বানায় নাই, না বন্দুকের মুখ বানাইছে না বানায় নাই। সেকেন্ড পার্টটাও লাইক মানে মুন্দার আইটেম বানানো হয়ে গেলে আচ্ছা, আমরা রিফাত ভাই লেটস নট কমপ্লিকেটেড। আমরা 42 আওয়ার কাজ হয়েছে না,
হুম হুম 42 আওয়ার কাজ হয়েছে হচ্ছে মানডেন আইটেমটা, ঠিক আছে? ওটা হচ্ছে আমি হেল্প করিনি, ওটা সাকিব ইয়ে হেল্প করছে আর কি। না এখন ইয়ে কে হেল্প করছে? ইয়ে মানে তারও তো আমাদের আপনার আর্টিফিশিয়াল এখন সে তো নাই। আর্টিফিশিয়ালের তো ওয়েপন কি বলে গান মেকিং প্রফিসিয়েন্সি তার কি আছে? টিঙ্কারিং আছে তো, টিঙ্কারিং Tinkering থাকা আছে। লাগে। proficiency আছে না, হ্যাঁ। টিঙ্কারিং আছে। টিঙ্কারিং, হ্যাঁ টিঙ্কারিং থাকলে পারবে, ইয়েস। আচ্ছা ঠিক আর আছে। এমনিও তো রাইট টুল ফর দ্য জবও আছে, সো ওটাও তো প্যারা। হ্যাঁ okay. let's not complex the thing, so it was হ্যাঁ, এটা Sakio এটা that was কমপ্লেক্স করার কিছুই নাই। না, না, আমি আপনার বলছি এখন হ্যাঁ, হ্যাঁ মানুষ হ্যাঁ তো, হ্যাঁ, এটা আপনি যদি অফিসিয়াল রুলই ফলো করেন তাহলে দ্যাটস দ্যাট, ঠিক আছে। আপনার তারা হ্যাঁ, তারা আজকেও মানডেন আইটেমে কাজ করতেছে, মানডেন আইটেমের কাজ শেষ হইলে দেন আমি তারপরে হচ্ছে হচ্ছে আরবান এখন জবস। হ্যাঁ এখন হ্যাঁ আপনি তো মানডে এখন আইটেমটা আপনি কতক্ষণ লাগবে ওটা দেখো। আপনি আগে ডিসাইড করেন যে মানডে আইটেমে কত লাগবে। এখন মানডে আইটেমের কস্ট কত, আপনার হচ্ছে আপনার গানের কস্ট কত। আমাকে রিফার জাস্ট বলে দিয়েছে এনাফ পেয়ে গেছে, আমাকে কস্ট বলে নাই। হ্যাঁ না। এইটাই তো সমস্যা, ঠিক আছে। তোমার এই জন্যই তো সবকিছু শুধু খিচুড়ি হইতেছে। আপনার হ্যাঁ আপনার কতটার তার কস্ট ধরছেন কত, তার গানটা কত কস্টের সেটা আপনি বলেন, সেটা ডিসাইড করেন রিফাত ভাই। ডিএম আর আপনার আরফান ভাইয়ের ভিতরে তো ভেরিডিয়ারের মধ্যে কতখানি গানের কস্ট আর কতখানি ভেরিডিয়ার এখানে মিউজিকের আসেন না, এখানে ভেরিডিয়ারটা আনবেন না, না। ভেরি রেয়ারের কেন, ভেরি রেয়ারের কস্টের ভিতরে কিছুই যাবে না। গানের কস্ট গান। আলাদা, ভেরি রেয়ারের কস্ট আলাদা। মানডে আইটেমের কস্ট কত হয় সেটা হচ্ছে পরে, আর তোমার তারপরে গান। ওইটার পরে আপনি এই ভেরি রেয়ার আইটেম বানাইলে সেটা হচ্ছে আপনার ভেরি রেয়ারের কস্ট সম্পূর্ণ, তোমার- সেটা আলাদা। গানের কস্ট ওর ভিতরে ওরকম না। তোমার ব্লাড হান্টারের ঠিক আছে। গানের প্রাইস কত সেটা বলো। হ্যাঁ সেটা আপনি আগে দেখেন, ঠিক আছে। আমার মানে ব্যাড নিউজ এর প্রাইস হচ্ছে, দাঁড়াও, ব্যাড নিউজ এর তো প্রাইস দেওয়া নেই, ওটা তো ক্রাফটিং লেখা। হ্যাঁ তাহলে এখন আপনারা ডিটারমিন করেন অন্য বন্দুক দেখে যেটা ওর কাছাকাছি যাইতে পারে, কিংবা আপনারা ডিসাইড করেন যে কত হইতে পারে। ফায়ার আর্মস 5e 5 তে দেখে গানস্লিঙ্গারে দেখতে হবে। আপনারা যদি মাস্কেটের প্রাইস ধরতে চান তাহলে মাস্কেটের প্রাইস ধরবেন, ঠিক আছে। এটা তো লেজার পিস্তল, বুলেট, শটগান, রাইফেল হান্টিং, রিভলভার। যদি মডার্ন আইটেমের মতো হয় তাহলে মডার্ন আইটেমের প্রাইস ধরবেন। আপনার এটা তো মানে হার্ড কিছু না, জাস্ট ডিসাইড করতে হবে, দুই পার্টি ডিসাইড করলেই হলো, দাঁড়াও দুই পার্টি এগ্রি করলেই হলো। এটা কি তোমার ইয়েতে ব্যাড নিউজ এর লোয়ার ইয়েতে যেটা আছে, ব্যাড নিউজ এর জাস্ট আগের যেটা লেভেলের আছে সেটা হচ্ছে ব্লান্ডার বাস হচ্ছে 300 জিপি। মাস্কেট হচ্ছে 500 জিপি। এখন আপনার হ্যাঁ এটা হচ্ছে অফিশিয়াল প্রাইস। না ইয়ের গানস্লিঙ্গারের প্রাইস গুলো আলাদা। হ্যাঁ এখন সেটার জন্যই তো বলতেছি, আমি বলতেছি যে আপনার মানে আছে এইগুলো, এখন আপনারা ডিসাইড করবেন যে কত। হ্যাঁ যেগুলো আছে সেগুলো দেখে একটা ডিসিশন আসবে। সো তোমার এইসের ট্রান্সলিংকারের তো আই গেস 5 কষ্ট লাগবে আই গেস। তোমার আচ্ছা আমরা এইটা নিয়ে কথা বলতে একটা ব্রেকও নিয়ে ফেলি। হ্যাঁ হ্যাঁ লেটস টেক এ ব্রেক ফর দ্য ডিনার, আর ওটা আমরা ডিসকাস করে ফেলাই। আমরা শুরু করব আবার হচ্ছে 11:15 এর দিকে। সো মাস্কেটের নরমাল কস্ট হচ্ছে 500, গানস্লিঙ্গারের যেটা ওটা হচ্ছে 300। তাহলে এটা যেহেতু হান্টিং রাইফেল বেসড, তো হান্টিং রাইফেলের নরমাল কস্ট কত? রাইফেল সেটা দেখেন হান্টিং রাইফেল আছে কিনা। হান্টিং রাইফেলের কস্ট হচ্ছে কস্ট লেখা নাই, হোয়াট দ্য হেক। মডার্ন আইটেমের মধ্যে দেওয়া আছে হান্টিং রাইফেল, বাট কস্ট ওকে লেটস গো উইথ 500 হিসাবে, কারণ কি ব্লান্ডার বাসের থেকে পাওয়ারফুল। ইয়া তাইলে যদি 500 হয় তোমার টাইম লাগবে কত? না 500 হইলে ক্রাফটিং কস্ট অর্ধেক 250। আর যদি গানস্লিঙ্গারের কোনো অ্যাবিলিটি থাকে তাহলে আরো কাট হবে এখান থেকে। হ্যাঁ আর মুনদানে আইটেম গানস্লিঙ্গারের ইয়েতে বুলেট অ্যাবিলিটি আই থিংক গানস্মিথ গানস্লিঙ্গারে দেখেন আপনার ক্রাফটিং আপনার হচ্ছে না ওটা হচ্ছে অ্যামুনিশনে হচ্ছে হাফ টাইম লাগে, কিন্তু গানের জাস্ট টাইম। গানের টাইমই আর কি। ওকে
সো দ্যাটস দ্যাট। এখন রিফাত বাইরে তো আমি রুলই তো আপনার হচ্ছে যে কাট করে আমি সেই সময় আপনাকে দিলাম যাতে আপনার দেখতে সুবিধা হয়। মুন্দান আমি আইটেমের সেটাই যে বলছি। ক্রাফটিং যে টাইম ওইটার টেবিলটা কোথায় আছে? হ্যাঁ, ওটা টেবিল নাই তো আপনার। আমি তো রুলটাই আপনারে স্ক্রিনশট দিছিলাম, দাঁড়ান এই যে। কোথায়? ওকে, গ্রুপেই দিছিলাম তো। আপনার যেদিন বললাম মানে যে আরফান ভাই বললো না যে ক্রাফটিং এর কোনো রুল নাই, তারপরে আমি বললাম যে না রুল তো আছে, এই যে তারপরে বই থেকে দিলাম তো, এই যে আমি বলতেছি আপনার এওআর এ যান, এওআর যে ইমেজ দেখেন, ইমেজ item cost হ্যাঁ divided by 10 equal of number ইয়ে ওয়ার্ক ডেজ আর কি। ওয়ার্ক ডে হচ্ছে 8 ঘন্টার। আইটেম কস্ট ডিভাইডেড বাই 10, তাহলে তোমার 500 ডিভাইডেড বাই 10 50 দিন, so 8 50 এবং 400, তাই তো আসে। তো কেউ তো মুন্দান আইটেম আপনার বানাবে না। cost in GP by 10, rounded fraction up to a Yeah. day. For example, you need 5 days to make a heavy crossbow which sells for 50 GP. Yeah. Exactly. So আপনার if a item requires multiple days, the day needs to be consecutive. Character can combine their effort to shorten the crafting time. So আপনি combine করতে পারবেন, divide the time needed to create an item by number of characters. Normally only one character can assist you, but DM might allow more assistance. So হ্যাঁ, ম্যাজিক আইটেমের চেয়ে আপনার মুন্ডেন আইটেম বানাইতে অনেক টাইম বেশি লাগে। ট্রু। ওকে, তো তাহলে আসে কত, 25 ডে নাকি? আপনার হচ্ছে 25, হ্যাঁ না না, 250 মেন গোল 250 গোল্ড। 250 না, কস্টের হিসাবে হয়, নট দ্য ক্রাফটিং কস্ট, দ্য ফাইনাল কস্টের হিসাবে। দেখো কারণ কি হেভি কস্টের সেল হচ্ছে 50 গোল্ডে, তার 10 তার 10 ভাগ, সো 5 দিন 25 ভাগ ইয়ে না, 25-এর 10 ভাগ না, সো 500-এর 10 ভাগ হবে। 500-এর 10 ভাগ হলে সেটা হচ্ছে তোমার 50 দিন। মুন্দান আইটেম বানাইতে ইজ দিস রুল রিয়েলি লাইক দিস? তাহলে তো মানে মুন্দান আইটেম বানানো এক্স্যাক্টলি, মুন্ডেন আইটেম বানানো অনেক হার্ড। আপনার কি বলে আপনার হচ্ছে দেখেন ওই যে কি বলে, মানে এটা অফিসিয়াল রুল একদম আপনার 2024 এর বইতে পেজ নাম্বার দিছিলাম কি। বাট কথা হচ্ছে ওরা কি গানগুলারে কনসিডার করে রুলগুলা বানায় নাকি জাস্ট সোর্ড? এটা সব ধরে আর কি, মানে নন ম্যাজিক্যাল আইটেম হইলেই আর কি। ঠিক আছে, আপনার হ্যাঁ আপনার এই যে যেরকম কি বলে 750 জিপি র মেটেরিয়াল লাগে আপনার হচ্ছে, হ্যাঁ এমনকি এটা ট্রু। আপনার আমাদের বুলেট বানাইতে কিন্তু সেম টাইম লাগে। আপনি 2 ঘন্টা বলছিলেন রাইট 10টা বুলেট বানাইতে, বুলেট কিংবা অ্যারো বানাইতে। হ্যাঁ এটা কিন্তু সেম লাগে আর কি। ঠিক আছে, কারণ 3 গোল্ডের জিনিস বানাইতে আমার 2 ঘন্টা লাগতেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, সো আপনার একটাই আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আর একটাই করবেন না, সেটা আবার ডিফিকাল্ট। সো আপনার এখানে হচ্ছে মেক এ হেভি ক্রসবো উইথ সেলস ফর 50 জিপি। তো ওটার 5 দিন লাগতেছে, তাহলে 500 গোল্ডের 50 দিন লাগবে, ওটাই হচ্ছে হিসাব। 50 ডেজ। এখন এটা আপনার লোকজন যদি অ্যাসিস্ট করে করতে পারে, যারা এটা কোনো ম্যাজিক ট্যাজিক লাগবে না, আপনি শিপে মিপে যে কয়জন আছে সবাই মিলে নিয়ে করতে পারবেন ইচ্ছা। 50 গুণ 8, সো টোটাল লাগবে হচ্ছে 400 আওয়ার। হ্যাঁ, এটা 400 আওয়ার লাগবে আপনার গান বানাইতে। 400 আওয়ার লাগবে মেন গান বানাইতে। এখন এইটার মেন বেনিফিটটা হচ্ছে আপনার ওটা তো আর কোনো প্রফিশিয়েন্সি লাগে, এটা যে কোনো কেউ অ্যাসিস্ট করতে পারবে। এটা যে কোনো কেউ অ্যাসিস্ট, দ্যাটস দ্য ক্যাচ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো যারা চায় সবাই করতে পারবে। আপনি যদি শিপের 5-6 জনরে আপনি মানে আপনি যদি একটা ক্লাসরুমে 50 জনরে নিয়ে শিখাই দেন যে তুই এই কাজ কর, তুই এই কাজ কর, তুই এই কাজ কর, তাও ইটস পসিবল। সবাই আসো গান বানায়। No, that's how a shop works. But আপনি যদি ম্যাজিক আইটেম বানাইতে যান, আপনি আরকানা প্রফিশিয়েন্সি কয়জন পাবেন? পারবেনই না কাউরে। হ্যাঁ, পাবেনই না কাউরে। ঠিক আছে, হয় ভিলেজে একটা আরকান প্রফিশিয়েন্সি লোক থাকবে। এটা হইলে মেক সেন্স যে তাহলে মানে জিনিসপত্র অ্যাটলিস্ট বানানো যাবে, নাহলে 50 ডের ওয়ার্ক যদি একজনের করা লাগে তাহলে শেষ।
হ্যাঁ না আপনি একজন তো করতে পারবেন না এটা এটা আপনার ইট ইজ লাইক দ্যাট আপনি যদি মানে এটা যদি এমন হইতো যে ম্যাজিক আইটেম আপনার হচ্ছে ক্রাফটিং এর চেয়ে মুন্ডান আইটেম ক্রাফটিং সোজা তাইলে কেউ আর শপে যাইতো না ঠিক আছে আপনার এনপিসি কে বিজনেস শেষ যে 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 গান বানাতে হেল্প করবে তার দৈনিক মজুরি 2 সিলভার। আর আপনার আপনার এখানে এখন এই দেখেন আপনি এখানে এখন রোল প্লেইং অ্যাসপেক্টও আপনার ই করতে পারেন আপনার আমাদের শিপে তো লোকের অভাব নাই আচ্ছা সো লেভিনার এখানে আরফান ই ভাই করা তাহলে যায় ঠিক আছে রুল আমরা ওইটাই নিলাম ঠিক আছে যে Okay. আইটেম যে কোনো কেউ তোমার হেল্প করতে পারবে এন্ড না এটা রুল নেওয়া না এটা অফিশিয়াল রুল দ্যাটস দ্যাট ঠিক আছে ওইটা তাই হলে না তাই যে হলে কোনো কেউ না যে কোনো কেউ না আপনার যারা ওই শিখাতে লাগবে মানে টুল নিয়ে তাদের মানে আছে মানে জানে হ্যাঁ। আর টুল প্রফিসিয়েন্সি সাধারণত যারা কোনো একটা workforce এ থাকে তারা হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো একটা আর্টিসান টুল থাকলে সেটা সো আর যারা তো নরমালি কাজ আমি করে তাদের থাকে আর কি অ্যাডাল্টদের মোটামুটি টুল কারো প্রফিসিয়েন্সি থাকবে থাকে হচ্ছে উড ক্রাফটিং এর হ্যাঁ। মানে প্রফিসিয়েন্সি থাকবে কারো টিঙ্কারার হ্যাঁ কারো টিঙ্কারার স্টোরি থাকবে বাট বানাবে। কারো আমি বোটে খুঁজবো কয়জনের পাই তো তাইলে আপনি হ্যাঁ সো আপনি এটা হচ্ছে 100% না দিয়ে আপনি একটা অ্যামাউন্ট আপনি ডিএম হিসেবে ডিটারমিন করতে পারেন যে আপনি এই কয়জনে পাইছেন ঠিক আছে Yeah. আর ডিপেন্ডিং অন দা রোল প্লে ইউ ক্যান ডিটারমিন যে কারা পারসিউড হইছে কাজ করার জন্য ঠিক আছে Yeah. ওকে গট দ্যাট সো তোমরা মেবি তাদের একটা মজুরিও দেওয়া হইলো ঠিক আছে এন্ড Yeah. কমন ফোকরে মজুরি ইজ নাথিং Nothing, আমাদের তো আমি বোটে অ্যাকচুয়ালি খুঁজবো যে রেফিউজিদের মধ্যে if anybody has a carpenter tool tinkering tool or blacksmith tool এর proficiency আছে কিনা পার ডে 2 সিলভার করে ধরায় দেবো যদি কেউ কাজ করতে চায় আমার সঙ্গে ইভেন উড সিলভার পার ডে আরফান ভাই দ্যাটস লাইক well they're making a gun so Yeah, it's a I bit guess so. can I do আচ্ছা, the আমি খাবার job আনতে as গেলাম, well? ঠিক আছে? I want to হ্যাঁ as well. it's I mean, also the it's also the hush fee যাতে কাউরে না বলে আর আসলে no wonder people make like war weapons and it is profitable Yeah. yeah Bro, can more accurate can I help with the gun as well? 2 silver per day মানে 5 দিনে আমার একটা জিম মারার I mean anyone can I guess কিন্তু Yes, তোমার কি tool proficiency আছে কোনো I am the tool. what the fuck how does that work I become the tool. Use me. না তোর কি কি আছে আমার কিছুতে নেই তাইলে তুই বই থাক আমার প্রচুর প্রফেশনাল আছে দীপ তুমি আমার প্রফেশনাল নিয়ে আমার সাথে মজা করো না আমার কিন্তু 7টা ল্যাঙ্গুয়েজের প্রফেশনাল আছে হ্যাঁ তোর ওই আরকানাতেই আছে তুই ম্যাজিক আইটেমের জন্য বই থাক oh god ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি ওরে এমপ্লয় করো হচ্ছে লাইক মানে পারসিউডিং পিপল ওইতে ওর জন্য এমপ্লয় করো ওরে আরে কোন টাকা দিলেই পারসুয়েট সব কথা বলা লাগবে জাস্ট খালি বলবেন ঠিক আছে ড্রাকনিক সেন্সিয়াল ডিপ স্পিচ প্রাইমোডিয়া আমি তাদেরকে শিখাইতেছি আর সে ট্রান্সলেট করতেছে বেসিক্যালি I have a tool proficiency. It is Scriber's tool. So that's good stuff Scriber not helpful for gun making not helpful for gun making but still good stuff নেক্সট স্টেজে যায় লাগবে নেক্সট স্টেজে গিয়ে লাগবে yes Scribe's tool next stage লাগবে I think I'm gonna teach everybody about religion. Let us convert some people for the matron mother. oh god It is time. It is absolute time for matron mother. রিলিজিয়নের মটো হবে গিভ অ্যাওয়ে ইওর শেপ নাকি না রিলিজিয়নের মোটো হবে it is okay to die. oh god The matron mother will help you guide your way toward the path you deserve. It was okay to die. Why did you save these people? Fuck oh you. by the way on that note
at some point I will also use an action to fix my misfired gun. আগের দিন রাতেই করছি ওটা. So I will just roll the tinkering check. 15. Yeah, that passes. তোমরা ভুলে যাচ্ছ I am that wizard that can heal now. So fuck everyone. Oh yes, তোর কি স্পেল 8 হইছে plus নাকি misfire. Yeah, আগের দিনই রাখা হয়েছিল and দিন হয়ে গেছে আমি উল্টো স্পেল স্লট আর ব্যাক চলে আইছে আমার কাছে অলরেডি রয়ে গেছে. ওকে I am the healer. আমার আরেকটা পিস্তল বানানো লাগবে, নইলে ব্যাটেলের মধ্যে মিসফায়ার করলে আর একটু ঝামেলা হয়। একটা এক্সট্রা পিস্তল রাখা লাগে। কন্টিনজেন্সি রাখতে হবে, ঠিক আছে? আপাতত আগে একটা বানাই, এটা বানাই, তারপরে আরেকটা পিস্তল বানাবো না। আমি তো সামনের লেভেলে মনে হয় কন্টিনজেন্সি নেব। ও না, সামনের লেভেলে তো পারবো। 11 লেভেলে শিট। সামনের লেভেলে ইয়ে নেব, ওই তোর হচ্ছে কি বলে স্পেল জ্যামার। স্পেল জ্যামার হেলম। আই মিন আমারে জাস্ট 5000 টাকার একটা রড কিনে বসায় দিতে হবে একটা শিপের মাঝখানে। দ্যাট শিপ আর একটা শিপ আর একটা রড এই লাগে শুধু। দ্যাট শিপ অটোমেটিক্যালি বিকামস মাই শিপ। যদি ওই শিপের মালিকও দেখে যে আমার শিপ হচ্ছে আকাশে উঠতিছে, তো ভয়ের শোধনে আর আসবে না। That is the plan. It is flying Dutchman. শিপ নিয়ে ওর Flying Dutchman. ঠিক আছে, আমরা শিপ নিয়ে ওর মাথার পরে পড়বো, তারপরে ও কবে দিস ইজ নট মাই শিপ, মাই শিপ কুডন্ট ফ্লাই, I made it fly. I believe I can fly. and then we negotiate. Yes, so your ship can fly, your ship can survive, so give us money. উল্টা টাকা নিয়ে চলে আসবো শিপ সহ। না, আমি প্রথম আজকে মনে করতেছিলাম যে না সাইলাস বলার বলতেছে, বাট এর মানে আরবান তো কিছু শুনতেছে জাস্ট, বাট পরে দেখে যে আরবানও কমপ্লিটলি ইনফ্লুয়েন্স। হোয়াট দ্য হ্যাক, ইনফ্লুয়েন্স হয়ে গেছি আসলে। আমি খুবই হান্সরে মিস করতেছি। কথা হচ্ছে আমরা হচ্ছে গুড ফোকস, বাট উই আর স্টিল নিউট্রাল পিপল, ঠিক আছে? Yeah, we are neutral people. We can be disarray, you know. So people can influence us just like Hans did, but sad. We are not fucking good people, but we are we're neutral people. you can so be chaotic and everything, just evil, yeah. na, like pure evil na. Chaotic or not, it's not like chaotic or so. It was not lawfully correct, but the Hans effect rubbed onto us, okay? And now there is another Hans. There is not another Hans, unfortunately. This is হান্সের কায়দাগুলো ভালো লাগতো। ভালো লাগতো কিভাবে ভালো লাগতো? ঠিক আছে, হান্স হচ্ছে তোমাকে ও হচ্ছে এমন ভাবে সুন্দরভাবে ওটা স্টেজ করতো যে ইটস নট অ্যাকচুয়ালি এ ক্রাইম এনিমোর, ঠিক আছে? it felt right at that it was right, it is true, it was right. bro was good at convincing the party, ঠিক আছে? Yes. I mean, আমি chaotic neutral, I don't care. I'm a true neutral, I don't care that much. I care a bit because I'm lawful neutral. No, I don't care that much on this decision যে মানে শিপটা অ্যাকচুয়ালি তো আমাদের লাগবে, so now what we can do, so I am up for that discussion. আর কি where there is a line is to like threaten the ship folks and then take the ship ourselves. That is where the line is. মার্ডার করে কন্ট্রোল করা যাবে না শিপ। না মার্ডার হবো না আমরা। না, লেভিনার somewhat similar line, লেভিনার chaotic neutral line like goes away যখন it involves hunting some monster.
যদি কারোকে মারা লাগে তার জন্য দেন দে ডাই। Monster is মানে গ্রেটার গুড different shit. বেসিক্যালি নাকি? Not greater good also, it's more like It's vengeance more against like those creatures. hunting instinct. ঠিক আছে? It's more like Yeah. hunting instinct. আমার It's হান্ট more like- আমার মাঝখানে কেউ আইলে তখন সে শেষ। হ্যাঁ না, ইটস মোর লাইক নাথিং পার্সোনাল, ঠিক আছে? Yeah, it's not Yeah. personal, it's just business. It's just business. It's nothing personal. আমার জন্য হচ্ছে আইসক্রিম ট্রাকের আইসক্রিম হচ্ছে গিয়ে নলেজ। আমার একটু নলেজ আমার দেখায় হচ্ছে আমার বেসিক্যালি এভরি আদার উইচার এক্সেপ্ট গেরাল্ট, ঠিক আছে? Yeah, yeah, গেরাল্ট আবার হচ্ছে একটু বেশি প্যাশনেট পিপলের উপরে। yeah. লেভিনার ব্যাকস্টোরি তো জানো, তার আমার প্যাশন মরে গেছে। আর 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 ডিএম আমার জন্য হচ্ছে ওই আইসক্রিম ট্রাক হচ্ছে নলেজ। আমার কেউ নলেজ দেখায় যদি আইসক্রিম ট্রাকে উঠায় কিডন্যাপ করে নিয়েও যায় তা যাইতে পারে। Don't give the DM ideas. না, I DM already has idea. I give him the flaw. I already gave him the flaw. সমস্যা নেই, ওর ফ্ল এর অপোজিট আরেকজন আছে, সমস্যা। Yeah. এক্স্যাক্টলি, এই জন্য বেশি ভয় নেই। The problem is আইসক্রিম ট্রাক আলার ইন্টেনশন কি সেটা আমি হয়তো জানি যাবো আগে। And then ice cream truck wala will be in shreds. Yeah, more or less. আর আগের থেকে এখন অ্যাশফোর্ড মোর এক্সপ্রেসিভ আর মানে Yep. মোর ইনটু দ্য সিচুয়েশন। Yeah, That's how I am playing it. Right now, Yeah. Ashford is more expressive. I mean, কেন জানি more aggressive. I don't know why. হ্যাঁ আসলে আরমান জাস্ট went off, ঠিক আছে? That forest, trust me. এইবার That forest changed me. ভিয়েতনামে কেন এত কেন আমেরিকানরা চেঞ্জ হয়ে গেছে ভাই? Now I understand, man. Holy shit, that was a trauma. That forest changed me. That forest made me hold a sword. Can you imagine? আমি আমার বাপের জন্যও চিন্তা করিনি যে আরবান সোর্ড উঠাবে, বাট ওয়েল ইট হ্যাপেন্ড। যখন দেখলি স্টিল উইন্ড স্ট্রাইক তখন তো আর না উঠে পারা গেল না, ইট হ্যাড টু। এরপরে তো যাবো তাসা আদারওয়ার্ডলি গাইজে, আমি সামনে তো ফাইট করব। তোর বিল্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই তো, এক জঙ্গলে আমি শেষ ভাই, আম ডুম। সে জঙ্গলে ঢুকে ফাইটার হয়ে গেছে। I'm sorry, man. I have to be prepared for every situation. I have to grow eyes in the back of my head. ব্যাকুগান। টেকনিক্যালি ইউ ক্যান তো, একাই সামনে একাই পিছনে। I mean, Technically you can. Technically. Then you need side eyes. Yeah, কারণ কি নইলে বাইনোকুলার ভিশন নাই, যে 2D তে দেখবে না, সব কিছু। 17 লেভেলে when foresight will come, everything will be fine. Yes. আমার ওই সময় জঙ্গলে নিয়ে ওই কিমেরা না হোয়াটএভার এর সাথে আমি 1v1 করব। ইস, এই মাসের ভিতরে আমি চিটা শেষ করে ফেলাতে যাচ্ছি। ওই যে কিটা আনহোলি আন্ডারডার্ক, না ড্রাগন নাকি? আচ্ছা, তা আমরা জানি লাস্টে কি ডিসিশন নিছিলাম, কারণ মনে আছে আমরা কি ড্রাগন মারবো না ওই ইয়েরে মারবো? ওই আমরা হ্যাঁ সবগুলারে মারা ও হ, আমার মনে পড়ছে, ডিসিশন নিছিলাম। আমি তো এলিগেন্টলি কাদার মধ্যে শুয়ে আছি। ইয়েস। সো ওইটা হচ্ছে আপনার মানে মাটির জায়গায় তো তুলসিদ ভাই ঢুকছে, আর আমাদের মানে কি জানো কোন ভাই, সুফিয়ান ভাই। হ্যাঁ না, সুফিয়ান ভাইয়ের বারবেরিয়ানের জায়গায় যদি সাদমান ভাই চায় তাহলে সে করতে পারে। বাট সুফিয়ান কি বলছে যে একদম যে ও মানে একদিনও বের করতে পারবে না ওয়ান শটের জন্য? সেটা জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন যে এক সপ্তাহ আছে কিনা। আমি তো জিজ্ঞেস করে দেখিনি, সে খেলতে চাচ্ছে না, তাই তুই সাথে ডিএম তুই জিজ্ঞেস করে দেখ যে লাইক মানে হ্যাঁ না সেটা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, কিন্তু গত সেশনে তো ছিল না, এই জন্য আমি অ্যাসিউম করে নিচ্ছি। আচ্ছা দেন ওয়ান শটের জন্য থাকতে পারে নাকি একদিন, ঠিক আছে সেটা দেখতে পারিস। সেটা দেখা যেতে পারে।
এটা হয়তো আপনার নেক্সট উইকে আপনি আপনারাই নিয়েন, তারপরে উইকে মেবি করবো। হ্যাঁ, ওকে। আর প্রাঞ্জল কি শুরু করবে এই মাসে শুরু করার কোনো চান্স আছে? আমি এই যে কেবল তো একবার নাইট শিফটের দিল, এখন হচ্ছে যখন রোস্টারে অ্যাড হইলেই আমি বলে দেবো যে আমি হচ্ছে কবে থেকে নেবো আর কি, ঠিক আছে? তখন 2টা ছুটি থাকলেই আমি বলে দেবো। জাফরুল তো একা মরে পড়ে রয়েছে। জাফরুলের সাথে লাস্ট সেশন করা হয়েছে কবে? ওই ওই যে লাস্ট যেদিন শর্ট মার্চ ছিল সেদিনই। আরে না, জাফরের সাথে লাস্ট সেশন করা হয়েছে যেদিন আমরা জিরো রিপিট আইছি। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, জিরো রিপিট আইছি, ট্রু ট্রু, তার আগেই তো শর্ট মার্চ শেষ হয়ে হ্যাঁ, গেছে। জিরোর ওই দিন তো ছিল, ট্রু মঙ্ক ছিল। জিরো ট্রমাটিক স্টোরি, লেটস গো। জিরো ট্রমাটিক তো স্টোরি, লেস ট্রমাটিক বেচারি আরো আগে বেচারি সবাই সবাই অ্যাবিসের সাথে হাত মিলায় বেঁচে আসতে পারে। সে লেস ট্রমাটিক না, মোর ট্রমাটিক বানাইছে। মরার জায়গায় সে জিন্দা রয়ে লাইক টার্নিং ইনটু আ ভেসেল অফ উইল স্পাইডার। না He মানে became লিনিয়ার, nobody. একদম লিনিয়ার, মানে যদি মানে ওই নাদির যদি উল্টা না করতো, যে টাচ না করতো ওই ভোর্টেক্স নাকি পোর্টেক্স, তাহলে কি হইতো? আমরা সবাই বাইরে থাকতাম, তাওসির মতো একলা একলা যাইতো, যায় তিনটা ওই মইরে আসতো না তো, ওই তো জাস্ট মরতো। CR-13 নাকি মইরে 14 স্পাইডার উলফের কাছে মাইর খেয়ে তারপরে আবার কিছু একটা হইতো, আই ডোন্ট নো। ওই ডিমন হয়ে যেত লো লেভেলের হয়তো। না, কিছুই হতো না, কারণ কি ও তো ওরা ডিমনে ট্রান্সফর্ম করার চেষ্টা করতেছিল না, ওটা তো ওর ইয়ের কাছে পৌঁছায় সে বলে হইছে, এটা তো হতো না। তাহলে বোরিং ডেথ, আর এখন হচ্ছে ব্রুটাল ডেথ। He would have just died. একটা হচ্ছে তার আসলে স্যাড অ্যাকচুয়ালি কতটা sad তারপরে তার বডি কাইটটা ফেলাই দিত চারদিকে। একটা হচ্ছে বোরিং এন্ডিং, একটা হচ্ছে বোরিং আরেকজনের এমন করছে, সুপার স্যাড এন্ডিং, ঠিক আছে? বোরিং আর ব্রুটাল এন্ডিং, দুইটাই বোরিং আর ব্রুটাল, ডাবল বি। ডিজে গেছে মরতে ওখানে, তার আরেক পেট্রন তারে বলছিল না যেতে। ওয়েল আরেক জায়গায় তো সুপার বোরিং এন্ট্রি, মানে ইয়ে বলে সুপার বোরিং হ্যাভেনে গেছে। Still better than turning into a full spider. To heaven and he is That's actually the best ending, ঠিক আছে? You guys are just না শোন না, bro went to heaven and bro's wives be like no I want to please him more, and bro's wives bring বেস্ট এন্ডিং হয়ে আবার চলে আইছে। না, সেটা তো আপনাদের ইনফ্লুয়েন্স, ঠিক আছে? আপনারা এমন তারে গা দিছেন যে সে মানে কষ্ট হয়ে গেছে লাস্টে। ভাই মানে আমরা যতই তারে এই যে করি, বাট হেভেন ইজ দ্য বেস্ট এন্ডিং, ঠিক আছে? যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে হেভেন ইজ দ্য বেস্ট এন্ডিং। ইউ নেভার জাজ হেভেন ম্যান, কাম অন। And technically দোলরিয়ান হেভেনে গেছে মানে তার পার্সপেক্টিভে আর কি। I mean দোলরিয়ান ইজ আ ভেঞ্জফুল স্পিরিট, ঠিক আছে? ওটা আলাদা কথা, ঠিক আছে? that is different, but bro actually went to heaven. Dolorean went to heaven but chose not to. chose to be a কি বলে আমরা এত খারাপ কবে হইলাম, ঠিক আছে? যে ওরিয়ন আর জ্যাক গেছে হচ্ছে হেলে, আমরা বলতেছি উফ কি এন্ডিং, এন্ড ব্রো ওয়েন্ট টু হেভেন আর আমরা বলতেছি বোরিং এন্ডিং। কাম অন ম্যান, এটাই তো আমিও তো এটাই কইতাম। আই মিন আমরা আলটিমেটলি দ্য হিউজ লেভেলের সাফারার, কারণ দেখেন ওরিয়ন আর জ্যাক কোনোদিন পলিটিক্সের থেকে বেরোতে পারবে কোনোদিন। হেল মানেই পলিটিক্স, আর Hell is like politics with the worst of politicians. Yeah, আর অন্যদিকে হেভেন nobody can even touch heaven, nobody. Yeah. ওরিয়ন as long as মানে পলিটিক্সে থাকতে চায় না, বাট যত রকমের মেইন পলিটিক্স আছে সব জায়গায় আছে। ওইটাই তো, as long as hell exists nobody can touch heaven. আর এদিকে আমরা হচ্ছে কি সেই ফুট সোলজার যারা ওই হেভেন রে বাঁচায় রাখার জন্য কাজ করছে।
What is this? সেই heaven বাদ দিয়ে সেই heaven It's a byproduct. বাট সেই heaven রে তোরা মানে সেই heaven এর তে বেরো চলে আসলো দোষী ভাই, ঠিক আছে? মানে তোরা কি ম্যানিপুলেশন করলি তারে, ঠিক আছে? এমন বুলি করছে তারে, এমন বুলি করাটা করলি। এটাই তো আমরা হেলে থেকে কি সে চাবো যে সে হ্যাভেনে থেকে খুশি থাকুক? এটা তো আমি তো বুঝতেছিলামই যে এটা হচ্ছে তৌসিফ ভাইরে মানে একটা গা দিয়ে ম্যানিপুলেট দিচ্ছিস তোরা যে আমরা হেলে গেছি যে আপনি কেন হেভেনে থাকবেন, ঠিক আছে? বেড়ে গেছে এটা তো তৌসিফ ভাই খাইয়ে আবার বাইরে হয়ে গেছে মানে we are hell people, we have 99% schemes in our body, so why should we not? এই হচ্ছে সমস্যা, ঠিক আছে? মানে তৌসিফ ভাই সাদাশীত হয়ে তোরা হচ্ছে একটা গা দিঘা তৌসিফ ভাই গা খায়া জায়গা এদিকে হেভেনের একটা পিপল ছাউ আমরা হেভেনের তে অ্যাঞ্জেল ফেলে আমাকে আর্থ ডেভিল বানাই দিছি যা। আমরা হচ্ছে সেই মানুষ, ঠিক আছে? আমরা হেলের তৌসিফ ভাই যদি অ্যাঞ্জেল ফেলে কারে আর্টস ডেভিল বানাইছে? আরে হেভেনের তে অ্যাঞ্জেল ফেলে আমরা আর্থ ডেভিল বানাই দিছি না, ওই যে রিফাত ভাইয়ের পেট্রোনি তো। আচ্ছা মানে আমরা বানাইতেছি না, মানে হেল মানে তো জারিয়াল বানাইছে, আমরা মানে তো হেল। এখন আমরা হয়ে গেছে বুঝছেন? আর এখন আমরা আমি ভাবতেছি আমরা ক্যাম্পেইনে কবে কোন অ্যাঞ্জেল আর্টস ডেভিল বানাই। আরে ধুর, হেলের অ্যাচিভমেন্ট মানে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট, আমাদের অ্যাচিভমেন্ট মানে হেলের অ্যাচিভমেন্ট। লুকাস যদি হেভেনে থাকতো তাইলে ওটা দেখা যেত যে আস্তে আস্তে হচ্ছে ও হচ্ছে মানে অ্যাঞ্জেল হওয়া শুরু করছে, কারণ হেভেনে হচ্ছে যে সোল গুলো কেপেবল থাকে তারা হচ্ছে অ্যাসেন্ড করে, অ্যাসেন্ড করে। লস ফর হিম, উইন ফর আস। ওটা হচ্ছে তার লস আর কি, ঠিক আছে? মানে লুকাসের ওদিকে লস, বাট ওটা আবার আছে, মানে স্টোরি ওয়াইজ আছে, সে মানে ওইখান দিয়ে চলে আসছে ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে, আবার তার ফ্যামিলির সাথে আছে, মানে একদম খারাপ কিছু। কিন্তু ওটাও ইট উড বিন হেলা কুল, ঠিক আছে, টু সি এ লাইক এ এসএনডি। তোরা আমারে কোনো ক্যারেক্টারে মানে এসএনডি বানাইতে দিলি না, সব ডিসেন্ডি, মানে সব এভাইস না হলে মানে না আমি তোদের আমরা যতদিন ডিপেন্ডস তোমার দোলোরিয়ান যদি লিওরানের সঙ্গে ডিল মানে লিওরানকে ইয়ে করতে পারে তাইলে এসএনডি, হ্যাঁ সো অ্যাঞ্জেল অফ ডেথ হয়ে যাবে কাইন্ড অফ। তাইলে তো জিততে হয়। আমি তো আচ্ছা না, দ্বীপের কোন ক্যারেক্টার এসএনডি বানানো দিতে যাবে না, সব হেলে আছে। দোলোরিয়ান হেলে যাবে না, ইট উইল মোর লাইক ইউ যতদিন তুমি থাকবে তোমার হান্ট করেই যাবে, সারা জীবন শুধু দাবড়াই যাবে, এই হচ্ছে। তুমি ময়রা হেলে যাবে, তোমার ওখানেও গিয়ে দাবড়াবে। হেলে তো যাবো না, আমি তো গেলে যাবো এফআইসে, ওইখানেও দাবড়াবে। দাবড়ায় ভাই, ঠিক আছে, ও সমস্যা নেই, ওর কাছে লেয়ারে এসে দাবড়ায়, সমস্যা নেই। ও রেভেনেন্ট তো অসুবিধা নেই তো, ও অর্কাস মারবে আবার ফেরত আসবে, দেখবে আবার স্টার্ট করব। তো এই জায়গা হচ্ছে দুইটাই হচ্ছে আর কি, মানে দুইজনেরই আছে সেম জিনিস, ঠিক আছে? রেভেনেন্ট মারবে কি? রেভেনেন্ট মারা ছাড়াও অনেক কাজ করে। না ট্র্যাপ করতে পারবে না তো, আমার সোল তো এখানে নাই, সোল তো দলুরে পড়ে আছে। রেভেনেন্ট ইটসেলফ ইজ দ্য সোল। না তোমার সো হ্যাঁ না আপনার তো এখানে সেটা ঠিক আছে, আপনার হচ্ছে আনডেড হিসাবে আছেন না, সো আপনার এই বডিতে একটা আছে, সো এই ভেসেল যদি ধ্বংস না হয় তাইলে আপনি আরেকটা ভেসেল নিয়ে আসতে পারবেন না, এটার কথা বলতে। হ্যাঁ বোতলে আটকায় ফেলাই দিয়ে দেবো, পুরো বডিটা তুমি বোতলে আটকাবে কোথা দিয়ে? সেটা করতে তো হবে। আরে একবার বাঁচতে পারলে পরের বার করা যাবে। একবার বাইচে গেলে পরের বার লিওরেন বুদ্ধি বের করে ফেলে, লিওরেনের উপর এইটুকু ভরসা আছে। স্ক্যাম করে দুনিয়া উল্টায় দিল না। আমি যাই বলেন, আপনারা সবাই যাই বলেন, ওই যে সিক্রেট অর্গানাইজেশন যে গোষ্ঠী মারাটা খাইছে না ভাই, আমি খুব খুশি হয়েছি, দেখাই লাগে। ও মাই গড, সিক্রেট অর্গানাইজেশন, ও মাই গড, লিওর সিক্রেট অর্গানাইজেশন।
হ্যাঁ না, লিওরেন ভার্সেস দোলনে তো এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মানে লিওরের ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কারণ লিওরেন আসলে জানেই না যে কি আসতেছে, ঠিক আছে। Yeah, সো এই ফার্স্ট স্ট্রাইকটা আর কি আপনার একটা বড় আপনার বড় ব্যাপার। Yeah. বড় একটা ভাই রে ভাই, আমি খুশি হয়েছি যে সারাটা সেশন সিক্রেট অর্গানাইজেশন যা খবর নিয়ে তোর সিক্রেট অর্গানাইজেশন। আচ্ছা হ্যাঁ 11:15 বাজে রিফাত ভাই, সবাই ডাক দেন। শুরু করেন, আমি বেশিক্ষণ নাই, আমি বেশি না। শুয়ে পড়বো আর কি, আমি মেনশন দিয়ে দেই মেসেঞ্জার গ্রুপে। নাবিদ ইয়েতে ব্রেকে তখন আসি, গেনশিনের সামার ইভেন্ট করতেছো? না আমার গেনশিন আনইনস্টল আছে, আমি বালদুরস গেট খেলতেছি জবনের। ওকে ওকে, মড গুলো সেট হলে বইলো আমারে। মডগুলো মোটামুটি সেট হয়েছে, কিন্তু একটা রান শেষ করবে, মানে মাহাদির হচ্ছে মানে সহ্য হচ্ছে না যে আমরা মড দিয়ে খেললে আমরা অ্যাচিভমেন্ট পাবো না, ঠিক আছে। ও আচ্ছা, তাই ও হচ্ছে আগে অ্যাচিভমেন্ট, ও হচ্ছে আগে একটা রান দিবে, ও অ্যাচিভমেন্ট যা পাওয়ার পাবে তারপরে মড মারবে। ওকে ঠিক আছে, দিক একটা 200 আওয়ার একটা গেম প্লে দিক, তারপরে আমরা বসবানে, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ধরেন হাইয়েস্ট কত, ধরেন হাইয়েস্ট 1 মাস, ঠিক আছে। 1 মাস। হ্যাঁ Okay, so let us start again. কয়জন আছে ডিসকর্ডে? এভরিওয়ান, ওকে। আপনার বাদে সাদমান বাদে সবাই আছে। আচ্ছা, সাদমান নাই না? শাশ্বত কে জানি? ওটা সাদমান, কিন্তু ওর তো মাইক টেক অফ করে, মানে ও নাই অ্যাকচুয়ালি। পারলে তার একটা কল টল দেন, দিয়ে বলেন যে আমরা শুরু করতেছি। কই অথবা যদি মেসেজ দেখে দেখে অনলাইন আছে। ঘুমাই গেছে। তোমার গেনশিনের যে নতুন ইয়েটা সামার ইভেন্ট, ওটা ন্যাটল্যান্ডের একটা নতুন এরিয়া দিয়েছে, ওইখানে হইতাছে। খালা বেনেট আইছে, বেনেট আবার ভেন্টিরে তুইরা আছে সঙ্গে। এখনো ভেন্টির সঙ্গে দেখা হয় নাই আমার, যেখানে আছি আমি, কিন্তু মানে বেনেট বলতাছিল যে আর ওই পাশে ভেন্টি আইছে। মানে এটা তো ঠিক আছে, ওই পাশে যে এই যে ডিসপ্লেকেবল মি 3 কেমনে শুরু হয়ে গেল জানি না। বারকা কয় we're going to take the moon, we're going to Oh steal the yeah, moon. yeah, apparently. আরে what the fuck? Apparently বারকা be like we're going to steal the moon. হ্যাঁ আসতেছে, 5 মিনিট আসতেছে, সো 5 মিনিটে শুরু করব আমরা। কি বলতেছে, কি বললো? বেনেটের জন্মস্থান নাটলা। হ্যাঁ জানি তো। Actually ওই Yes. ইয়ে আর কি, বাড়িতে হ্যাঁ হ্যাঁ, নাটলানের থেকে ওটা কিন্তু ডিফারেন্ট, ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাটলানের পার্ট না, যে ওটা হচ্ছে নাটলান। মেরে জাভারি, ওটা হ্যাঁ, নাটলান আর মনস্পেটের মাঝামাঝি। মারেজাভারি হচ্ছে নাটলান আর ইসের মাঝামাঝি একটা আইল্যান্ড, ঠিক আছে। ওইখানে এখনো মানে ওইখানে কোনো ইয়ে নাই, কি বলে ওটারে, আর্কন নাই। ওরা এখনো মুন রেখে হচ্ছে থ্রি মুন গডেসরে ওরা ই করে। এন্ড ওইখানেই তো শাওর ক্লিন মা ফাইনালি উই ফাউন্ড হার। মানে ভাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি, মারে জাভারিতে কোনো আর্কন নেই, ওখানে নাকি কোনো পৌঁছায় না, কোনো সোল কোথাও যায় না। ভেন্টি সবচেয়ে উইক আর্কন অ্যাপারেন্টলি, তুম করে ওইখানে থেকে সোল তুইলা আয় না, দাঁড় করায় দিছে মনস্টার। দেখেন হালার বেটা, এই বালটা এই বালটা শুধু মানে যে কি ডিসেপশন মারতিছে মানুষজনরা, ঠিক আছে। হালা বার্ড মানে মানে কিছু হ্যাঁ কিছু থিওরি ক্রাফটাররা, ঠিক আছে, মানে
আইসে ফার্স্টে বলছিল যে ওই যে ভেন্টি যে স্টেটমেন্ট করছিল যে আমারে কেউ ওয়ার্শিপ করতেছে না, আমি তো ছেড়ে দিছি, ফ্রিডম সিটি তো, এই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো পাওয়ার নেই। Then ওই theory goes down the window when we travel to other nation and see there is no actually church, but we have a church of venti for some. Yeah, exactly. And সবচেয়ে বড় কথা ওই যে একটা মিম বের হইছে না, the Venti is not a Archon, he is the 14th Fatui of the 11th Fatui. এজন্য যখন এই যে আসছিল হ্যাঁ এজন্য পাচ্ছি না নোসিস না সেটাও বলা যায় না, কারণ কি জংলিও উইদাউট এনি এই দিয়ে দিয়ে না এই হচ্ছে সমস্যা, ঠিক আছে? এই দুটো হচ্ছে সমস্যা, ঠিক আছে? এই দুটো সবচেয়ে ওল্ডেস্ট না, এই দুটোরই সমস্যা, ঠিক আছে? না এই দুটোর সমস্যা আছে, তারপরে ইয়ামিকেও কিন্তু ধরাই দিছে দুম করে নোসিস দিয়ে। খালি নাহিদা হচ্ছে বার্গেইন করছে, হোলি শিট, নাহিদার বার্গেইনিং which is weird, কারণ কি সে সব জানে। তোমাদের এই গ্যাজানোর শুনতে আমিও মানে এই স্টোরির জন্য জাস্ট গেনশিন স্টোরির জন্যই খেলতে হয় গেনশিন স্টোরি। আপনি হচ্ছে যে কিন্তু আমরা যে রিফাত ভাই আপনার যদি খেলতে নাও ইচ্ছা করে জাস্ট স্টার্ট ওয়াচিং দ্য স্টোরি লাইন, ইটস নট আ আমি একান্ত জরুরি না হইলে সাইড কোয়েস্ট গুলো করি না, সাইড কোয়েস্ট গুলো করবে, সাইড কোয়েস্টের মধ্যে অনেক স্টোরি থাকে। আমি আমি মেইনলি করি হচ্ছে আর্কয়েন কোয়েস্ট আর হচ্ছে তোমার ওই যে স্টোরি কোয়েস্ট, ঠিক আছে? দুইটা কোয়েস্ট আছে মেইন কোয়েস্ট। বুঝতে পারছি, আপনার যদি ইচ্ছাও না থাকে ডোন্ট প্লে দ্য গেম, সামটাইমস জাস্ট ওয়াচ দ্য স্টোরি। আমি হচ্ছে একটা পুরো স্টোরি ওয়াচ দিই। আপনার এটাই আপনি করতে পারেন। আপনার যদি এটা কি জানেন গেমের শুধু কাটসিন দেখে মানে ওটা আবার ইউটিউবে ভালো লাগে না বেশি একটা, ঠিক আছে? না গেমের কাটসিন না তো, আপনাকে হচ্ছে যে কি বলে মানে যারা খেলে অ্যাকচুয়ালি, সো আপনার তো যারা খেলে না তাদের প্লে থ্রু গুলো দেখবেন আর কি। সো আপনার চাইলে আপনার খেলা লাগবে না, আপনার গ্রাইন্ডও করা লাগবে না, আপনি জাস্ট প্লে থ্রু দেখে যাবেন। আপনি জাস্ট প্লে থ্রু দেখবেন, প্লে থ্রুতে ওরা ফাইটও করে, ঠিক আছে? সো এই জন্য এই জন্য তো না, এই যে গেনশিন স্ট্রিমার, তারপরে যে গাচা গেমের যে স্ট্রিমার, এই স্ট্রিমাররা এত মানে বেনিফিট পায় কি জন্য? কারণ অর্ধেক ভিউয়ার তাদের হচ্ছে গেম খেলতে চায় না অ্যাকচুয়ালি, বিকজ ইটস এ গাচা গেম, ঠিক আছে? ও জায়গায় শুধু দেখে। আমার তুমি যে বললা যে একটা কোয়েস্ট করাইলো শিয়াংলিনের কোয়েস্টে আমারে জাস্ট কালেক্ট করাইছে, রেডিশ কালেক্ট করাইছে, মূলা কালেক্ট রান্না করাইছে, ভাল করায়। এই স্টোরি লাইন আমি খেলে কি করব? আবার এই স্টোরি লাইন না খেললে আমার অ্যাডভেঞ্চার লেভেল বাড়ছে। এই স্টোরি লাইন না খেললে আপনি ওই যে গোল্ডেন হাউসে কি হইছে আপনি জানবেন কি করে? এক্স্যাক্টলি। ও আচ্ছা, ওটা কানেকশন আছে আবার পরে, মানে স্টোরি তো প্রোগ্রেস হবে, ঠিক আছে? এখন এক জায়গায় রেডিশ তুলবেন, পরে ওই রেডিশই আপনার মাথায় বাস হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, ঠিক আছে? যেরকম আমি প্রথমে তোমার মনে হবে যে এটা কি চলতেছে, পরে গিয়ে বুঝবে। এই চলে আসছে আপনার সাদমান চলে আসছে মনে হয়, আমরা শুরু করে দিই। আমি দেখি ভাসতে গেলাম ইনাজুমায়। সাদমান কি হচ্ছে গেনশিন খেলো নাকি? খেলে তো মনে হয় নাকি? নাকি জাস্ট স্টোরি এনজয়ার নাকি? সাদমান মিউট তুমি ভাই। সাদমান নাই আবার? यस স্যার। ও নাই এখনো। ওয়েল আমি দেখি ভাসতে ইনাজুমা চলে গেছি, এবার শাও আর টাউনেতে বেরোতে পারি না। করতেছি ও মা কোনতে দেই শাও আর কোন মার্কন এসে সুইদে মুইদে চলে গেল। বলে কি রে ভাই, কাহিনী কি? কি হইলো এটা? ক্রিস্টাল কালেক্ট করতে হচ্ছে একটা রাইডেন এসে বাড়ি আসে, দ্বীপের মতো একটা জায়গায় যাওয়া, রাইডেন এসে মার, ঠিক আছে? রাইডেন এসে যে বাড়িটা মারতে ভাই আমি বলবো, ওই পানিতে ফ্রিজ করো, তারপর আবার মানে এক্সটেন্ড করো ফ্রিজ, মানে ক্রিস্টাল কালেক্ট সিস্টেম আছে। যেরকম আপনার যদি ফুরি না থাকে আপনি পানির উপর হেঁটেই চলুন। আমার কি ফুরি না বালসাল আছে নাকি? আমার তো জাস্ট না এটাই তো, এই জায়গায় হচ্ছে যে পে টু উইন এক্সপেক্টটা আসে, মানে গাচা গেমের এই একটা সমস্যা আর কি, ঠিক আছে? না তোমার যখন ছোট ইয়েগুলো দিছে এগুলো সবই পারে। And they call me the পানিতে নামে ইনফিনিট ক্লাইম্বিং স্ট্যামিনা, ফিনিচার, স্পাইডারম্যান সব দিছে। আমি লাস্ট দেখছি হচ্ছে পর্যন্ত ওই ওর ওল্ডার না আদার সিভিলিংটা হচ্ছে তোমার শো করছে অ্যাজ কি বলে এমপ্রেস অফ এবিস অর সামথিং। আরে কেবল
Princess. কেবল Princess. এমএস প্রিন্সেস কেবল হ্যাঁ আমি বুঝছিলাম যে ও ওরকম কিছু বাই দ্য হবে ওয়ে কিন্তু আরফান তাও ভাই স্টিল দেখছেন ইট ওয়াজ কুল। নোসিস গুলো কি দিয়ে বানানো কিগুলো? নোসিস গুলো কি দিয়ে বানানো সাদমান দেখছেন ডিসেন্ডার ও না, ডিফেন্ডার ফ্র্যাগমেন্ট, ওটা তো জানি তো, ওটা তো স্কার কি বলছে তো। কার্কের স্টোরি লাইনে যে সেদিন খেলতেছিলাম যে হোলি শিট স্টোরি না কেন, ও তো এটা অনেক আগে অনেক আগে বলে দিয়েছে ওটা। সাদমান আসুক আমি আমরা এটা স্টার্ট খেয়াল করে দিই, করিনি তাহলে ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ সাদমান আসছে তো মনে হয়, আমি দেখলাম যে সে কথা বলতে গেল তারপরে আবার চুপ হয়ে হ্যাঁ গেছে। হ্যাঁ সো স্টার্ট করে দিই। So, হুম। the second day, you guys start working, and Sakio was helping you with the second day. So, the 42 hours already done on Mundan item. After the second day, you will need to look for people because Sakio is falling very sick because of the seasickness. ওকে, Okay, so what are the rest of you doing? Keeping a watch? It's daytime, right? Hmm? Yes, it's daytime. Yeah, it's It's, long rest done. I will explore the ship to see what rooms it has and it's finally what time everything. to bring back the most powerful watcher in the whole universe. Come out, Raven. Oh, wow. I'll send him to the crow's nest where he belongs. Okay. the crow on the crow's nest. Crow on the Go crow's back to the nest. crow. Yes. Roll a Oh, perception if it's keeping a watch. yes, it is. And Vanilla, you are Well, doing? Do I get advantage for I'm being in the exploring the crow's ship to nest? see No, what rooms it you will has. have a wider view of the area for being on the crow's nest. Fuck. okay, so 9. I am reading studying for Smith's tool. The crow is Okay. startled by the view. So another I say how much hour? For you it's কই গেল? 10 I think normally. 3 4 con ki 3 4? 3, huh? Yeah, so 10 hours. So 10 and I'm gonna push. Okay, So, DC will be 12. okay, con plus 4. Con saving throw, right? Yes. Okay. 15. Okay, passes. So then off. 26. Okay, that passes. will also pass. That's 12 hour. And 1 exertion. Okay, yeah. So yeah, so 13 hours I Yes, 13 studied. hours plus 1 exertion. Hmm. And others, ego. Ego? কি? What are you doing? Nothing. Okay, you are just You're, keeping a watch. he's doing nothing. Seeing Oh, the I also at dawn I also brought our dead horse back. So okay. I summoned him back. He's back on the. You summon back the horse, and Ego already did that last night. And that's that. Levina was working on the gun with Sakio. And Vanilla, what were you doing by the way? Exploring the ship. Explore the ship. Okay. So you explore the ship and you find that there are several floors on the ship. You guys were spending the night on the floor just underneath the deck, and the dining room you guys used seems to be on the second floor, just underneath where the sleeping quarters were.
and there seems to be also another floor just beneath the dining area. See, it's all And pretty simple. Stay far away, you and most of it's pretty easily solved. You can What even the go fuck? into melee land. Basically, Hey, every single ভাই কি attacks দেখতেছে বসে বসে? তাওসিফ কি দেখতেছে? Tausif, এই except জন্য তো আর খবর নাই, দেখা যায় না এই gap জন্য তো। removed. See, just double dash that, you should Tausif, be fine. তাওসিফ কোন গেমের টিউটোরিয়াল দেখতেছে? গেনশিন দেখতেছে গেনশিন। প্রচুর গেনশিনের টিউটোরিয়াল দেখা হচ্ছে তৌসিফ ভাই, ইটস ফাইন। এই জন্য পারসেপশন চেক গুলো মিস যায়। so Vanilla, you go to the lowest deck and see like there are multiple barrels, and some of them you recognize, the ones that you collected from the other ship's wreckage. And you see also bags, and you inspect. Some of them seems to be food, some of them seems to be clothes and other things. And this place seems like more of a storage. And you see the sides of the ship seems to be almost parted with woods, like small rooms created, so if perhaps a small leak or something happens, the whole ship does not sink in. And you see this, and you again go to the deck. You see like today, after seeing the situation, not too much hectic on the sea, some of the kids starts to play around on top of the deck. You see their parents kind of watching them from behind, underneath the sheds. You see some of your party members keeping a watch of the surroundings, some of them just taking in the scene of the sea itself. And it sometimes almost confuses you seeing the sea. There seems to be rock formation that are protruding out of the sea itself, and for some reason some of the areas almost seems green underneath the seafloor instead of looking the usual blue color. We can see the sea floor. No, man, like the light coming from the deep sea, it almost see greenish Acha. rather than the bluish nature, the usual bluish nature in some of the areas. You see this, and the ship again moves toward. Do we know what might be called? Because that's not normal, is it? No idea unless you actually investigate. Can Silas jump in the water? Yeah, you can, but the Since ship will move Silas forward. doesn't need to breathe. The sheep will move forward. That's what the problem is. Can I tell Ashford to stop the ship for a moment? We are not driving the ship. I am not driving, but there is crew members. You can, yes. So talk with them, I guess. Where are the crew members? I go to the crew members. Okay, so you go to the sailor's room at the deck on the behind the ship, and Oh, you আজকে আমার রোল করা হয়নি হোয়াইট ফ্যাং এর। yes, roll that. Yeah, we did take a long. One, Shit. right? 1d4 plus 1. Yes. 4, We did okay. take a long rest, right? Yes, you did take a long rest. So you আর go to the. নাফিস অলরেডি আউট হয়ে আছে। Okay, yeah. I didn't reset my things. So you go to the sailor's room, and you see the captain helming the ship, and the first mate kind of checking the equipments. Yes, I go to the captain. He veers his attention toward you for a second. Hello, I have a request. Yes, go on. Can we stop the ship for a moment? He looks a little bit concerned from the looks of it and says, "Is there any problem?" I just want to see the surrounding area.
That's 11 points of damage to myself. 2 guns. I am also activating 1 dagger. Blood right. He goes, well, we can at least wait for a few minutes. Unless every one of you already decided to stay here for quite a while. Okay, I will So, talk to them, but think of it as we are staying here for some time. alright, I'll slow down the ship and you can confirm after talking with everyone. Ashford. You see Ashford still on the deck. Oh, before I go, I make a mental connection with the captain with telepathy. And what is the range? Uh, I can make a mental connection with him if he's 30 feet of me. Then I can speak to him 5 mile away. 30 ফুটে থাকলে 5 মাইল আমি বুঝলাম না। না না মানে তো আপনার প্রথম কানেকশন এস্টাবলিশ করতে establish 30 ফিটের করতে ভিতরে, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা তারপরে আচ্ছা। কানেকশন যার সাথে থাকবে তার সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ 5 বুঝছি মাইল বুঝছি। রেডিয়াসে সে ওকে কমিউনিকেট ওকে করতে হবে। ওকে হ্যাঁ। ওকে। So yeah, you establish the connection and you feel it will stay even if you move to the deck. So I go to Ashford and I say, there seems like something underneath the water. We should see it. After hearing that, I'll tuck away my documents that I was reading for my Smith's tools learning, Mhm. and I'll get up with him and I'll go, is that why the ship is slowing down? Yes, for a moment. And if you say that we will stop here. Well, what is it? Have you seen it? Have you seen the surrounding area a bit? It looks like a whole mountain is underneath the water. It's not his regular color of blue. It's like greenish color. I will Speak to after me. hearing that, I'll go to the edge. I'll take a look Make a perception what check. it seems like. Perception. অ্যাশফোর্ড আহা। গত রাতেই দেখছে না। গত রাতে কি না ছিল? গত রাতে গ্রিনারিটা ছিল না। আচ্ছা, গ্রিনারিটা ছিল। কিন্তু The ওই rock formation স্পাইক was there. The rock formation, the mountains protruding out of the sea, that was there. So yeah, I have, you get the sense I've seen like stupid things to not think this is not like normal. Okay, so we have seen a lot. We have drove cart Okay, 17 is cart good. through a fucking black water sea. So 17, yes. So So what about the you green? look and you try to have a more wide vision of the surrounding area, and just like Silas said, there seems to be some parts that seems the ocean floor almost seems like green, and some other parts seems like there are rocky formation, colors of rock, and you realize that the mountain peaks or perhaps the rocky formation, that is the parts where the greenery is not present, and those are almost seems more muddy, like the usual perhaps sea color if the water is muddy itself. And The greenery itself, does it like it yes, is coming a to that, glowing color or yeah, uh, so for the greenery it seems like too deep into the water to make a judgment from on top of the ship itself, so you'll have to at least go into the water perhaps to have a clear view. okay? Well, we'll But have that to part go in the is very water. deep. I have to go into the water to see. So do I have your confirmation? Well, if you want to check, then certainly I'll accompany you. Not a problem. Okay.
Then I will telepathically say to the captain, halt the ship. This is, I have confirmation from the others. Okay, as you This is said that. Silas Mhm. speaking, by the way. Okay. He. Don't be well, scared. So as you say that, you see the first mate comes out of the room, sailor's room, and shouts out to the crew to hold the sails so the ship slows down as fast as possible. And the ship, you see, drastically starts to slow down. And within few minutes or 30 to 40 seconds, the ship comes to a still position. Okay. I ask Ashford, are you going down with me? yes, if you want, I may accompany. That's not a problem. Okay, then Silas will touch Ashford's shoulder and make another telepathic connection with him. Okay. And how many time you can do it? Is there a limit? Uh, there is no limit. It lasts for 9 minutes, and if it ends only if I am incapacitated or die. 9 minute? Why nine? That's odd. I don't know. level তাই ও No আচ্ছা, level 5. লেভেলের উপর। Okay. So you form a connection with Ashford. I will cast a long strider on myself and I'll jump out after him. Okay. Yes, So you jump. you jump, and Silas, you also jump. Yes, I do a flip and jump Okay. So you make a flip and jump into the water. and Ashford, you also. land on the water, Okay. standing on the water. And Yeah, and I dive down. I'm going underneath. and Ashford, you dive like 15 feet below the surface level from the initial dive itself, and you see, surprisingly, Silas kind of standing on top of the water. And Then what are I you guys doing? gently, slowly dive into him. Okay, so you both dive in, Jesus. and Jesus. you feel it still seems blurry, but there's is definitely something green down below, and it's not just a single area. It seems to be around the whole place, aside from the protruding mountains. The whole floor seems to be green. Do you dive further? Yes. Okay. So, Ashford? I am accompanying him. So if he is diving, I will just go with him. Okay, so how far are you guys willing to go? I will try to go as close as possible since I don't have any breathing problem under the water. Okay. So you go around 150 feet or so, and now you feel like the visions are getting a little bit clearer, although the floor itself is still still hard to see. But what amazes you is that it's not a sea floor you are seeing. You see top of trees, almost conical in shape, and from the looks of it, the trees themselves seems to be at least 200 to 300 feet tall, way huge than the average tree you see on the surface. And you see rows of trees, not just one. It almost feels like a forest, and it feels like you are getting a bird's eye view of the whole forest itself from beneath the sea itself. I say telepathically to Ashford, I think this is a sunken island or some sort. That might be the case. Fortunately, I do not hold that much knowledge. Arvan would have been better. Where is Arpan when you need him? On the ship. Oh no. So Can you I inspect and see if there is any area of curiosity or any area in particular that
might pique La my la interest. la 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 la. Mm, What you what kind of sound are you making? so you feel like it's just the forest in the whole area, and the mountains itself are not seems to be covered in trees. So that's why those places did not give off the greenish uh, color from on top of the shape itself when you were looking. And So the details of yeah, the so forest, the floors of it, to inspect that you will need to dive way further, and that might actually turn harmful for you, because maybe after like 500 feet or so you will start to take in You the water pressure. pressure, water pressure. সে কি জানে water নেই No, water pressure না rule তারা বলে probably জানে না, but you can go there, but you will start taking damage. I get that. What happened? Should I do? Should I do? So I'm the scared thing is, for watching again. from where we guys we are, we do not see anything unusual. Just this scenery, right? Yes, the unusual part would be such big trees underneath the ocean floor. Just yeah, underneath the ocean surface, and these No are not like creatures, the no concerning creatures or anything. yeah, and no like these are like the thing is that these are not like underwater trees. Rather, it is Nope. like surface trees, but way bigger, right? Yeah. You are not Got it. also sure if it's surface tree as well, because the tree Yeah. seems quite different. I mean, it looks like yeah, almost. looks Like like how does a surface tree looks? does not Yeah, seem yeah. like a tree that would grow in the ocean floor. What Yeah, you got guys it. doing? That's what I wanted to. Mhm. As Silas asked me. ইয়ে আরমান turn our sorcerer into a moral mask. What you guys doing? They are not even there. They are How, not how listening. how did you come here? No, no, After the 150 feet down below ship the water stopped. surface. The ship stopped. Oh, acha, he's talking to others, I guess. Oh, Yeah. okay. Whom are you talking to? I'm not talking to them. I'm talking to others. I like the why the ship stopped and what you guys doing? Okay. Ashford and the snake guy just jumped into the water. What? I bounce my way there. Hello. You don't Yeah, even see as them from where you are. yeah, as Silas asked me what? What did you ask, Silas? Should we go further or go up the ship to tell the others about this? Well, I don't see any threats here lurking by, just the scenery. I mean, we have seen much. Maybe Yeah, some my standard good weirdness. treasure here. Well, then don't tell me. La 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 la. Well, we have a task at hand. We better stick to that for me. Okay, then we can ask Arvan. Ashford. That you may ask. No problem with that. Let's go up. Yes, I Anyway, lost already 2 minutes of breath talking with you. I'll start making my way above. you're talking to me mentally. No, we are talking. Oh, okay, mentally, okay, don't yeah, worry. yeah, yeah. That's fine. Then it's fine. Yeah, I am making. I am again then accompanying him just Okay. behind him. So you guys I'm slowly not hurrying surface. back up. You guys slowly surface on top of the sea level and eventually use a rope to climb on to the ship. What happened, guys? Why did you guys dive? Just a swim. Really? No. No, Ashford, can you underneath, tell him? underneath there is seems like trees, almost sprayed a forest. Wait. The trees didn't look like kelps or any underwater trees. It's just trees. It's just trees, but underwater. Normal trees. Seemed like it. I do not know. I have not really that much of a knowledge here. Oh, you didn't go further. How deep is it? Oh, very deep.
The trees are quite big though. The trees are bigger than, like, proportionately way bigger than normal surface trees that I have ever seen. So, well, I no need. danger or anything that I have seen. So I'll tell Did I the ever crew to start the ship again. DM? Hmm? Did I ever heard about such kind of phenomenon under the ocean? You further take some details from Ashford and Silas about how the trees looked and how the scenario was underneath. So Lost Yes. city of Atlantis. make a intelligence check. Zeus, we Intelligence are check. coming. Yes, it's not a hard DC. Poseidon, we are coming. Lost city of Atlantis. So Treasure. that's That will 14. do. We That will do. we have fought Poseidon in a different campaign actually. So you have already seen such phenomenon, and you realize it's probably the effect of the merging itself. And you Ah, are not sure Oh shit. itself because you have not seen the trees described, but perhaps ego could confirm that. well, I will Yes. get a better look. Hold my breath. Before that, if I need to get a better look, I need to go deep. Hey, Yes. Arnold. Arnold Schwarzenegger. Oh, okay. So you go toward. DM forget. Oh, who's on? Okay. DM forgot. So you go toward the um, first floor or the second floor actually, and ask for Arnold, and you see Arnold seems to be walking and trying to think and seems to be waiting for something. You free, Arnold? Yes, mostly. I Anything? think we saw a forest under the ocean. Can you come up? I think I need you for something. I Sure, need you sure. for something. Okay. Give me a few I seconds. He packs up some things and walks behind you on top of the deck. okay. I come up with Arnold and I go turn Ashford into a well like you did. He looks to Dashboard and goes, "Are you fine with that?" Why do I need to turn into a well now? The pressure underwater is really very much. So you turn into a well. I go inside your mouth and we go down. Uh, I mean, The why do we low need to consent for spend personal that much space. time here? I mean, if you want to just check, you could just swim and check. I mean, we cannot dive that deep 150 without. feet you can easily do, but if you want to see the floor of the sea, then you will need to dive a lot. Well, do you have any task underwater though? I mean, No, do I'm you just have gonna give something it a that check and let's see if it is the result of the margin or so. Cyrus is gonna Ego, make a connection with you have any idea about this? Your world is Amigos. merging, so you wanna have a So, look at do the I have any trees? idea of this? You It wanna will have a be look at that? you will be assured if you make a dive and see for yourself. Come with Okay. me. Okay. Okay. The DM Then really we, wants people underwater. yeah, I'm scared. let's not then take the well path. Let's Hmm. just me and Ego dive down. I can hold my breath for 1 hour, so it's fine. I Okay. don't care about So Ego, both of whatever. you again dive down, and you come to where Ashford and Silas has already described they saw the trees at that point of the sea level. Mhm. And you see the same visage. Both of you roll a history check. DC will be different. Okay, history. History, nature. Oh, same একই। এত Ego 9 So plus আমার anything? আমার হচ্ছে 20। Plus zero. 69.
24 and Ego? 9. 9. Okay. So you both dive down 9. and Ego, Nine. you see the trees. The trees are definitely from your plane and your world, but you are not quite sure what place this is exactly of your realm. And for Arvan, you also get the same knowledge that the trees are probably perhaps the cause of merging or the effect of the merging. And unlike Ego, your information derives more from the tales of the world itself rather than the actual visage or from a practical knowledge of the situation. And That's a bad tree. I want a sample. you try to recall the region, and you get the region, perhaps the central region of Avir have spoken of such forest with huge trees. But then another region comes into your mind, not as big, but so let me actually give you the region's name. 24 was a lot. Vision. Vision. পানির তলে পানির তলে জঙ্গলে এসে পানির তলে ঢুকছে। কি একটা অবস্থা রেসিডেন্ট জানে না কোন জায়গার আগে ডেজার্ট ফাইন্যান্সিয়াল সেভার I mean তোমাকে অ্যাজ নাবিক যদি তোমারে পৃথিবীর একটা র্যান্ডম জায়গার গাছ দেখানো হয় থাকার গাছ সেটা আমি সিমিলার আইডিয়া তো রাখবো না তুমি আইডিয়াই নেই যে কত রকমের উইয়ার্ড প্লান্টস আছে। আমারও নাই। Yeah. এটা তো উইয়ার্ড প্ল্যান্ট না লাইক এই যে এখানে বলতেছে ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট কেন প্ল্যান্ট বিগ ট্রিজ টলেস্ট উইয়ার্ড প্ল্যান্ট হইতে গুলো পারে না? কোথায় আছে অনেক বিগ আমেরিকান ট্রিজই আমরা রেডউড দেখি গুলো নাই। রয়েছে তারপরে ঠিক আছে। হচ্ছে ওক ট্রি গুলো যেগুলো রয়েছে এগুলো ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ট্রিজ রয়েছে 40 মিটার পর্যন্ত যাচ্ছে তো সো ওই অলরেডি ভুল করলে ওক ট্রি না রেডউড রেডউড তো বললাম শুরুতে রেডউডের পরে তো লার্জেস্ট হচ্ছে ওক So the two places that comes into your mind, one is more prominent because you have heard of similar lands in Toril as well. It comes with the name with Larkond, and you get the idea perhaps the parts that did not arrive prior seems to be some portion of that could be underneath, or it could কি be a বললেন separate লার্কন Larkond, or could be a separate land itself. You have heard the shattered land called Sharai to have similar huge trees as well. These two places come to your mind. And for Ego, you are quite assured that it's a nature or a natural habitat of your homeland, home world. ডিএম But anything else? Like what does it do? Anything? No particular information with 9. ডিএম it does what a forest does Yes, ও ডিএম yes. Do I know about anything regarding the places and their like ecology and what kind of things live there or so? I think at this point nothing because it's under the water Yeah, at this point, nothing, I guess. So not Um, exactly the forest itself, but you have the No, I'm not idea that interested. Larkond was a place where a lot of the dragonborns came from. আচ্ছা So there are Okay, few Larkond. big cities at Larkond. ওই দেখো এ কি ইগোর শহর ডুবে গেছে নাকি কি হয়েছে হুম
It doesn't need আর to be Shattered Land specifically a সম্পর্কে city, or it any could be idea? a Whatever. city, or it could It be could be a just a piece village. of land. Yes, it could be a village as well. Igor Gram ডুবে গেছে যা So Well, in for any more case, specific, you need to actually dive below and look through the whole area. you know what? There is the place my flow actives. I'll dive. Okay. So how far do you 500 ফিটের dive? নিচে যাইতেছো তুমি Yeah, I will dive up to when I can reach the trees. Trees. ব্রো So the trees will be, the top of the tree will be around like 250 feet below the surface of the water, and you feel the trees itself, after coming this close, extend much further than the estimated 200 to 300 feet you guys previously discussed. And you now make a rough idea, still not exact, but the trees should be more than or close to 300 meter actually. Close to 300 meter each of Meter, the not a trees. feet. Yes. 300 meter. That's really big. Do I get anything of the like the trees, like leaves or so close to my hand if I extend my arm? You are on that level, the tip of I the tree will is towards I will your I feet. will grab onto whatever the leaves or things that I could, and I will not risk swimming up. I will dimension door up. Okay, so yeah, you see Ego for a moment. Arvan dives down and gets close to the trees, and the next moment he vanishes somewhere into the deep sea, perhaps, or somewhere else. Ego, you Yeah. dive down, look for him, or go up. How far did he dive? Another 100 feet. How deep am I right now? 150 feet. I'll dive 100 feet. You dive another 100 feet, and now you are on top of the tree line, but you do not see Arvan anywhere. Since I'm closer to the trees now. Yes, you can even touch them from where you are. Can I make another investigation check to see if I remember these trees or anything? You already could see the trees from where you were. You will not get any extra information by getting close. I'll look for Arvan. Roll a person. You don't need to. You look. You spend few minutes trying to look Pink around. ball of water, blue water. Should be out. It does not seem like anywhere in your sight, even after spending few moments. How much time has it passed? You cannot hold your breath that long. Huh? How much time do you want to stay there? I think you can stay equal to your 1 more plus 1 minute. Minute, yeah. 3 minutes. 3 minutes you can stay. So how much has passed? Around a minute. I'll stay for another minute. You stay, but meanwhile you I'm don't up. see Arvan anywhere. Guy, man. 1 minute I'm fine, okay. Yes. Were you even listening, brother? He does not seem to be anywhere. It's accurate. It's accurate, Arpan bhai. Yes. Nah, at this point, I think Dawson himself is confused. Nah, let it be. Let it be. So yeah, you do not see, not even in the trees nor in the gaps, nowhere. When was the last time I saw him? Like which way, direction? You saw him just where you are currently, on top of one of the trees. I'll touch the tree. You touch? Yeah. Okay.
You touch the tree, it feels like a normal tree, just everything the size of 10 times bigger than a normal tree. Nothing really suspicious, no illusions, no uh, extra dimensional door, nothing. So I It don't have just any idea feels. where he went from Nope, here. nope. He just poofed away from there. What the fuck? Can I And cast spells? Yeah, but it will cost you 1 minute of your breath. 1 minute of yes, breath, yeah. and you are down to your last minute. Unless you cast water breathing on yourself, that is different. If you have it, There you go. I have no knowledge of where he went or might go, right? Nope. Even after like thorough search, you don't see him. And I'll it go up. almost feels like he magically got transported to somewhere, because he I'll was go in up. your vision, but then the next second he was not. I'll go up. Okay. নর্মালি একটা ভাইরাইট স্মোক আসে কিন্তু ওই স্পেলে। yeah, it Okay. happened. So yeah, you are aware that it's probably some magical means, but where he went, that is completely out of your imagination. And as such, you perhaps go to consult with others and eventually get on top of the deck, and you see Arvan already discussing with people. So Arvan, back to you. What are you doing? Yeah, I came back as I dimension rode up onto the boat. I Go I up. looked down for a bit. Say anything to me. কি তাওসিফ? It's তো সে কি আমায় বলছে কিছু যে আমি উপরে না যাচ্ছি it's বা না it's বলে নাই so it's fine, accurate role playing. accurate deception হয়েছে এবার। I where the fuck, how the fuck did you come here? You never heard of dimension door? You didn't say anything. I thought you like something happened and you got teleported somewhere or You something. saw me get teleported, right? You saw me before getting teleported, right? Make hand signs before getting teleported. I don't have teleport spell, so I don't know. You saw me before. I You saw me in the depths when we were eaten by the creature, you just teleporting went in with front hands. of me like 100 feet and then disappeared. How would I see your hand signs from that distance? You do not need to see And the you don't hand have sign. hands. Oh, that is a valid স্পেল point. বানানোর জন্য সেই হ্যান্ড বানায় তো, তাছাড়া স্পেল কি করে কাজ করবে? না আমি হ্যাঁ, spell আমি যখন পানি spell cast হাত করি আমরা পানির ভিতরে আমি এত তৌসিফ দূর ভাই থেকে দেখবো। Tosif bhai, I have told you this many times. Okay, when I cast some kind of spell, I have to take my humanoid form for some moment. Yeah. But I নইলে didn't সে see পারবে any না তো hand কাজ signs. করতে। So I am a blob. I just saw you get Usually scared. I'm a blob, but when I'm fighting, I'm not a blob. এটা আমি আগেও বলছি। Anyways, Hmm. so yeah, Anyways, as I come back, I look at others and I go, well, uh, that trees are usually, I mean, it is from a bear. It could be from a place called Larkon, or could be a shattered land which is known as Sharei. Those trees are 300 meters approximately tall, and I have brought some leaves for collection. Good. I guess. Well, may we start our journey again? Oh yeah, where does he go? There. Oh, hi. You already have a conversation, right? Then why are you asking? Yeah, that happened after this. Okay. Come up, Ego. Come up. I'm You already need up. to increase your eyesight. So yeah, what did you find out there, Ego?
It's your homeland, your Yes, motherland. from my homeland, but I don't recognize it much. Really? You have heard of a place called Larkont? I heard Does many that dragonborns stay there. does that ring a bell? Yeah. Larkond is a well-known place. They have many of the largest cities in your world. But you're not from Larkond yourself. I am. I have heard of that place, but I'm not from that place. Where are you from? Check your backstory, it's written there. If you forgot. Bro, forgore. Or Bro, forgore. does he don't want to tell about Secret. organization? Hmm. Wait for it. Wait for it. Bro, forgore. Bro, forgore. Oh, backstory coming in. Checking for my mind for the location. Checking lore. না ও খুব Bro, সুন্দর forgore একটা his home. গুছানো ডক Checking আছে ওর একটা। XY coordinate. Finding coordinates. Searching database. Opening GPS tracker. Consulting. Logging into my GeoGuessr account. Consulting server. Consulting with the server. Connecting with the castle of memories. Syncing. Creating log file. সব হয়ে গেছে খালি খালি ইনফরমেশনটা আসতেছে না। Loading maps. Checking for backup file generation. তা সেফ এনিটাইম সব হয়ে যাবে। আচ্ছা, টিথেনিস ইন শেয়ার এটা না? তোর ব্যাকস্টোরির ভিতরে আছে ব্যাকস্টোরির ভিতরে তোমার ব্যাকস্টোরি তুমি জানবে। Titanic in share. Yes, the place's name টিটেনাস is হয়ে যায় ওখানে গেলে। Tithonus. টিথন। না, টিথেনিস লেখা। Tithonus লেখা আছে আমি দেখতেছি নিজে। না, নিস। TI আমারটাই নিস লেখা। NIS। তার মানে ভুল লেখছিস অথবা আমি ভুল লেখছি কেউ একজন লেখছে। আমি তো কিছু লিখিনি। So the place name is কঠিন Tithonus. অবস্থা। You are sure of that? I'm from Tithonus. Tithonus. DM? Tithonus? Make a history check. ওখানে গেলে লোকের টিটেনাস হয়। 25? Yeah. Okay. So DM be like 25? Okay. না আমি তোর সবকিছুর সাথে 14 যোগ করে নেই ঠিক আছে? Yeah. Go on. So you try to recall the place. Now that you have know the name, you are more aware of the area Tithonus. or what could be the places like. And the first thing come into your mind, the most concerning thing perhaps, is who rules the place actually. Because you guys have met few of the rulers of those land. And Yes. the name that comes is a topaz dragon, the topaz great worm that lived in Tithonus. And let me see. Oh, okay. So you are also aware that the continent itself was named after the great dragon, and you try to recall the scenario. And was it a green dragon? No, it's no, a it's a topaz bronze dragon. dragon. Topaz, মানে bronze color. Ah shit. And একই shit. you try to recall any
information prior to that, you garner a knowledge that Tithonus used to be controlled by a primordial. You try to recall the exact name, but it's happened way past in the uh, lores. Even the tales only spoke of a primordial, not the name. And seemingly, this great dragon was the one that actually drove the primordial away from the land it was ruling and took control over the land. And from then on, the land was under the Topaz Dragon's rule and has been for several thousands of years. You get the knowledge. Okay. So, what type of dragon is our ego? He seems to be a Topaz. mix of topaz and silver. One of the horns is, at least from the direct view, you can see like silver color. Yeah. And also the Silver. eyes, bipolar eyes. বাইপোলার বাইপোলার আইস না ভাই ওটাকে বাইপোলার আইস বলে না বলে হচ্ছে heterochromic eye. হেটেরোক্রোমিক আই বলে that বাইপোলার ইজ ডিফারেন্ট Bipolar eyes. Oh my god. Okay. So, Okay. yeah. So, bichromic বললেও আমি মানতাম ভাই. Agree. হ্যাঁ বাইপোলার So yeah, So heterochromic I eyes. I look at ego and go, it was a dragon? Ruled your land? A great worm? ওকে, প্রাঞ্জলের কথা শোনা যাচ্ছে না, ঠিক আছে? আমি তো শুনতেছি। What? Ego? হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। Yeah. So a topaz great worm is ruling your land? Yes. Almost all of the lands are ruled by some great worm. So most of the cases they drove away the primordials and took over their lands. Dragons ruling lands, huh? Yeah. DM. You know, don't need to make a check, but you have the idea that seems like the dragons in Avir seems to be more active in the politics than the ones in Toril. I don't want to know about what the dragons are doing in the politics. ডিএম সে জিজ্ঞেস করার আগে ডিএম অ্যানসার দিয়ে দিত I don't want to know about what the fuck are they doing into it. I am trying to know about the personality of the Topaz dragon. Okay. 1 second. give us the dating profile of the Topaz dragon. So, yes, I want the Janam Kundali of the Topaz dragon. You try to recall any and also their like behavior, their relationships with the society and things, as far as I could know from my studies. So you have heard few of the stories, but rather than few occasional outbursts from the great worm, which caused large-scale chaos, the dragons itself seems to be rather morbidly curious than chaotic, and oftentimes seemed philosophical from a standpoint of a average human. And the part that might concern you is that some of the actions he took, he is not like the militaristic type like the Sapphire one, but he is quite also unpredictable. Oftentimes the sides he takes does not go by the normal morale of a average ideology. He tends to
switch quite often and make decisions that might seem weird. But then again, it's from the perspective of a dragon that lived for thousands of years. Perhaps the knowledge or considerations that it needs to make is out of the scope of the people that took the tail of the dragon itself. But you are quite sure that you would not want to blindly trust the dragon, nor you can grant him as an enemy right out of the bat. I think about the dragons for a moment. After I find out some of the answers in my mind, I look at ego from top to bottom, and I just say, understandable. I give him a weird look. And then say nothing. So, you guys do anything or back to your work? Yeah. Okay. So you guys again go back to your work. The day the day passes by without any hustle. Does not seem to cause any problem. There were sightings of few sea creatures, but the crew with the weapons on the ship takes care of the situation and veers them off from the ship. Does not seem like something you guys needed to take your attention on. The second day eventually ends and the night also comes. You guys, perhaps like the last day, unless you guys want to correct me, take your rooms and prepare for the long rest. The night again happens without any hustle. The day seems to pass by without any natural disturbance as well. Just raining outside, and some of the ones that were on the deck takes shelter and keeps a watch of the surrounding. The second night also passes without any issue. And Arvan, do you want to make a check today? Yes, the moon. Okay. We see the moon. You have the least chance today, 80% above, to see. Let's see if the no, too low. No, Again, bro. The middle finger rises again. And again today you see not only the clouds, this time the rains itself kind of making it impossible to look or have a clear view of the sky itself, almost making it blind. Who is the god of the sky? One thing you do know is one of the deity of rain and river was devoured. So that might have some lingering issues. Fuck you, bro. You died and you fucked us off. So yeah, the day passes and the nights also passes away without any hustle. The next day comes. Probably at the end of this day, you guys would be entering the river line, where it should be much faster. You do not have to fight against the waves, which you have been doing. And at some point, Arnel, early in the morning, he goes to on top of the ship and talks to the sailor to wait for a few moments. What happened, bro? Well, the guy I was talking about will be onboarding the ship. Is just around here somewhere. In the sea? No, you guys already entered the river line. Oh, the river line area around here. Yeah.
and you can see in the distance that there is a huge bridge that is connecting the two parts of the river, and almost like 400 to 500 meter above the river level, and Oh, Baba. connecting Huge Tyler. connecting almost two reef forming on the two sides. And you wait there for few minutes, around 10 to 12 minutes, and you see one of the boats starts to come toward you, and Row. you see like I two-person stand one to Row your boat I say gently it's down a the way. and you see one person helming the boat itself, and the another person at the front of the boat. And Okay. what surprises you is that the ally that Arnel was speaking about, the one that was giving him information of the surrounding area, it seems to be himself. A Oh. exact copy of himself, to be exact. There where the simulacrum is. Oh, that's why Simulacrum is not with us. Fuck you, bro. Yes, he was relaying me the informations. You yourself was giving you the information. That is I was still curious because you guys needed some days to prepare for the journey. So meanwhile, So- I sent the simulacrum earlier to have at least some idea of the terrain itself. well, at least you send the Simulacrum, not yourself. That's a good. Well, if I died before even taking your protection, then that would have been sad. Very sad. So either way, Well- I think we are good to go again. Okay. ওকে, সো আমরা একটার মধ্যে শেষ করে দেবো। সো যাদের যদি একান্ত সমস্যা হয় তাহলে অফ নিতে পারো। রিফাত ভাই XP আছে কোনো? কি বয়ফ্রেন্ড আজকেও রোল করবে? ইয়েস, এভরি ডে। XP আছে কোনো রিফাত ভাই? পাইছি না। Perhaps if you reach the milestone, probably will Okay. reach. Let's see. Let's go. Oof, 5. Okay. Gaja. So you move for another hour and you come by a place. You see both sides of the forest, deep forest, and quite huge trees, but not like the ones you have seen underneath the sea itself. Bigger than the normal trees on the land, but then again, everywhere on the land where the nature itself did not cause a chaos and uprooted the trees itself. The trees are often bigger than the usual size. You march through the river, and the river seems to at some point get quite narrow, but you feel the galleon still can traverse through it. And you go for another hour, and you hear at the distance, this is around 2 in the noon, a almost cry of battle, and from the sounds of it seems like not an adult, perhaps a child's voice. And you try to estimate, the sound is probably coming from around 400 to 500 feet away from where the ship is currently. So what happened? We heard a child voice. Yes, an outcry, like almost seemed like going into a battle. Okay, in our ship. No, 400 to 500 feet away from the ship. So you Okay, see okay. it in the river, of course, probably somewhere beside the river in the forest.
The but ahead of forest. you. Ahead of us. Okay. Okay, so no one engaging. Well, we are in a galleon. What Yes, to like you can engage? sprint perhaps faster than the galleon if you want to. Do we directly see the source of the sound? Cry for battle. Like, what do you mean? battle cry বুঝো না? Yeah, so মারামারি বাজছে. So হ্যাঁ হ্যাঁ that's Okay. battle Side cry. battle cry দিছে. Can I use my spectacles to see better or can see the source? Yeah, I'll send Can my you crow use what? up. I'll send my crow up. My spyglass. So that, Spyglass. Okay, so you yeah, try to I'll send look my through the crow up spyglass. so that I will give a wide vision toward the location, and I'll try to see through my crow's eye. Okay, so let me go with the initiative. Let's have the tokens there. Vehicles, galley. Holy shit, so big. One second. Yes. So you try to look using your spyglass. Let me check. Yes, spyglass doesn't show actually. So you try to look through your spyglass. It seems like the sound is coming from inside the forest, and you can only see the shores of the river itself from where you are using the spyglass. So that will probably not help. Okay. Oh, Kaka. So Kaka. the crow will take some time. So 500 feet, right? 500 feet তো আর আমার ভীষণ রেঞ্জে না, আমার প্রো হচ্ছে 100 ফিট উপরেই তো ছিল, আমার তো ইসেই রইছে ও। Yeah, yeah, yeah. ওখান So থেকে আমি জাস্ট দেখতেছি যে ওর yeah. থ্রুতে। So you move the crow a little bit and toward front, not still in the range of your vision, and you switch your sight, and it feels like the source of the sound seems to originating from a small hut, and beside the hut you see a figure, a boy around perhaps 10 to 12, holding a let's actually roll a perception check to see how much detail you can see. Oh, he was ready. That's a 21. 21. My Okay. crow, date, you know. So he was on laser the whole trip, so this time he tries to give as much information it can, and you see you a small boy around the age of 10 to 12, and seems to be holding a weapon in his right hand, and from the details of it seems to be quite intricate and most definitely magically enhanced, and the amount of elemental energy that it's emitting seems to be almost surrounding the whole around his right side of the hand itself, and you try to guess the
weapon. You try to Elemental energy? How did you end up in Genshin? What the fuck? you try to see if you have seen such weapon. Make a history check as well. ওই যে রিফাত ভাই 32 Oh, 32, okay. So you are instantly aware it's a dragon wrath weapon, but from the energy it's emitting and the state of the weapon itself, you are quite surprised. A little boy like that holding something that supposedly is a tier 3 weapon, holy that fuck Oh, it's is, very dragon wrath. Oh god. yes, that is quite abnormal. Then your look shift towards the shield, and you see that is also quite intricately done, and what the fuck the shield itself seems to be a rare shield, magically enchanted. And then your looks shift toward the armors and the clothings. Does not bro seem who to are be you fighting wearing does not seem to be wearing any intricate armor, just plain clothes, even tattered. That kind of feels odd to you. Someone with such weapons, although a child, but the weapon itself is quite expensive, you know that. But what's with the things he's Get up. wearing? They are seems to be quite cheap and almost battered and ravaged through. And then you look, almost instantly shift toward the thing it is facing, and you see a 8-legged creature, spikes behind its back, eyes almost glowing in this bluish tint, and jagged teeth, huge mouth, and almost seems like a gaze that could petrify the person in front of it. Oh You god. instantly realize it's a basilisk. oh motherfucker God. And from the way the kid is using the weapons might be quite expensive but and he's not quite cruel, but it seems like he is barely holding on to the weapon. And the form he has taken, you are a wizard, but you probably could do it better than him. guys toward that What direction a boy is fighting a basilisk. He might not win. That was been turning into stone. I think we should I try will, and go help. I will cast thaumaturgy and I will shout for the ship to halt. I will And mage Okay. armor. So those that are sprinting and can reach in perhaps 2 to 3 rounds, you can make a initiative roll. How far Otherwise, is it will it? be very late. It's 3 to 4 500 rounds, feet. huh? yeah, 500 feet lost away. identities. Holy fuck. I will reach in one Six, turn. six. It's a dimension door away. Okay. Take me. I will, yeah, ask Arvan to take me with him. Yeah, I'll take him. Take her. Okay. So let's go with this round. So Arvan, Levina, and who else is sprinting? I'm sprinting, but I don't know if I'm going You will to reach not it. reach, so you will have to wait this round. ইয়ে ব্যাসিলিস্ক কি ইয়ে স্টোন করতে পারে মানে পেট্রি Yes. then I go search for a mirror in the ship. Okay, you go search for a mirror, Holy and shit. মিস্টিক স্টেপ দেখে He's যাওয়া doing যাবে the right thing. Misty Step will take too long, ওকে তাহলে আমি নর্মাল পেসে যাচ্ছি and it does not seem like even with all those armors, the child itself is very strong defensive person. Probably with one bite died right just there. So yeah,
First. So how much further you say? 500 feet. 500 feet. Ash, what are you going? Well, I mean, Probably can't make I it, will right? love Unless dimension door. Yeah. So Levina and our Arman, two squishies. yes, Good luck. both of you roll initiative. And That is fine. this turn, let's see if the child survives. Whoa, brother. That is 6, 7, 8, 9, 10, 11. Natural 20. That's a 26. Okay. I mean, makes sense. You are carrying me. So. Oh, DM, bro. Okay, DM. fucking Yeah. hell. Attack roll 1d20 plus 2. That still hits. Okay. What the fuck? The child created. The child creates with a dragon wrath. Okay. With the dragon With the dragon wrath. Bro, Guys, we won. -1 modifier, no proficiency. Guys, we Uh, won. yes. Okay. Dragon wrath, Now I have bro, to Very see rare what dragon wrath, na? Very rare Yes, dragon yes. wrath, na? Isn't it Yeah. possible? It's going to be So brutal. the roll is It's- 22. So Yes. 22 is plus. Does not matter. National. No, I can make it. You can? Okay, then roll initiative. Not that way. If ego is not going, then I can make it. If ego is going, then ego can make it. ঘোড়ায়. Yeah. So ego needs to. দুজন Decide, ক্যারি decide. করতে পারে ঘোড়া। Yeah. So yeah, so ego will cast haste on the horse. Or not actually. Let's not decide for him. তৌসিফ ভাইরে decide করা কষ্ট। পরে এসে ম্যান করে। I will check one thing, otherwise I'll not. It's fine. তৌসিফ ভাই যদি যাইতে চায় তৌসিফ ভাই যাবে। যাইতে কয় রাউন্ড লাগে? তোমার 60 ফিট পার রাউন্ড যদি দৌড়াও তাহলে মোটামুটি 8-9 রাউন্ড লেগে যাবে দৌড়াতে। Yes. 8 না লাগলে 7 রাউন্ড লাগবে দৌড়াতে। 3 রাউন্ডের কাছে মানে 120 ফিটের মধ্যে যেতে কত সময়? 120 ফিটের মধ্যে যাইতে তোমার 7 থেকে 2 রাউন্ড কম, তাহলে তোমার 5 রাউন্ড লাগবে। তাও প্রসেস। Yeah. So let's roll the damage. Kaboom. 1d8. কি weapon ধরা আছে বেচারা? The long sword. Long sword তাহলে 2d8. 2d8 plus 2d6, right? No, 46. 46. Yeah. আর আরো এক্সট্রা ড্যামেজ আছে কারণ কি ক্রিট করছে। না ক্রিট হয় তো 2d6 হচ্ছে তোমার নরমাল ড্যামেজ। না তোমার ক্রিটে একটা ড্রাগন রাতে আই গেস তোমার একটা স্ট্রেট ড্যামেজ আপ দেয় ক্রিট করে মানে 19-20 তে। ভেরি রেয়ার না। Whenever you roll 20 attack roll on this creature, each creature of your choice within 5 feet of the target takes 5 damage of the Yeah. type of the dealt. 5 damage of the type of the dealt. Yeah, so this is what happens. Sakyo comes up, sees me cast long strider, and I'm about to jump. Sakyo will haste me. Sakyo casts haste on me. Yes. Sakyo will cast haste on me, and I will make it there. So I am now running at. Flash. No. My horse is now running at. So 3 100 318 180. তো 2-3 টার্ন লাগবে। না 60. So 60 ফিট হচ্ছে হর্সের মুভমেন্ট। সো সেটা ডাবল। সো 6 দুগুণী 120 120 হচ্ছে নরমাল মুভমেন্ট। মুভমেন্টে হচ্ছে হ্যাঁ বেস মুভমেন্ট হচ্ছে আরো 120, সো দ্যাটস 240 হেস্ট অ্যাকশনে ইজ আনাদার 120 360. Yeah. 360. Yeah, I get on the horse. The horse, whoosh, sonic boom. It's a fucking jet plane. আচ্ছা -5 of the dex at 0, so 32 damage. So 32 points of damage, strength 0.
So Yeah. 10-0, but weapon-এর তো প্লাস হ্যাঁ 3 প্লাস আছে। 5 দিছি প্লাস 5 দিছি So I will 3 আছে 35 না হ্যাঁ 35 আছে Yeah. 35 ড্যামেজ 35 Okay, good job, kid. I will roll initiative actually, right? The fucking So let us- basilisk looks bloodied. Okay. Roll initiative. But The let's kid see. just goes and like slashes একদম গলায়. Bro went there and Okay, broke so that is a 21 for initiative for me. আচ্ছা let's add the initiatives. আচ্ছা এটা তো লাগবে না আমার অ্যাশফোর্ডেরটা হইলেই হচ্ছে ও যদিও সে আবার ব্যাসিলিস্কের এগেইনস্টে স্ট্রেট রোল করছে না, তার আবার তো ইয়ে হবে, পেট্রিফিকেশনের এগেইনস্টে সেভ দেওয়া লাগবে তো। সেটা বেসিলিস্কের টার্নে না? না, তোমার টার্নে স্টার্টে তুমি তাকাইতেছো কিনা। ও সে তো জানেও না যে বেসিলিস্কের দিকে তাকালে কি হয়। yes let's Bro. roll perception তাই না perception is +2 পারসেপশন হোয়াট? fucking Natural 20. ওয়েট, পারসেপশন কেন রোল করতেছো তুমি? না না ও আচ্ছা সেফ I mean, whatever he said, con saving throw or natural That's a 20. natural 20 on the saving throw. DC কত Yeah. DC DC 12. Not enough to a natural 20. yeah that passes This is not enough. but eventually Yeah, I'm gonna recruit this kid. A kid chosen No, one. it's gonna be, This kid is a chosen one. This kid is a chosen one. but no, it's gonna be Bahamut's paladin. He's a Alakisu. He is a prodigy. the question is if the bite survives that's the question Natural one. No, Natural one on the ball. Fight survive এর চেয়ে তার আগে তো আরভান আর লেভিনা পৌঁছে গেছে। Yeah. ওটা আমি রোল করতেছি ওটা হচ্ছে ডাইমেনশন ডোরের যে টার্নটা ওই টার্নটা হচ্ছে এই জিনিস করছে ঠিক আছে Yeah. ডাইমেনশন ডোর আচ্ছা লেভিনা রোল কত লেভিনা 11 আমার ইনিশিয়েটিভ 11 why are you rolling my initiative what the fuck? না ওটা আচ্ছা আমি ওই ম্যাপটা নিয়ে আসি ডাইমেনশন ডোরের ওই টার্নে যদি করে ঠিক আছে তাইলেও তো আপনার দেখা লাগবে যে আরভান আর লেভিনার ইনিশিয়েটিভ কি বেসিলিস্কের আগে না পরে ইয়েস হ্যাঁ সো তাই কারণ কি আরভান না নিজের ইনিশিয়েটিভের ইয়া আমার তো আছে ইনিশিয়েটিভ হ্যাঁ আরভান তো আমার আগে সে তো আমার আগে সে তো আমারে নিয়ে গেছে আগেই সো আমি তো আরভানের ইনিশিয়েটিভ কত 26 ওই পিচ্চির ইনিশিয়েটিভ কত আচ্ছা তাইলে এইটা হবে হচ্ছে যেহেতু ওরা হয়ে গেছে সো এটা এক রাউন্ড আগে হবে তোমরা হচ্ছে ওরকম বানাই দিলে কি হবে রিফাত ভাই বানাই দিলে কি আর হবে আমরা পৌঁছাইছি ওদের ইনিশিয়েটিভ দেখো কত স্ট্রাইকটা আবার রিভার্ট করা লাগবে ঠিক আছে না ওদের ইনিশিয়েটিভ দেখো না তুমি আগে হ্যাঁ তাদের ইনিশিয়েটিভটা রোল করবেন না আপনি আগে ইয়া হ্যাঁ তাদের ইনিশিয়েটিভ আগে আপনি রোল করেন ইনিশিয়েটিভ D20 কারণ কি আরভান তো তার টার্নেই করছে পাঠাইছে আমাদেরকে হ্যাঁ সো আপনার আর আমার সো first one is the kid's turn let's see the kid is 14 হ্যাঁ তো কিড আমার আগে হইছে ঠিক আছে তাহলে তো হ্যাঁ সো এখন বেসিলিক্স এর ইনিশিয়েটিভ রোল দাও wait one second D20 -1 ওকে পরে এবার আমি এখন আপনার আরভান আর লেভিনা আগে পৌঁছাইছে সো তাদের এখানে নিয়ে যান তারা ডাইমেনশন ডোর দিয়ে চলে গেছে হ্যাঁ আরভান টার্নে আমাদের নিয়ে গেছে হ্যাঁ সো তারা দুইজন অলরেডি ওইখানে সারভান হোয়াটস ইউর ইনিশিয়েটিভ আমার হচ্ছে 26 why are you rolling randomly আমাদের না ওটা চাপ দিলে হয়ে যায় অরিজিনাল ইনিশিয়েটিভটা সরাই নিতেছে অরিজিনাল একটা ইনিশিয়েটিভ রোল করার এইখান থেকে ডাইরেক্ট দেয় যে তোমাদের ইনিশিয়েটিভ সেট করা থাকে ঠিকমতো oh my god it's so fucking confusing so what's your initiative Levina আমার 11 okay but I have 6 on my dexterity so okay so 17 right
না আরে না। 11 হচ্ছে ও আচ্ছা 11 হচ্ছে 11 ওকে ওকে কিন্তু ব্যাসিলিস্কের আগে যাবে তাই বলতেছে। হ্যাঁ 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 ব্যাসিলিস্ক আমার একই ইনিশিয়েটিভ এই জন্য বলতেছি। ওকে সো Yes. দ্য ব্যাসিলিস লুকস আচ্ছা তোমাদের টোকেন নিয়ে আসি আগে হ্যাঁ, টোকেন আগে নিয়ে আসেন, একটু একটু করে করেন, স্টেপ বাই স্টেপ করেন, প্যানিক করেন না, ইটস ফাইন। Yeah, chill, ওকে chill. so Levina and Arvan is there just behind Yes. the kid itself Yes, and as as for they appear, they see the kid strike the basilisk. Yeah. I will like, Ashford holy shit. there and horse what horse Horse is zooming. Horse is Yeah. zooming. yeah so you guys Yeah. are coming just beside the river shore the Yeah. horse dashing and you see Arvan and Levina Dashing horse. vanish off in the distance and just Yeah, after and- arriving Levina and Arvan you two are the ones that witnessed the glorious strike Glorious strike. The glorious Okay. purpose. and now you it's see, Levina's turn. and you see Yeah. the creature almost bloodied already and you feel like it's about to make a strike on the kid but you have a moment of attack just prior to it striking so Levina what are you Yeah. doing Yeah, I will actually avert my gaze from the basilisk. Yeah. Shout at the kid. Shout at the kid. Stand up and start shooting at the basilisk from behind. So You see first attack. the kid ducks down and almost Yeah. have his hand behind his head and yeah roll for the attack rolls With Yeah, first attack is disadvantage. আচ্ছা অ্যাশফোর্ডের টার্ন তো কত অ্যাশফোর্ডের Me টার্ন being the Voldemort, don't kill the basilisk, it's mine. You 21. can revive it. 21 দাঁড়াও হুম second. That is a 7 plus a 12. So 19. 19 Yeah, 19 hits. 19 will hit 19 will hit. So next attack থেকে advantage, so cancel. Yeah, cancels out. Yeah. Okay, so first আমি damage roll করতেছি একটা, so we never know. Just for the sake of it, let's এটাই বলিনি আমি. Okay, fine. It's fine. Anyways, so that is a d6, d10 and a plus 6. That is my main shot. That is 11 and 6, 17 points of damage. Lightning. 17 the creature looks very hurt but still up Okay, second attack. This is straight roll. hmm. That is a lot. That's a lot. 27. Okay that hits Yeah, and fuck, এটা তো বলতে ভুলে গেছি. Anyways, it's fine. Yeah, and plus 6 again. So that is 6, 7, 8, 18 points of damage to it. Lightning. yeah how do you want to end it it's dead Yeah, I just take two shots, kind of not looking, like I will like judge where its head is, and both the shots will just like go. It goes in the same bullet hole. Basically, the first one creates a bullet hole, and the second one goes in the same hole, and then basically both the bullet holes back of. okay you do that and you still keep a look of the surrounding area seems to be the only one that came here does not seem to have another of its kind around it or any other creature that you guys needed to take your attention to so What are you the doing initiative- here alone, kid? the initiative Bro. ends and Ashford eventually with after few seconds arrives and Bro. the rest of the crew will take another perhaps few turns or 20 to 25 seconds to arrive Bro, I go close to the I'll guy. make a parameter seeing if there is any more basilisks or any basilisk nest nearby or any survivors nearby or wherever it is. so make Like a perception whatever check it is. Yeah, I asked the basilisk for I shout. What are you doing here alone? What happened? I was That's- just staying here with my Oh,
Grandfather, he is sick. We have been here for Is quite sick. few weeks. In the And forest? Why in the forest? where did you get your garbs and your Yes. weapons? And as the conversation goes, Ashford, you look around the area and That's the 32. you see a footprint and you instantly realize it's the footprint of the basilisk. And Basilisk. Abilis? What the fuck is an abilis? basilisk, and you also find a footprint of smaller size and you realize it's the footprint of the child. Perhaps it chased the kid here and almost cornered near the river. And you look for perhaps other footprints, but does not seem to be any other. Seems like the only two were I, running yeah, in yeah. this direction. I have a histed horse. I am making a parameter. So where Okay. the kid came from, or the I'm not staying here. I'm dashing to see if there is any basilics Nest. Okay. like nearby, nest nearby, or any like civilization nearby, or whatever it is, Hmm. So village you nearby. go for another few rounds, and around 400 to 500-meter away, perhaps in meters, and you see like there is a cave, and almost the cave itself is underneath a swampy like water, and you from the size of it realize that goes much deeper, and more of those creature perhaps might be inside it, and certainly the footprints, the tracks lead inside, but The the kids one as that well. no, you follow the footprint of the kid. It did not seem to go nearly as close to the nest itself, perhaps only 100 feet or so from the camp itself. And you realize somehow it made contact with the basilisk. Maybe it was roaming around one of them. And from there on, the kid was perhaps chased by the basilisk to this point. Okay. And afterwards, what And happened the transpired. camp, is near where the river was, or can I find the camp of the kid, like where the kid Uh, ran from? can't you see the camp? No, no, that's what I'm asking. Hmm. I can see our sheep as well, but that is Yeah, that is yeah. not the distance I am Ha, assuming. ha, ha, ha. So So the yeah, the campsite is where the map shows. It's just okay, beside the river, and the kid yeah, went and like 100 feet deeper into the forest, where he probably he, encountered the basilisk. okay, and as I was making the parameter Hmm. initially, uh, in the camp I didn't see anyone except the kid. The camp seems to be covered by a veil of clothes from all the surroundings, but you do feel a presence of someone inside one of the camps. Okay, I'll The make it other back two to the seems camp. to be empty. This one and this one seems to be empty. Okay, I'll make it back in the meantime. So you make it back, and Lavina and Arvan, you In the have few meantime, more seconds. yeah, I go your garbs, your weapons. Where did you get those? Oh, just a few days ago, one of a mister came by with few of his, I don't know, friends, and before leaving, he gave me this. He just He randomly just gave gave you you this? Well, I Levina. That's what was fighting. There were few beasts, but not this much dangerous. you are They a product. they were. There is no. He goes. Those ones kind of almost seemed like dogs, but a shadowy figure. Those weren't that hard to kill, but this Uh, one. do we, do I know what this might be? Shadow. ওই Do যে I know what? Initiative. Mm, mm, make a
He should have known. He is a hunter. These are not check worthy. So you ask few details about the creature and you right away guess it's a shadow mastiff that the kid encountered. Shadow Mastiff. Shadow Mastiff's here. And you ask that how do you ask anything other than that? Yeah. Details? How did you manage to defeat them? Well, I was in a bad shape. I barely managed to hit it with this stick I had, but then suddenly they just vaporized in front of me, and after that those guys came in and And can gave you me tell us this. where did those guys go? Did they tell you any names? Well, they were riding horses. They did not tell me names. They seemed to be adventurers. They went toward westwards. Westwards? No, northwards. And you So realize towards where it's you probably where you guys are heading. You said your Rebel. grandfather is sick. Where is he? Just there, right in the tent. He points toward I the go tent. near the tent. At that time, you see a zooming horse appear. Oh my god! Yes. Ashford. Holy shit! You see Yeah. the horse kind of moves and like the trees and the leaves almost scatters around it as it moves across the It fades. forest itself. The small branches it- kind of flies off, breaks, and almost gets stuck onto the wall of the sidewall of this terrain here, and he moves It just is in one. front of you and suddenly stop in front. Hayabusa. Hayabusa, I say. No. It is just one with the speed force. He's the Flash. We are Yeah, so Flash. Ashford, you are also there. Bhavika is the bike name. I drop down from the horse, and you see from the sheer speed, my hood is like blown away. I will put my hood up, and I'm gonna pet the horse, and I go. The horse itself is like, what am I doing? How am I this fast? What's happening? The horse is looking at itself that I did not know I was capable of such power. Not fast power. But I'll just give him a pat and I'll say যে এই পাওয়ারটা এখনই চলে যাবে তারপরে you'll feel really bad for a moment, but Yeah. By this time the spell but anyways, so as I come back, I go, well, 400 meters or so there is a vessel exit 10, a cave. I've spotted. Understandable. This place is not that safe. Well, Ashford, meet the prodigy. This boy fucking slashed the basilisk so hard that it made it bleed. Impressive, He boys. gives a nod and does not say anything. Well, I will be checking onto something. Ashford, come with me. And I take Ashford into the tent to check on his grandfather. Okay. So you go into the tent and you open up the curtains, and at this point the ship also gets pretty close. Within the next turn, you guys will be able to offboard the ship and see the situation yourself. Yes. You go inside and you can move your tokens now, and you see a old man. Seems like from the looks of it, perhaps past his hundreds. It's Oh my God. surprising he survived this long. And from the looks of it, seems like completely bedridden. Does not seem like he is able to move. So this is sad. As they're doing that, can I
extract basically the eyes and the attached like যেখান থেকে ওদের petrification beamটা আসে ওই organ You from the basilisk. you hear a distant shout of Sakio. Take the fucking eye at the gland. I was doing that already. And as I go close to the I am a hunter. I know how what And the balls as well. So as I go I close look to the basilisk also don't guys. And the balls as well. That's new information for you, Levin. Yeah. I'm like, what? So as I go close to the sad grandfather with 100 years old, Sakio I look at others and I go, ah, you he's go suffering. inside and you hear the noise. You look at the person, you see almost half. What does that old man impression? That's like a rain. You feel like that he tries to So form a good. word, So good. but most parts of his body seems to be almost paralyzed. Like one parts of the lip is moving, the other part is No, not, man. and He deforming the has words suffered. itself. No, man. He has suffered enough. Where is the pillow? Ashford, hold it on his face. Why? Let's send him to the matron mother. It He is cannot it wait is anymore. it is certainly that the mother has already claimed his Spoken. name, but it is not yet time. Oh, I cannot see this. Should I be the pillow on his face? It is not yet time. Still years. Silas ওই I go close to him. I hold his hand বন্ড করবে and I cast. I say you do not need to speak. Speak through your mind. And I cast reading thoughts. What is the spell's name? Detect thoughts. Detect thought. Yes, Grandpa. Say, Grandpa. You try to see the thoughts and try to get the surface feelings, and you realize it's not just you are kind of on track. He feels almost tired of living and seems more concerned about the kid that has been tied with him here. And Can I adopt him, DM? Perhaps the death. Why are you asking a DM? we are all adopting him. Yeah. Perhaps the death will be a salvation for the kid. You get the thought. This kid's gonna be the next Walakin. Yeah. We will take care of your grandchild. But he might not be of Bahamut. He might just be of the Ravenpools. We will. I look at him and I say, we will take care of your grandchild. Paladin Blood Hunter multi-class. What is that you wish right now? You see almost not even the thought. You can almost see the expression in his face. At this point, the others also comes to the surface. Where are you guys? You guys are outside. We're inside the tent. No, the others. আমি ব্যাসিলিস্কের চোখ খুলতেছি। Yeah, you are doing that. What is the kid? What about the kid? You see the kid almost surprised from the shots the others make. Can I distract the kid by like kind of showing him how to harvest a Yeah, oh my God. See, like after like this shock goes away from the battle itself, he veers his attention toward the tent. Do you still call? Yeah, I just call him কি দেখানোর জন্য কিভাবে করে। So he makes a peek inside and sees that his grandfather is fine and the others are looking toward him. Just he moves his attention from away from the tent and goes towards you.
কোন ভাই এইটা হবে রিফাত ভাই সেই ক্যারেক্টার যে সব লেভেলে একটা করে পাবে Yes. সবাই প্রেম করবো আমরা সবাই একটা করে ক্যারেক্টারের লেভেল দেবে Oh, Uh, yeah. as the ship reaches its shore, you see Sakio jumps out in the water, coming to harvest the organ as well. I You fucking see our forgot you guys cat. had dimension door. What the Yeah. heck? Yeah. You see our cat with a huge ass mirror running towards us. Funny. I'm here. I'm here. I am here. So the kid goes toward the kid goes toward the corpse and tries to see what you are doing. Let me I'm move your- kind of like telling him like general, yeah, like monsterদের এখানে বিষ থাকে এই জায়গায় হাত দেওয়া উচিত না Ashford, এইভাবে Ashford এইগুলো kind of dissecting the basilisk basically like এইরকম জায়গায় weak point হয় Ashford আমি কষ্ট সহ্য করতে Crash পারবো course. না Ashford give me Crash the course. বালিশ Let me see how he takes in the knowledge you are relaying, just for the sake of it. So এই 20 উল্টা plus পাল্টা রোল করিস না 2. Oh, ওই okay. দেখ 60. ওই bro দেখ is a genius bro is a genius Not gonna lie. He- Better learned than ego. Yeah, Not gonna lie. he is taking it quite well, it seems. yeah না man And I will never have kids Not my kid. gonna lie. This kid might just have like 13 plus stat in all stat. Not gonna lie. yeah না ও হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স 14 আর কারিজমা 10 ওই দেখো আর স্ট্রেংথ হচ্ছে -1 8 ডেক্স 10 ওগুলো দেখা যাবে অ্যাডাল্ট হলে উঠে যাবে। ওগুলো বাড়ানো যাবে অসুবিধা নেই কোনো কিছুতে এক লেভেল পাইলেই তো স্ট্যাট রোল করবে না সমস্যা নেই। yes হ্যাঁ কোনো কিছুতে এক লেভেল পাইলে সব রিরোল হবে কোনো সমস্যা নেই। yeah so পয়েন্ট বাইও হবে সমস্যা নেই। what are the others you guys Point by, Silas, are you going into the tent or outside? Salas. Your final your friend Basilisk is dead. Okay, you are going into the tent. Vanilla? I will stay outside with the kids. Okay, you are And he was a outside, star. not on top of the kid there. Yes. Okay, so yeah, the tent party, what are you doing? Yeah, I'm still holding on to the hand of Yeah. the old guy and I'm reading its thought as I said that what is that you Yeah, wish for? We will take care of You it. see Sakio bring out this cutting in scissors until looks at Vanilla and says, "Hold those in front of my eyes." Before I This- enter the tent, In front of the I eye? tell to Levina, be gentle with the basilisk. And you see Sakio goes, already the basilisk is like the belly is cut it is open the guy is taking out organ he is showing this is where you hit a basilisk yeah, and you see Sakio at the testicle of the basilisk going for insertion. It's chaos on this beast. Narcissa in my clothes. Narcissa, don't watch. Don't watch Narcissa. Don't watch. And Sakio telling Vanilla to put the mirror in front, and Sakio goes, "Yes, the balls have petrifying properties." or so I've read. I'm not really sure. The balls. Levina goes, I thought basilisk power is in the eyes that's what I learned I didn't know that Nah, the bro. testicles Balls are have strong, anything Well, one way to find out. Vanilla, assist. Mirror. I am resisting. I hold the mirror perfectly, or try to hold it perfectly. Oh my god. Get a good reflection of the basilisk's balls on the mirror. What is going on, brother?
inside the tent furnace. Sounds Outside like the tent shining show in the mirror, acting like a torch. No, no, So dude, this is the D&D. this so yes the D&D. scenario outside seems to be Yes. horrifying for even aberrant creatures to look at. But nonetheless, it happens. Perhaps this is why most of the creatures ran out of the forest and sheltered outside. Well, I mean, bro has a manticore for his son. I mean, this is normal. This should Yeah. be normal. You Anyway, guys ponder on the thoughts and yeah, the inside yeah. party. the Are you sad guys ones. dealing the job? No, What no. job? So detect thought. So What Arvan did asked a actually? question. Yeah, Let's see, I Yeah, I Arvan want to already asked see a a answered. question. What did he say? The first thing I already answered what he was thinking, and what was the question? I asked that we'll take care of the kids. What is that you wish for? You get the idea that that's probably the only wish he has at this He point was of his life. supposed to die. The DM really wants us to kill this man. What the No, Peaceful. no, No, DM doesn't want to. He didn't say he wants to die. yes, Arvan, that part is Arvan is like backsitting and saying that means he wants to die. yes. Yes. His only concern seems to be about the kid, and he is also worried that he is tying the kid with him by staying See? alive. So yes, See? Levinus thought is also correct in some I terms. said, Silas said to Arvan mentally, do I kill him? No, I cannot take it. I can kill him very peaceful. No. Don't. The matron mother will take him when the time is right. You are no fun. You don't. You want to kill something? Go to that uh, well. There is more basilisk. Those are my kin. I was planning to do a fireball there. I will assist. Casual fireball. Space fish Actual fireball. fireman. Yeah, I told you I can. yeah. After like a minute of no talking and anything, just looking at each other, I asked Arvan. So, what did the old man say? He's but as I'm looking into the old man, I will as the other guy, the new guy also came into the tent. I can read his surface thought as well. Hmm. What do I hear? Which one, Silas? Yes. Okay. Yeah, Silas, what are you thinking? একদম ওপরে মানে মাইন্ডের একদম সবচেয়ে বেশি ওপরে Not deep প্রায়োরিটি কি আছে thoughts. তোমার? Yeah. You sense that he is very sad from seeing the basilic being Oh my dissected god. and wants to not kill but harm Sakio for such enthusiasm. Oh my god. Arban and fish. I look at Ashford and I give a ear to ear smile and I go, well, the old man has only one thing he's worrying about, and that's his grandkid. I told him that we'll take care of him. That's that's something we could do, right, Ashford? Well, I mean, if we had a galleon, I mean, we already adopted once, but that result wasn't what we expected. What Should we could give it go another wrong? try? well, that's why if we are planning to get a ship, we need more of that ship. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, we are going toward the north, and that is the direction the boy had helped from another adventurer party. So, good chance we are meeting them. Take the old man to the ship for now, and Well, I let's mean, head toward that direction. well, I mean, if we are
dropping the kid off, then that is not adopting, and then we do not require a ship. Yeah, then we have to see that first. That if we have a find a better place for him to drop by, or will he be happy with us to stay? That's Exactly. his choice to make, and then we'll decide on the ship. Yes, Kid comes first, if then comes the ship. no, if we decide to adopt him, the ship is a must. Yeah, the ship is a must. Then we have to pursue the other to keep the ship with us. I mean, that was the plan anyway. So yes, Yes, yes. we can adopt the ship. I mean, adopt. We can adopt the ship and What is going on? So I take out my hand. I give a spit on my hand. The spit becomes a part of the blob of myself, and it goes to the hand. And I extend the hand to Ashford. We're adopting both. Shake on it. It seems like it. You take care of You the kid. I take care of the ship. Deal. Deal. Okay. What about the basilisks? And Whatever it yeah, is. Was that on a I, what are you I You collecting this guys, turn? You guys you have enough guys, time to collect, and you are also you আমি guys, আর আমি you আর guys deal with সাকিও that. I'll চোখ take আর the ইয়ে old বার man back to করতেছে the ship. okay. So ride চোখ goes down, আর so and রোল first নাই thing করতে first? এমনি জাস্ট with both of your help, you can easily do it in times. So You're quite first thing expert in first, those. DM. Hmm? First thing first is we are taking the boy on the ship and the Hmm? old man on the ship, and Okay, after so that, one thing you do realize is if you do bring the old man on the ship, the situation is so bad that he will not probably survive too long from the shaking of the ship itself, even oh the my god, smallest of the waves. oh my god, ও what মাই is গড going on? He really wants us to kill him. Well, he won't survive like হিয়ার এনিওয়েজ Yes, yeah, that is he also won't true. survive. He won't survive till the night here if we leave, because this basilisk smell will attract more basilics, and this place will be chaos in like 3 or 4 hours. So it's gonna be problem. So better to heart attack in the ship than Arvan, dying here. roll a intelligence, another straight Intelligence. intelligence. Yes. Okay. আরে Wow. আপাতত ইয়ে আছে তোমার কাছে ইয়ে টিয়ে আছে কিছু কিওর কিছু করা uh, যায় you টেম্পোরারি you have the idea that there might be something that could help you with the shake, but you're not sure which. Mm, So something that might help with the ship. so I'll as give it him is. I'll give him a tiny hut. Let's see if it works. No, that's not gonna happen. So as Arvan is now Okay. dealing with it, and I have also like good wisdom and medicine. I'll take the old man to the ship. Yeah. What about the basilisk? Whoever it is living in the well, do we go got them there and we, no or we just? Well, that you guys decide. And as I go and try to like bring the old man up, I will cast lesser restoration on him. That will remove his paralysis. yeah Hmm. yeah that's what I was asking about But Yes. does it remove natural paralysis? Yes, natural Paralyzing, anything, any everything. paralyzing. So anything So the আপনার thing is, this is Musisa. এখন This is yeah. divine So magic. So Okay. what happens 2024 if someone was naturally blind, Hmm. then it is just diseasing. You know, এটা the blindness জিজাস will go এটা away. জিজাস His এটা eyes, জিজাস his eyes will heal. Okay. is এটা just জিজাস Jesus. Yeah. তো এখন কাহিনী কি করছে, এখন ব্লাইন্ডেড কন্ডিশন আর ব্লাইন্ডেড ডিজিজ ডিজিজ সরাই দিয়ে এখন হ্যাঁ, কন্ডিশনের ডিজিজ তো আর আন্ডারে সব নাই, ফেলাই, এটা কন্ডিশন, ডিজিজ সবকিছু এখন কিছুই কন্ডিশন। নেই, এখন সবই কন্ডিশনের আন্ডার। তো কন্ডিশন রিমুভ মানে ইট রিমুভস কমপ্লিটলি। সো আপনি এখন লিটারালি So আন্ধারে দেখাতে পারবেন, বুবারের কথা কোয়াতে পারবেন। Okay. you are So জিজাস ক্লেরিক মানে you are জিজাস yeah. yeah, so you I will cast that magic on him. Magic. It will remove the paralysis completely from his body. So you So do he's that, good. but you feel like he can now perhaps form words, but still seems too weak to
walk or move. Perhaps Can with his best try can sit with assist, but that's Yeah, probably the highest you can get. yeah. We are not making him capable of getting into marathon. We are trying to not kill him with the sea waves. Okay. Yeah. So yeah, I will now as I see that he is better in better condition, at least will not get killed by the journey on a boat now. Oh Yeah, boy, what's your name, by the way? What is the and name? I'll pick him up and I'll take him. He dies when he dies, Okay. but So not by the waves. so you Naturally. you slowly with two of your long arms, you easily carry the uh, old figure and take to the ship and set him in one of the beds and try to perhaps call few of the crewmates to keep a look after him while you guys sorted out the situation outside. You head back and see Levina, Vanilla, and others trying to uh, salvage as much thing they could from the body, basilisk body itself, and As much you one of the IR or petrification not. And the balls. yes, also And the the balls balls. was What a Sakio Raktas that I invented it. I am not. so you do that, and you at this point Arvan also came out of the tent since there was nothing inside. You will make So, yeah. Yeah, boy, petrification. what's your name, boy? So yeah, so as I was taking the old man, the boy did not react or anything. He seems to be was occupied with what happening with Okay, the so he didn't basilisk and did not he did not notice. notice. Yeah, he did Yes. not notice. So that is also fine. I come back to pick up their wares. So take anything that is might be needed, valuable for them. So Going around the camp. so Looking at this around. point still let's make a stealth check, and you're not stealthy. I don't think he is. Yeah, I am not I don't think he's stealthy. trying to stealthy. but The boy is just distracted, that's so all. yeah, so the He's not doing anything shady. the passive perception will not show. So he does not notice. Okay, so he does that. So, boy, what's your name, boy? My name is Orlan. 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 Orlan the Slayer. I can already see it. Boy, your Orlan, your grandfather is better than before. We have taken him to the ship. It's You better seem you come with almost us for worried. now. It's better for you to come with us right now because this place there could be more dangerous. You see my friend, he's already taking your stuffs up. You do not need to worry about You see, anything. he almost very concerned and goes, but he will not survive. That's why the other people left us here, because we could not travel. It's fine. Let's see how much we could take care of him. We have a healer with us. My Our friend friend here Itchy. is blessed by his goddess. He can do some miracles. And I extend my arms up. How tall is he? About 4.5. Yeah, he's still taller than me. I extend my hands up and I pat on his head and I go. If the death comes, শোনা you যায় have না to ফ্রেন্ডস। accept it. Oh, শোনা যাচ্ছে না? Hello, এবার ঠিক আছে? এবার Yeah. সে ভ্যানিলার হাইট Yeah, I extend my hands up and I pat on his head and I go, if the death comes, it is because the time was right. You do not need to worry about that. You have your life. We'll take care of your grandfather as much as we can possibly do. But the rest is up to the gods. He goes, but if we stayed here, I could have collected foods. I went too deep today. I understand your concern, but staying here would risk your life, which your grandfather has told me to worry about more.
He I kind of kneel seems down. kind I of kind of kneel down confused in how front of you the boy. talked with the grandfather because you realize, I kind of kneel down in front of the boy and say, "Listen, you saw this creature today. but that was my You, fault. I went too deep inside. I usually don't go that You far. do not need to worry about yes, that. but these are hunters. Smell of living flesh would attract Bring more of out them. more. They will This eat place and is you hold some great abilities, but you are not trained yet in battle. You You cannot fight see, off many of them. Ashford comes out of the tent with all the baggage and the valuables that they might have had, and he looks at the kid and sees Arvan and Levina. He was hearing a little bit of the conversation. He goes, "Kid, go with them. You can talk to your grandfather in the ship." You okay. see, he was hesitating, but after hearing Levin explain that how the place could be becoming more dangerous, he agrees and follows you to the ship. And And you guys hear, Vanilla to the right. Hold it to the right. The tip is slipping. The tip is slipping. and one thing, as he goes, you do see something interesting. You see a name uh, almost etched onto the blade, the sword, Okay, okay, and okay. Memory bank. What is the name? Sinking you into the memory bank. you see the name Melkor, but Malcor. for some reason it seems to be scratched off, almost like the text itself was cut, like আমরা যে ভুল লাগলে কেটে ফেলাই না, Mm, thing like that. mm-hmm. And Anything? Remember anything? Malcor, Yeah, the name. do I? Melkor, Melkor, both of you roll a history check. Malkor, Okay, here we go. Mal, তুই আজকে কর. Come on. That's a And 19. that's a 30. 30, okay. So you, Levina, you are sure you have heard of the name Melkor, and he was 19 or 20 actually. Plus 20. 2. So you understand, you did not hear about him for like few years, but the last time you checked he was alive, although Oh, he I knew the was guy. no, just the names. Okay. And you let me explain more, then you will understand. And তুমি লাস্ট টাইম ইউ চেক বললে না ওই জন্য বলতেছি আমি and you know that he was a middle-aged man and was quite a renowned adventurer, and also had a party of 4. Oh no. And you try to again match the information the kid gave you, but does not seem like any of the figures, the 2 figures at least, he mentioned uh, is similar to what you have heard about. did he do I know if he had any children? 18 you will not, but Arvan. 20, 20, 18. So you have the idea that as an adventurer, the person was prominent, but detailed information of family you were not aware. But Okay. Arvan, you have known of the person, and again not from a first-hand source, but heard about it, almost one of your curious days where you went out of your place to know more about people that does not even come to your area or field of interest, Yes. Yeah. but still you poked your nose and got whatever you know about them. And you have the idea that Nice.
he was one of the people that took the oath that they will never marry and had a religious belief like that. So it's very unlikely that the person will have a child. As far as I remember, the guy whose name is on the sword was a pretty renowned adventurer. Heard of him, Albert? Mm-hmm. He is an adventurer with an oath. Muffled Arban তোর sound অনেক শোনা যাচ্ছে Yeah, বোঝা যাচ্ছে he is an adventurer, but with an oath. Levina. A oath to never marry again. I mean, not again. We have to never marry. Well, as I'm heading back to the ship, Mhm. as I'm heading back to the ship with all the things in the camp, I guess I wrapped up most of it, right? There is Yes. nothing left in the camp here. Yeah, So, somebody take Sakyo I and see- Vanilla in, please. I see Silas is just going around the camp. Silas is just zooming around the camp, and Silas will go inside the other two camps and see if he can find. So you Of go it. into the other two camps, you realize that there were more people, but they have already left the place and perhaps moved somewhere. Not seems like no one is at this point staying in the two tents. Anything around the camp, the bushes that finds interesting. Where is the well? Seems The like well of just the normal Not the bushes. well, a cavern, 400 meters. cavern. Huh? Okay, then you will just slowly. Doesn't seem anything interesting hiding inside the bush. Takes a last sad look at the basilisk corpse now, which is almost unrecognizable. Walk like Holy shit! Jesus to the. Okay, you walk like Jesus through the water. At this point, people are getting used to it, but still shocked at some level. So, guys, should I give a boom to the cavern? What? There should be another basilisk cavern nearby. I don't think that's necessary. They're living in their own habitat, which is fine. As long as they're not harming any human beings. I tell Arvan telepathically, if you do to a cavern, I will cut your balls off. I don't have balls, so joke's on you. So, Ashford, one thing as you were looking around the whole parameter, because of your high perception, you also feel that there were a huge number of footprints. Perhaps a large group was here, but the footprints are very old. Not very, like at least a week old. So they were here, but not currently. Yeah. So around Yeah, 50 to 60 people. Not Yeah, 5 or 6. yeah. The kid came to the ship, right? Yes. You all came to the ship Yeah. eventually. Yeah. Sakio got extracted the balls successfully. With And Vanilla's help. I have extracted the eye and whatever makes the petrifying ray inside the eye. And I have extracted a sun. Okay. It's Sun. Oh, sun. Son. Okay, son. Okay. Yeah. So you Now we technically also have the cure so because So Sakio also takes the basilic skin, nails, and teeth. okay. So কিচ্ছু রাখা যাবে না you write খালি that মিট down. ফেলে দেয় You write that down. Next time Sakio comes, you can let him know about that. Okay. Okay, sure. So you do that. খালি মাংস and ফেলাই দেয় we will be ending our session with a small tale of what happens afterwards. So okay the grandpa dies you you guys Rifat has been dying to kill him, so you guys take him into the ship, and
Yep, he's Arnold, dead. for a second, takes a moment and goes, "Wait, the cart we took was quite comfortable. Perhaps we can keep him inside? It does not Okay. shake that much, right?" Yeah, it doesn't. It's a inner and outer things difference. S- I Take him believe there. it's best if we keep him there. Take him with the boy. They will be better there. So I take the grandpa and the boy, and I tell the boy, "You may speak. He can speak now." The grandpa goes, "Well, Uh, my days, even with your kind help, will not perhaps be too long. All I ask now is you find somewhere for the boy to at least grow up. I will let him. I have nothing to give you, but the only thing I can give you is my earnest prayer to whatever God you serve." Oh, you are going there? এটা আমি বলছি, দেবিনা বলছে না? Oh, he will be going there soon. I said But that, by the way. you have been present in uh, the matron's side when she will leave. You do not have to worry about that much. The moments you still have left before you are guided, spend it with the boy. If you've had any other gods you served, you may let me know. He If goes, none, "I yeah, he goes. never in my life was quite the religious person. I did not worship anyone, but after my situation became like this, when I couldn't do anything, I did feel like I needed to ask for help of an entity that at least could do something for the kid. Then I your prayer has been answered. The Raven Queen has answered their prayer. We have not but chosen this path a day ago. well, Your, you can rest at peace that one of the gods at least have answered your calls. he The boy will be goes. fine. You see a sign of relief in his face and goes, "Yes, perhaps my prayers was to this God you speak of. I probably will not meet that person, but I'm happy that my at least prayer was answered. That's enough." No, He you shall. All that lives one day shall meet this person. If you have done good in life, you have nothing to worry about. You see the again sign of relief, but this time he does not answer anything. You see a rather calm face, and he closes his eyes, almost takes a final rest, but does not die, just a rest. Yeah. And Mind you saver. feel like Last he, mind saver. you feel like he will probably not survive very long, even with your help. Perhaps another few weeks.
Few. That's good enough. That's good That's enough. that's a lot. That's a lot, Yeah. bro. And I'll tell the kid to stay there, and I'll leave. At okay, least you will die peacefully, not torn yes, apart by the basilisk. true. So you do that, and eventually you guys again move toward uh, the city, and you feel like within the end of the day you would be arriving to the city itself. One last thing, Lavina, are you recruiting people? You can do that Yes, I today. am recruiting. I am recruiting people. So make a Any persuasion. kind of persuasion. Not my best suit, but okay, let's go. That's a 8. 8. Okay. So you I am look I am around. giving wage, by the way. Okay. That Uh, can I come with Lavina and help her pursue people? Okay. So you can make another persuasion check, but separately, okay. since Levin already did. Stat for She is my spokesperson. I am better at intimidating people than persuading people. I mean, yeah. If Join if you have a order. gun, people Generate. generally get intimidated. Why is night rolling in? Who is night? What is this? ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্স হবে না আগে লেভিনারটা শেষ করিনি, তারপর বলতেছি। Vanilla 19 roll করছে। Oh, Vanilla 19. Okay. So you managed to gather Level up. two smith and one woodcarver who is good with the details, and 3 জন লোক। you can take assist from the 3 person for the day. You will let me know about how many hours you will do it, and Full 10 hours. yes, so 3 person 30 hours. Okay. 30 more hours, okay. Also, so 2 gold each, 3টে 6 gold গেছে। এই Sorry, 6 সিলভার, sorry, 6 silver. সিলভার, Yeah. 6 সিলভার। Okay. So you do that, and Yeah, as after Ashford leaves and as time goes, Levina is doing this chores. I come and see that Levina has gathered some people and making this stuff. I stand behind Levina and I go, good job. This will make the process faster, I guess. Yeah, it otherwise would have taken a bit too long for my liking. Yes, having capable people with us is very helpful. This is true. These kind of things takes a bit of time. And this is kind of important given the things we are facing nowadays. Yes, the more I see, the more I think we need a galleon. I agree to have our transportation as well. And Okay. generally, it is better to have a group of people to support you. Fight cannot be won just with arms. It requires Yes, other of things. course. The support is very necessary in battle. Okay. Well, By the way, while I am making the like if the kid is not sitting with his grandfather at the moment, he is, I am like I have invited him to come and see. I am kind of teaching him also like a the little bit of ways of war. smithing. Yeah, Okay. gunsmithing. Yeah. So yeah, child labor. he will stick with the 16 roll for learning today. So you did teach a lot about weapons, at least how to manage them, not haphazardly like he did in the last Not battle. not handling it because it's guns, but more like the internal mechanism. That is He is before you giving him learn handling. tools. Yeah.
Okay. Yeah. She is chasing his First you need to know how a gun works before you handle a So gun. more on the Dangerous tool. knowledge part. Okay. Yeah. So yeah, You don't teach guns by just handing them a gun. No. Yeah, sure. Take Yeah, a shot in and the gun yeah. So you do that, and you see quite immersively the kid seems to be taking in the knowledge, and within the time you gave, an hour or so, he almost grasped the whole concept of how a gun works, at least a normal one. Yeah. And you see, in some hours, not you, but he alone himself tries to imitate how a sword is used, try to make slashes by himself. Almost seems like he's preparing to learn fighting himself. He does that. As I am working, I kind of like from the side and mukhe bole arke, I give him like pointers like on his Okay. stance and stuff because I am good at sword too. I'm a fucking Yes. fighter. so so you do that, and you see, even in the almost small dripping rain, he continues his training on top of the ship as the ship moves forward to your destination. Yes, in a And couple of hours, you guys also hear a running on the deck, and then a huge swing and a throw, and something goes off board into the water, and you see Sakio goes, "Fucking false information in the book. No need for the balls," and he just goes inside. okay. That session was just things. Anyways, Okay, so yeah, with the guidance of Lavina, you feel that his learning process becomes more accurate rather than That's- going into a false direction and then having to correct himself later. That's two basilic balls for the fishes. yes, we will have some fishes capable of petrifying, I guess. So he does that, and the rest of you also patch up your things, do your works. The day passes by, and some things does pique your interest. That as close to the city you get, you feel the forest more silent. A forest that was supposed to be roamed by huge monstrosities and aberration almost feels too silent. Perhaps something is repelling them, but you do not feel anything where you are. Time passes by, and eventually the day almost finishes, the night almost ends, and just before the dawn, you could see a light in the distance, almost rotating around a point. Lighthouse? God's sake. Yes, Like, Yeah. yeah, you man. you use your vanilla. You use your spyglass and try to see the source of the light. And after a few seconds, you become quite aware that yes, it is indeed a lighthouse. And from the light of the lighthouse, you start seeing as the city starts to reveal at least a portion of it. You see a port and multiple small ships docked around the shores. You see a wall surrounding the whole city, quite huge in size, perhaps 20 to 30 meters. And for some reason, quite well shaped, still, even to this time, where most of the cities are broken, shattered, and destroyed. You, in few moments, see
people standing on top of the wall. There seems to be places where they can keep a watch of the surrounding. Guards, perhaps. Your ship closes and you see the night starts to also end as the sun starts to come up. And from your location, a huge city reveals itself. And you eventually arrive what you assume to be Arable. And that is where we will end our session. Okay. So আচ্ছা সিটিতে এখানে দুইজন শো করতেছে কেন বাকিদের রিভার সাইড ম্যাপে আছে আমার আমার লোডিং ফরজারি কেটে গেছে ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে নো প্রবলেম Forgery. As we are approaching the city, I look at Arvan and I go, Arvan. Arvan. Arvan is actually What the heck is Arvan? for us to destroy. Well, I guess Arvan not there. Hey, Pranjal. শিপের লাইট এরকম ছোট বড় হয় Oh, Pranjal ঘুমাই গেছে জি জি it's the flickering winds that are like dimming down the fire on top of the crow's nest and then again brightening it up. New day. Yes, it's the new day. Yeah, Monday 4+1. Okay, আর আমি হচ্ছে গত 2 দিন গেল না Okay, another 4+1. What is with this roll? Holy shit. রিফাত ভাই হ্যাঁ আরো 2 দিন গেল না So, এই 2 দিনের আমি পুশের রোলটা দিয়ে দিই আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে স্মিথিং টুল শিখতেছো না তুমি হ্যাঁ স্মিথিং টুল শিখতেছি কত ঘন্টা লাগবে তোমার আমার হচ্ছে 1 মাস শুরু হবে ফার্স্ট রোল ওকে 12 থেকে শুরু হবে ন্যাচারাল 20 ন্যাচারাল So it's a 19. That's another 19. That fails. That is a fail. Okay. So that is 14 hours. 14 hours, right? Total? Yes, 14 hours. Okay. And the second day? Second day? 5. That's a fail. Okay. That's 11 hours. 11 hours. So I wake up. This is the second day. I wake up in the morning. The exhaustion is gone. I did how many? Hours. So total of 14 and 25. 25 more. Okay. Take আমার গানের টোটাল 72 আওয়ার্স হয়েছে বাই দ্য ওয়ে Okay. So note those down. আমার লেখা আছে নোটের মধ্যে ইয়েতে ইনভেন্টরিতে So yeah, and that is where we'll end our session. And let me give you the XP. The 6 yes, level up. Session is done. Yes, and we want to roll for the kid because the kid will get the splitted XP from the Basilisk, and I think that will be probably enough to give him a level. Let's see. Yeah. Okay. Basilisk. Yeah. তার আগে ইন্টেলিজেন্সে হাফ করে দিয়েছে লট মানে অনেক করে হ্যাঁ 32 এক হিটে 35 ড্যামেজ Yeah, so Basilisk is 700 by 4, right? So in total you guys get so তার আগে ইন্টেলিজেন্সে 14 আছে অলরেডি আই গেস পাবে সে এমনিতে we'll roll for it, but we'll keep in mind the intelligent dumpster দেওয়া যাবে না, at least 14 দিতে হবে। Yeah. 2200 আর হচ্ছে 200 I think that's level 1, right? আপনার সেকেন্ড লেভেলে কত লাগে? সেকেন্ড লেভেলে 200 লাগে 200 সামথিং লাগে সেকেন্ড লেভেলে 200 লাগে, right? So yeah, she has now level 1 and 100 and something XP.
Yeah. I mean he has. Yes, okay. So 100 and কত দাঁড়ান আমি সেটা So বলি যে the rest of আমরা you- তাহলে লিখে রাখি So the rest of you So, get 2800 XP. 2800 okay. Level So up হবে না? 700 level up হবে probably দেখা যাক এটা হচ্ছে 700 Basilisk divided by সহ, ঠিক আছে? Basilisk হচ্ছে আমি একটা কম ধরছি। So like ওইটার XP আলাদা। তোমরা যদি ছেলেটারে কোনো কিছু XP দিতে চাও, it makes sense I guess. হ্যাঁ ও হচ্ছে 175 এসপি ঠিক আছে ও লেভেল 1 175 Level 1 175. I will have to make a character sheet, proper character sheet for him. yes let us roll so আমরা এখন কয়জন আছি 6 জন আছি না হ্যাঁ। Yes, 6 জনের 6টা হ্যাঁ, stash. 6 জনের 6টা let's go Okay. Yes. Let's go with it. I will Yeah, start. yeah. I will start. I will start. okay I yeah will start. start 46, right? আমি Yeah. মোস্ট অ্যাসিওর ছিলাম at least ডেড হবে অথবা রিভাইভ করা লাগবে, কিছু একটা করা লাগবে, বাট ব্রো Oof. সার্ভাইভ। That is 6, 10, 14. First one. 14. so second one I'll roll হুম second one I'm rolling okay rolling re-rolling the one হুম Yes. so that's a 1d6 ওকে। okay Okay. that is 11. a 11. 9 11 second one is 11 থার্ডটা আমি করছি হুম 46 রাইট ইয়েস yes 46 12. okay 12 Okay. Bro is already looking a prodigy. Yes. okay Reroll the reroll one. Reroll the one. Reroll the one. Ooh! okay What the Okay. That's a go. 15. I will Okay. let's go 15. hey, so You DM proper give your adventure. roll Oh, yes okay. DM give your roll Okay, আমি okay. তারপর প্রাঞ্জলের যা ডাকি উঠাচ্ছি Okay. he needs to come Roll. Come on. 18, 17, come on DM give him the max stat give him the max stat DM roll give him the max stat let's go Let's go. 46 46 না? তো কি রোল করছিস? what are you What? rolling What the fuck? What are you doing? 86 yeah let's take the first roll so এক reroll করেন it is a 556 এক reroll Yeah. এক reroll 6, 6, 6, 5. Okay. okay so that's 17 The good 17, roll, yes. Rifat bhai. 17. That's a good roll Rifat bhai আমি প্রাঞ্জলে ডাকি উঠাই প্রাঞ্জলে সো ওটা কত আসছে? 17 নাকি? Yes, 17. 14 11 12 15 17. And one reroll. reroll one আরেকটা 6 let's go. Okay. 4. Okay. okay 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 okay what's the stat now Please, পাঠাই দিছি। 14 হ্যাঁ Oh, 14 11 এটা 12 আমার থেকে 15 better 17 roll করে, 13 bro. let's What go the heck? let's go আমিও তাতে ভালো let's করি। go Yes. Let's go. let's go Let's go. the So thing to- is 14 is already intelligence. That ওটা যেহেতু Yeah. solve হয়ে গেছে। 14 intelligence, yes. shall the kid take a level in fighter I guess yeah, fighter is safe choice. yeah because fighter can go anywhere now Yeah. Okay. or should we fighter? সে ওর ওয়েপন কি ছিল Sword. long sword. sword long sword আর কিছু ছিল ওর কাছে Shield. Armor or long shield or sword yeah the kid is Fighter, going fighter. fighter route first Fighter. okay Fighter যাবে ফার্স্টে, তারপরে সে বড় হলে যদি হান্টার যায় তখন আরে বড় হলে আরে ইন্টেলিজেন্ট এলডিচ নাইট উই আর লুকিং এট এলডিচ নাইট yes we are looking at এলডিচ নাইট in the making yes এলডিচ নাইট in the service of the raven queen let's go this is peak this is যেমনে হচ্ছে ড্যামেজ দিছে আগে ওটা আসলে। বারবেরিয়ান হোক না বারবেরিয়ান Barbarian আবার The thing is, হ্যাঁ ঠিক আছে, Barbarian weapon আবার হচ্ছে dragon flavor হয় না ড্রাগন রাতের Yeah, উপরে Dragon click Wrath. হইছে, ঠিক আছে, মানে it's a Eldritch Knight. We were sure it's the Eldritch Knight. 17, Dex, Intelligence 14, I guess Dex 15, Wisdom 13. আচ্ছা আমাকে আর বলে কি? দাও তাহলে আমি মানে একবারে মানে করে ফেলাবো। 1 second. হ্যাঁ so আপনার 14 Intelligence. intelligent
Wait, at least let me bring out this token character. হ্যাঁ পাইছি 14 ইন্টেলিজেন্ট, আপনার 14 intelligence, হ্যাঁ Strength 17 17. স্ট্রেংথ, 17 স্ট্রেংথ, 17 strength, Con 15, আপনার 15 কম, 15 con, 13 dex, 15 কম, 13 ডেক্স, 13 dex, 12 I guess charisma. Charisma না wisdom দেই 12. উইজডম, হ্যাঁ উইজডম দিয়ে দেন, উইজডম 12, wisdom 12, charisma 11. কারিশমা 11. Okay. A proper level 1 fighter. আপনার ওর রেস কি? Race human. Okay, human. So let's go for so human এখন কি +3 পায়, right? Yes. So let's go +1 on strength, Strength, +1 on strength, 18. +2 on intelligence. কারণ কি eldritch knight গেলে intelligence. হ্যাঁ +2 on intelligent. +2 on intelligence. Yes, so very অনে good. এক আর So ইন্টেলিজেন্স 8, একদিন আচ্ছা না তাহলে আবার ইন্টেলিজেন্স না জোর না হবে না intelligent ঠিকঠাক হবে। হুম আর intelligence লাগবে eldritch knight গেলে না ওই জন্য। Yes, and we are looking at a starting feat. হুম So starting feat কি দেওয়া যায়? so starting feat +1 পনের কিছু একটা নেন। Tough, +1 con tough রেজিলেন্ট তো অরিজিন। না রেজিলেন্ট তো Tough. অলরেডি ফাইটার থাকলে অলরেডি কনে পাবে ফাইটার কি কনে পায় না স্ট্রেংথ আর ডেক্সটারিটি? না কনে পায় strength dex এ পায়। Con না না strength না dex ফাইটার I পায় guess. ফাইটার কনে পায় 100% শিওর ফাইটার ফাইটার পাচ্ছে স্ট্রেংথ আর কনস্টিটিউশন। ইয়েস, সো কনে পাচ্ছে ওখানে আপনার +1। সো হিউম্যানের জন্য অরিজিন পাবে। সো অরিজিন হচ্ছে আপনার দিয়ে দেন ফাইটার যেহেতু, সো টাফ নাকি নাকি অ্যাকচুয়ালি নট টাফ, লেটস গিভ হিম লাকি। ঠিক আছে, because that boy is very That boy lucky, is very not gonna lucky, lie, yes. ঠিক আছে? Yes. So that is the starting feat. So origin feat is lucky. ওকে লাকি Yes, origin feat is lucky, and আরেকটা feat হচ্ছে আপনার ওর যে কোনো feat, so constitution এর একটা feat পাবে। আপনার constitution +1 দেয় এরকম একটা feat দিবে, তাইলে ওর কোনও বেড়ে যাবে। Yes. We do level up. দুইটা ন্যাচারাল 20 মারছে নাকি একটা মারছিল না কিসে? একটা তো না লাকি বললি না যে কিড, সো একটা তো ন্যাচারাল 20 মারছে হিটে আর ইসে হ্যাঁ, মারছিল কত আর লাকি আমরা আসছি এই রুটে। ও না না আরো ঠিক একটা আছে? মারছে ইসে সেভিং থ্রো তো ন্যাচারাল 20 মারছে পরপর ও হ্যাঁ, saving throw তো natural 20 মারছে। Yeah, that guy is lucky. লাকি So lucky is his origin feat. হুম And normal ফিটটা কি দেওয়া যায়? নরমাল ফিটটা চেক করি, রাইট? I guess fighter এর জন্য tough is good. না আপনার এটা তো +1 কনস্টিটিউশনের কিছু একটা দিব, রাইট? আচ্ছা +1 con এর ফিট তো পাওয়া মুশকিল। অনেক আছে, প্রচুর আছে, অনেক ফিট আছে যেগুলো হচ্ছে +1 অ্যাবিলিটি স্কোর দেয়, ওইগুলো একটা নিলেই সাদমানের জন্য তো কত কিছু জানি খুঁজতেছিলাম, কি জানি ফিট আছে, অনেক ফিট আছে, ওই ফিট নিয়ে যে কনফিউজ তোমার হয়ে কি গেছিলাম। কি নেওয়া ছিল মনে আছে? তোমার কি নেওয়া ছিল? আমার ছিল, আমার লেখা আছে, আমার আছে ওয়ারকাস্টার আছে, টেলিকাইনেটিক আছে, হ্যাঁ আর এশিয়া। ওয়ারকাস্টার তো মনে হয় এখন কিসে দেয়? উইজডম কারিজমায় দেয়, কোনে দেয় না। উইজডম কারিজমা ইন্টেলিজেন্স এগুলোতে। হ্যাঁ +1 কনফিট এত ফিট আছে সব ভুলে গেছি গান। ও ইয়ে হেভিলি আর্মার্ড ডেটটা নিতে পারে সে। হেভি আর্মার মাস্টার যেটা। হ্যাঁ না সে হেভি আর্মার মাস্টার না মাস্টার নিলে তো ইয়ে
হেভি আর্মার মাস্টার নিতে পারো তো। এখনো হেভি আর্মার মাস্টার মানে আমি একটা থিমেটিক ফিট পাচ্ছি, সেটা দিব কিনা, ঠিক আছে। সো ও লাকি ওয়াজ হচ্ছে পারফেক্ট, লাকির মতো কিছু একটা এরকম মানে মানে এবার হ্যাঁ তো হ্যাঁ না ফাইটার নাই ওইটাই তো কিছু। বলতেছি। সো হি ইজ লার্নিং লাইক সাম টুলস এন্ড হি ইজ গোনা বি অ্যারাউন্ড আস, রাইট? সো জাস্ট Yeah. give him skilled. স্কিল্ড, হ্যাঁ স্কিল দেওয়া যায়। Okay. Just give him skilled. We will flavor it like he learned those skilled from us. So আমরা skilled Yes. এর থেকে যে প্রফিসিয়েন্সি গুলো পাবো সেগুলো আমাদের ক্যারেক্টারের ভিতরে যারা ওর সাথে আর কি টিচ করবে, মানে শিখাইতেছে। এখনই ওই প্রফিসিয়েন্সি গুলো দিবেন না, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। মানে যারা যারা শিখাবে তাদের বেস্ট প্রফিসিয়েন্সিটা দিয়ে দিবেন। যদি অ্যাশফোর্ড শিখায় তাহলে পারসেপশনে দিবেন, বাট যদি অন্য কেউ শিখায় বাট স্কিলটা তো হ্যাঁ তোমার +1 দেয় না, রাইট? নাকি স্কিল এক্সপার্টে +1 না দেয়? স্কিল which is স্কিল এক্সপার্ট, যেটাই আর কি স্কিল। হ্যাঁ, স্কিল এক্সপার্টে হচ্ছে একটা প্রফিসিয়েন্সি রে হচ্ছে ই করে এক্সপার্টিস বানায় না দেয়। না না স্কিল তো দেয় মনে হয় নাকি। ও না স্কিল হচ্ছে অরিজিন ফিট, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা স্কিল আচ্ছা। তিনটা সো নো প্রফিসিয়েন্সি নো দিয়ে দেয়। আমরা জেনারেল ফিট নিব, রাইট? হ্যাঁ সো জেনারেল ফিটে যেগুলো হচ্ছে আপনার ই করতে দেয় স্কিল এক্সপার্টে দেয়, স্কিল এক্সপার্টে তোমার দেয় একটা এবিলিটি স্কোর +1 করতে দেয়, প্রফিসিয়েন্সি দেয় একটা স্কিলে, আর একটা একটা যেটা এক্সপার্টিস দেয়। প্রফিসিয়েন্সি আছে সেটা এক্সপার্টিস দেয়। হ্যাঁ সো আমরা তোমার এমনিতেই ওর স্কিল প্রফিসিয়েন্সি গুলো আমাদের থেকেই হ্যাঁ আমাদের থেকে আর দিব আর কি ফাইটার হিসাবে। হ্যাঁ 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 আর ওকে আর একটা হচ্ছে ওর হচ্ছে হ্যাঁ। একটাও আচ্ছা, এক্সট্রা একটা পাবে। সো অ্যাথলেট, ইয়া সার্জার, ডিফেন্সিভ ডুয়েলিস্ট। I think that is good, that is good. yeah. Dual wielder, That elemental, is good. fate touch, heavily trained, skin, mind, lightly armored, So medium. another one is skill expert. Okay, the Okay. +1 goes to his constitution. Constitution, yeah. +1 goes to constitution. HP roll, HP roll, HP roll. HP roll. Oh না, roll না, first level তো, first level তো max HP. হ্যাঁ max HP. আচ্ছা তাহলে ওয়েট Skill expert, lucky origin. That is okay. That's 10 plus কত আইতেছে তার এইতে? কোন হচ্ছে 13 14 3 3 13 13 আসতেছে না নাকি? হ্যাঁ 3 13 হ্যাঁ হ্যাঁ 13 HP 13 আসতেছে। ওকে, কোন সেভে প্রফিসিয়েন্সি আছে? এই যে ওর কোনা এসআই ডিস্ট্রিবিউশন। স্ট্রেংথ না নাকি? কোনা স্ট্রেংথে আছে নাকি? হ্যাঁ কর্নার স্ট্রেংথে ওর প্রফিসিয়েন্সি আছে। সেভিং থ্রু দ্য প্রফিসিয়েন্সি। হ্যাঁ ওকে। on that note আর হ্যাঁ স্কিল তোমার আমরা কি লেভেল আপ করলাম আজকে, রাইট? আমরা লেভেল আপ করছি, ইয়েস 66,000 হয়ে গেছে আমাদের, 6210 64 লাগে। আচ্ছা আজকে পাইলাম কত রিফাত ভাই বললেন? 2800। 2800 আজকে লেভেল আপ হয়েছে না? হ্যাঁ Yes. লেভেল আপ Yes. প্রবাবলি হইছে। আপনার নেক্সট লেভেল আপে দাঁড়ান আমি বলতেছি কত লাগে, আপনি যোগ করে দেখেন, ঠিক আছে? 2800 এক্সপি লেভেল আপে Oh, that's good. I get 10 more HP. 10 মোর। ওকে, সো তোমার এভারেজের থেকে এক বেশি আসছে। নাইস। Yes. লেভেলিং আপ, এটা হচ্ছে আমরা লেভেল আপ করতেছি লেভেল 10, রাইট? Yes. সো আপনি দেখেন যে 64,000 হয়েছে কিনা। হ্যাঁ আপনার এইচপি সাবমান ভাই হ্যাঁ 66,000 হয়েছে। 60 কত? 66. ওকে তাইলে তো হইছে। না তোমার হ্যাঁ। 64 আরো কম হওয়ার কথা, কারণ তোমার হচ্ছে 1600 এক্সপি কম ছিল ওদের তো থেকে। সো আমার হচ্ছে 63,410 প্লাস 2800। তোমার আমার হচ্ছে 66,210. হ্যাঁ আমার হচ্ছে 66,210, রাইট? Yep. এটা আচ্ছা, গত ওটাতে কত 66,210 সবার না? Taking তাহলে a তোমার cleric, হবে হচ্ছে হ্যাঁ। ওয়েট আমি বলতেছি 66,210 তাহলে হচ্ছে মাইনাস 1600 তোমার হচ্ছে 64,610। আচ্ছা So he also levels up. He also levels up. 64,000 লাগে। 64,000 লাগে। So yeah, you do level up. And তোমার এক্সপিটা লিখে রাখো, ঠিক আছে? 64,610 210 610 610 64,610। আর আমি এখন এইচপি রোল। Oh, I learn a new Crimson Ride. Great.
কি নেব? So going cleric. Okay. Rolling HP আমি D8. ব্লাড হান্টার যাইতেছি, আমি আই এম গোইং ব্লাড হান্টার। Rolling HP. Oof. There's a 4 and 7, so 7 more HP. একদম Okay. খারাপ না, এক কম এভারেজ থেকে। Not So brutal at least. So Oh wow, sharp. wow, something good happened I think. Yes, vanilla rolled 8. Yes, yes, Nice. Reroll. nice. Reroll. One is reroll. One is reroll. There's another one. Oh, no, one to এটা সাইলেসই দিল। Yeah, আমার এখানে one one all reroll. reroll. Side the one মালে side the one reroll. আবার reroll. আবার reroll. না, HP তে 1 is always reroll. HP তে 1 Yes. পাবেন না কেন? আমি হচ্ছে স্ট্যাটে দিই না। Okay, স্ট্যাটে যদি average. আপনি Oh, okay. So, Okay. আচ্ছা, তাহলে আমি এইচপিটা ঠিক করে ফেলাই। আমার এখন 89, দ্যাট ইজ গুড। ফায়ার নেব না কোল্ড নেব সেটা ভাবতেছি আমি। প্লেয়ার স্ট্যাটস আপডেট। ওকে, ফায়ার অ্যাকচুয়ালি নিয়ে কি করবেন? অ্যাশফোর্ডের কত হইলো? 82 ছিল নাকি? কোল্ড হ্যাঁ 82 ছিল, এখন 89 হয়েছে। ওকে, লেভিনা কত? এতদিন 93 ছিল। নরমাল আবার 103। ওকে, 100 পার হয়ে গেছে। আমি আমার এখনো অনেক ভ্যানিলা 77 ছিল না? 77 আর 11 নাকি? 88। আমি রাইট অফ দ্য ফ্রোজেন নিতেছি। আর আচ্ছা, সাইলাসের কত হইলো তাইলে? 72 প্লাস 7 79। 72 প্লাস 7। ওকে, কোয়াইট গুড ফর সর্সারার। 79। Level 10. We are in the mid game. Let's Yes. go. Yes. Shit is gonna get really soon. Oh, I also get my order feature. মানে ডেড অথবা আনকনশাস অবস্থায় অর্ডার পাবা, তারপরে তোমরা ডু হোয়াটএভার ইউ গাইস ওয়ান্ট, বাট ফরগট ডাইমেনশন ডোর আছে। Yes. Oh yeah, I also can create two mutagens. Yes, মিউটাজেন্ট কি বললো আরফান ভাই? শুনিয়া কেটে গেছে। এখন তো আমার নরমালি কি থাকে, আমার তো একটা মিউটাজেন এত না দিনে মানে তো না, প্রত্যেক শর্ট রেস্টে একটা মিউটাজেন একসাথে বানাতে পারবো। এখন আমার সেটা একটা থেকে দুটো হয়েছে, আমি দুটো মিউটাজেন একবারে। এন্ড দুইটাই মানে ড্রিঙ্ক করতে পারবো একসাথে নাকি? ইয়েস, মানে দুটো আলাদা আলাদা বোনাস অ্যাকশনে, বাট ইয়েস। ওকে। And I also learned a new mutagen. I am learning cruelty. আজকে এই মানে এই ব্যাসিলিস্করে বুচার করার পরে ক্রুয়েলটিটা আসছে নাকি? No, this is না, ক্রুয়েলটি এখন শিখতে পারবো না, সরি। ক্রুয়েলটি 11 লেভেল লাগে। নেক্সট আপগ্রেড। না ব্লাড হান্টারে 11 লেভেল লাগে। হ্যাঁ, নেক্সট আপগ্রেডে না, এটা প্রি রিকুইজিট হচ্ছে 11 লেভেল। সো নেক্সট আপগ্রেড আমি যখন নতুন শিখতে পারবো, দ্যাট ইজ ইন 11 লেভেল এনিওয়ে। হ্যাঁ, that's the thing. আমার আছে কোনগুলো? এটা তো এই প্রাঞ্জল তো ঘুমায় পড়ছে মনে হয়। সো ওর না রোল করছে নাকি? না, রোল করছিল। আমাদের ক্যারেক্টারের জন্য রোল করছে। না, এইচপি রোল করছে নাকি? এইচপি রোল করে না। ও এইচপি রোল করে না। আচ্ছা, পরের দিন করবে না, সমস্যা নাই। Okay, we get Seer Undead. Bystander NPC somehow একটা ওয়েল এস্টাবলিশড এনপিসি হয়ে যাচ্ছে। ওকে, Seer, I get Seer Undead, and now finally level 3 spells. Great.
ওকে, লেভেল 3 স্পেল আসছে না? ইয়েস, আমার লেভেল 3 স্পেল আছে। আর রেভিফাই আমি রেভিফাই তো মনে হয় আসছে তাহলে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কাছে এখন রিলিফাই আছে। ডায়মন্ডের ভ্যালু বেড়ে গেল তাহলে গ্রুপে। তো 3 5 আর 3 8, মানে 8 লেভেল ক্যাস্টার নাও। সো I am taking night eye. 4 3 3 2, ওকে। I am taking night eye. তো এটা কয় নাম্বার আর্ক হইলো তাহলে? লিভিং দ্য ফরেস্ট একটা আর্ক, ফরেস্ট থেকে সুনাক একটা আর্ক, 2টা আর্ক, সুনাকে একটা আর্ক, 3টা আর্ক, আর্কেনিয়াম একটা আর্ক, 4টা আর্ক, আর্কেনিয়াম থেকে এই জার্নি 5টা, 5th আর্ক শেষ, 6th আর্কে শুরু। 6 Also, one more thing, I am now immune to poison damage or the poison condition. Oof. Those assassin with purple worm poison. Fuck. লেভেল 3 এর সবগুলো আনতে হবে এখন স্পেলগুলা। গুড, দ্যাটস গুড। I'll prepare myself. So Rifat bhai, can we take it that we level up with this long rest? Yes, you level up with this long. Okay, okay. Yeah, so I'll prepare accordingly, right? So 3 leveler you prepare করতেছি, okay? Okay. This is ঠিক sad. আছে। মানে আমার রোলের থেকে আমার এনপিসির রোল ভালো কেন ভাই? আমি জীবনে কোনো একটা লং ক্যাম্পেইনে এরকম ভালো রোল পাই নাই, ঠিক আছে, এক্সেপ্ট ফর দ্য ওয়ান দ্যাট মাইট কাম অর মাইট নট কাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাও তো ওটা তো পান কি না পান, ঠিক আছে, ওটা এমন না যে পাইছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, That's great. পুরো স্যাড তো লাগছে এই রোল এখন দেখে। থেকে আগে যেমন তোমার অলরেডি জাস্ট সেলেরিটি প্রিপেয়ার করা থাকতো, একটা স্ট্যাটও মাইনাসে নাই, আর একটা স্ট্যাট হচ্ছে 17, ইয়েস 17 15। গডলি রোলস। সো আগে আগে যখন তোমার যেমন কি বলে সেলেরিটি জাস্ট প্রিপেয়ার করা থাকতো, রাইট? হুম, এখন এখন আমার হচ্ছে ইয়ে সেলেরিটি অলওয়েজ, আর মোবিলিটি থাকবে আনলেস আই চেঞ্জ ওয়ান, আর বলি যদি অন্য কিছু আর কি। ওকে। So mobility is you have immunity to the grappled condition. However, you have a disadvantage on strength check. আচ্ছা, সোলো করলে কি সেটা গ্রাপেল হিসেবে কাউন্ট হয় না নাকি? কি করলে? সোলো আমি ওখানে কি লেখা থাকবে তার উপর ডিপেন্ড। ইউ আর সলোড, যে লিখতে হবে তাহলে সোলোতে কি থাকে? Swallow is not a condition. Swallow উপরে লেখা থাকে যে swallowed creature is trained বা grappled বা এরকম কিছু। হ্যাঁ, ওইটাই আমি বলতেছিলাম যে ওইটা তো আমাকে swallow করলে I still get swallowed but I don't get restrained or grappled inside. আচ্ছা আচ্ছা, তো So I can still move inside. তাহলে ওরে বাবারে, বের হওয়ার থাকবে কি তখন? চেক থাকবে কি তুমি যদি ইউ আর নট গ্রাপেলড ফ্রিলি মুভ আউটসাইড অফ দ্য ক্রিচার? না বের হওয়ার জিনিস তো আলাদা, ওটা তো বের করার জিনিস তো সোয়ালোর এগেনস্টে। ওটা সোয়ালো যখন করে দ্যাট ইম্পোজেস আ কন্ডিশন, ওই কন্ডিশনটা আমার উপর ইম্পোজ হয় না, বাট আই স্টিল টেক ড্যামেজ ইনসাইড, যেমন সোয়ালোতে হয়। আপনার ধরেন যে আপনার সোলো ক্রিচারে আপনার ইনসাইডে ধরেন 30 ড্যামেজ দিলে আপনার উগড়াই দিবে, এরকম লেখা আছে। So that is the way you come out of the solo. So এখন একজন রিস্টেন থাকলে তার ডিসঅ্যাডভান্টেজ রোলে, রাইট? সো তার মানে তার হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবে না কারণ সে রিস্টেন না হবে, এরকম। 11th এটা এখন হচ্ছে শুধু রিস্ট্রেন্ট আর গ্র্যাপলডে 11th লেভেলে গেলে ইউ আর অলসো ইমিউন টু দ্য প্যারালাইজ কন্ডিশন। ইট ডাজন্ট মানে রিস্ট্রেন আর গ্র্যাপেলে আপনার মানে থাকে না, ইট ডাজন্ট মিন ইউ ওয়াক ইন দ্য স্পিরিট স্টমাক লাইক any hole. That's not how it works. যেমন টারাস্কের ক্ষেত্রে, the Taras makes one bite attack against a large or smaller creature. It is grappled. If I don't get grappled.
he doesn't get grappled. ওই বাইট খেয়ে শেষ। মানে কোন সময় সলো করতে পারবে না তোমার at least নাকি? যদি তোমার সোয়ালোতে কন্ডিশন থাকে যে আমাকে আগে গ্র্যাপেল করা লাগবে, হ্যাঁ তাইলে পারবে। বেসিক্যালি আই এম টু মোবাইল এন্ড টু ফ্লেক্সিবল। ও বাইট করছে, আমি ওর Yeah, so if it makes another bite, the target is swallowed and the grapple ends. হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো, Yeah. তাইলে আপনার এখানে তো ওইটা কোনো কন্ডিশন না। সো আপনার ও যদি দুইবার আপনারে কামড়ায়, আপনি এমনি সব। ওখানে কি লেখা যে গ্র্যাপেল ক্রিচারে বাইট করা লাগবে না যে কোনো ক্রিচারে দুবার কামড়ালে? Against a larger smaller creature it is grappling. না সলো করতে হলে তোমার করা লাগবে, মানে গ্রাপেলিং করা ক্রিচারে বাইট করতে হবে। হ্যাঁ ক্রিচারে বাইট করতে হবে, তার মানে সলো তাহলে সলো করতে পারবে না আমাকে। নাইস স্টাফ। হ্যাঁ তো এটা আপনার টারাক্সার এগেইনস্ট ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট মাইরে দিয়ে দৌড়লিও আপনার সেম জিনিস। I just have that on me always. Yeah. But then that also gives me disadvantage on strength checks, not saves, checks. Strength checks. না আমি এইজন্য ওই গ্রাপেলের কথা জিজ্ঞেস করলাম যে এই সলোর ক্ষেত্রে গ্রাপেল কি রকম ইন্টারঅ্যাকশন, কারণ অনেক ক্রিচার আমি মনে পড়ে যে গ্রাপেল করে তারপরে সলো। Depends on the swallow. প্রত্যেক ক্রিচারের ডিফারেন্ট। হ্যাঁ আপনার যেরকম পার্পল ওয়ান কিছু লাগে না, ও জাস্ট মাটিতে উঠে আপনার খায় লাগে ভেতরে গিয়ে রিস্ট্রেন করে। যে স্পার্মওয়েল ছিল, স্পার্মওয়েলের সলো ছিল আই থিংক নাকি? স্পার্মওয়েলের হ্যাঁ সলো আছে বাইটের মধ্যে কোনো এক জায়গায় আছে। হ্যাঁ নাকি হ্যাঁ আছে। পিয়ার্সিং ড্যামেজ করলো if the target is large or smaller creature it must succeed on a DC 14 dexterity saving throw or be swallowed by the whale. এটা কিছু লাগে না, এটা কিছু লাগে না। এবার সোয়ালো তো দেখো ওর ভেতরে গিয়ে রিস্ট্রেন হয় আই গেস। আর এই যে পারপর ওয়ার্মের বাইট, হ্যাঁ মিলি ওয়েপন অ্যাটাক প্লাস 14 টু হিট 10 ফিট রেঞ্জ, ওয়ান টার্গেট, ঠিক আছে, হিটের ড্যামেজ ইফ দ্য টার্গেট ইজ এ লার্জ অর স্মলার ক্রিচার ইট must succeed a DC 19 dexterity saving throw or be swallowed. You don't get grappled. You're done. না তো I mean, ওয়েলেরও সেম, ওয়েলের জাস্ট ডিসি কম, ঠিক আছে, 14 ডিসি। ওটাই তো বলছি, আই মিন স্টিল আমাকে ফলো করা হার্ড, কারণ কি আমার ডেক্সট্রিটি takes 1d6 damage acid damage at the start of each of its turn. আর ভেতরে দেখো থাকবে, হ্যাঁ ভেতরে থাকো গিয়ে রিস্ট্রেন থাকবে আর কি ভেতরে যত। The whale must succeed DC 60 which follows to it. না সলিড ক্রিচারের উপর কোনো কন্ডিশন নেই। Don't think so. A swallowed creature has total cover against attacks and other effects outside the well. It takes 1d6 acid damage at the start of each of its turn. A whale's turn. If the whale takes 30 damage or more on a single turn from a creature inside it, the whale must succeed on a DC 16 Constitution saving throw at the end of the turn or regurgitate all swallowed creature which fall prone in the space 10 feet of the whale. If the whale dies, a swallowed creature can escape from the corpse by using 20 feet movement exiting prone. So না তাহলে স্পয়লার ভেতরে রিস্ট্রেন হয় না, কিচ্ছু হয় না, আই গেস পার্পল ওয়ার্মের ভেতরে রিস্ট্রেন করে। আচ্ছা হইতে পারে। হ্যাঁ পার্পল ওয়ার্মের ভিতরে আছে যে সলিড বাই দি ওয়ার্ম এ সলিড ক্রিচার ইজ ব্লাইন্ডেড এন্ড রিস্ট্রেন। Yeah. Different. So I will be blinded, but I will not be restrained. পার্পল ওয়ার্মের ভিতরে স্নেকের মতো মুভ করতে থাকবা। Yes. পার্পল ওয়ার্ম রিমাইন্ডস মি অফ দান্দাদানদের লেটেস্ট এপিসোড গুলো। ওইটা কি ওয়ার্ম? I mean next ওটা তো জায়ান্ট ওয়ার্ম ছিল জাস্ট। জায়ান্ট না, মানে নাম ছিল ওর একটা আলাদা কি জানি। সুচিনোকো, ওটা সুচিনোকো নয়, সুচিনোকোর একটা ওখানে লেজেন্ড ছিল, বাট দ্যাট ইজ নট আ সুচিনোকো। কিন্তু মানে এই সাম পার্টস অফ দান্দাদান এত সুন্দর, বাট আদার পার্টস এত কমেডিক, এত সিরিয়াসের মধ্যে, মানে ওটাই তো এজন্যই তো এটা পিক। হ্যাঁ অনেকের কাছে পিক, বাট আমার একটু সিরিয়াস বেশি পছন্দ, সো লাইক জুজুৎসু কাইসেন টাইপের, তো ওই কারণে আবার ইটস গুড গ্রেট বাট নট মানে একদম টপ টিয়ার শেলফের জিনিসপত্র না আমার কাছে, অ্যাট লিস্ট।
মানে কমেডিক পার্টটা অনেক সময় সিরিয়াসনেসটারে একটু মানে লোয়ার ডাউন করে ফেলায়। এভাবে ভাবেন যে কমেডি পার্ট আছে, যখন সিরিয়াস পার্ট আসে তখন ওই সিরিয়াস পার্ট আরো বেশি সিরিয়াস মনে হয়। এক্স্যাক্টলি, অ্যাকচুয়ালি ট্রু, এই জন্য গিনতামা আসলে পিক, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড দ্যাট কন্ট্রাস্ট। গিনতামা ইজ ফাকিং পিক। না লাইক মানে ইসের ক্যারেক্টার যেমন ওই যে এই জিজির ক্যারেক্টারটা, ঠিক আছে, মানে হ্যাঁ, পারফেক্ট ভিলেন, ঠিক আছে, লুকস এপিক, বাট ফাইট করতেছে আন্ডিতে। ঠিক, ওয়াজ ইট রিয়েলি নেসেসারি আন্ডিতে ফাইট করানো? ইয়েস, দ্যাট ওয়াজ ভেরি নেসেসারি। ওর লেজেন্ডেই তো ওইটা, আপনার ওর যে স্পিরিটটা ওটা ওই আন্ডিতেই ফাইট করে, ঠিক আছে? ওটা লেজেন্ডই তাই, ইয়োকাইয়ের লেজেন্ডই তাই ওটা। ইয়োকায়ের ওর ওই ইয়োকায়ের লেজেন্ডই হচ্ছে ওর হচ্ছে আন্ডার প্যান্টে হচ্ছে ট্রিগার, ঠিক আছে? ও, তা জানি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার হচ্ছে যে ওই লেডি যেরকম হচ্ছে আপনার হয়ে যায় না, মানে আপনার ওই কি বলে স্পিড, ঠিক আছে? টার্বোগ্রানি। হচ্ছে হ্যাঁ, আর ওর হচ্ছে ওই যে আন্ডার প্যান্টে চলে গেলে ওর হচ্ছে মানে মানে ওই ওই ইউকোয়ের লেজেন্ড সার্চ দিয়ে, মানে ওই যে কি জানো আর কি ইউকোয় আছে, ও হচ্ছে কিছু পরে না, ও হচ্ছে হ্যাঁ, ও হচ্ছে শুধু ওই আন্ডার প্যান্ট পরে থাকে, ওর আন্ডার প্যান্ট পরা থাকলে ওর হচ্ছে যত স্ট্রেংথ। আন্ডার প্যান্টটাও আই থিঙ্ক তোমার ওটা অ্যানিমে PG-13 রাখার জন্য দিছে, অ্যাকচুয়াল লেজেন্ডে ওটা পুরো নেকেড থাকে। অ্যাকচুয়াল লেজেন্ডে পুরো নেকেড থাকে, ইয়া ট্রু কাইন্ড অফ। তাহলে মেক্স সেন্স, ঠিক আছে, বাট উইথ আনডিজালন ইট ফিলস লাইক যে ওরা মানে জাস্ট সাম সর্ট অফ সার্ভিস, ফ্যান সার্ভিস টাইপের কিছু করতেছে নাকি? No, that's the legend, that's the legend of that, ঠিক আছে? বাট দ্য জানো ওদের ইয়োকাই গুলো খুবই অ্যাকিউরেট। হ্যাঁ, মানে আমি যেটা মানে সার্চ করতেছিলাম যে একটা সিরিয়াস ভিলেন, বাট ওইটা কিন্তু একটা সিরিয়াস ভিলেন ছিল। হি ওয়াজ নট বুলশিটিং, ঠিক আছে, যারে পাইতেছে তারে মারতেছিল। দাঁড়াও, এখনো সিরিয়াস ওইটা আসেনি, আসবে সিরিয়াস ভিলেন। এই আর্কের এন্ডিংটা এত সেই ছিল। না, তুমি মাঙ্গা পড়েছো তোমরা কেউ? আমি তো মাঙ্গা পড়ছি, হ্যাঁ। বইলাও না। হ্যাঁ, এরপরে আসবে আরেকজন, ওই যে সেই মাল। Dude, I want that Godzilla. Yeah. I want the Godzilla. এই কারণে আমার কাছে মানে জেজেকের ভিলেন গুলার জোস লাগে, ঠিক আছে, কমেডিক মোমেন্ট আছে ওদের, বাট যখন সিরিয়াস মানে ব্রুটাল সিরিয়াস, ঠিক আছে, এই যে যোগো তো তোমার পুরো কমেডিক টাইপের ছিল কিছুটা, তাই না? কিন্তু যখন সিরিয়াস হয়েছে, হোলি শিট, সেই ওটা আলাদা জিনিস, ঠিক আছে? ওটা আসলে ইনহেরিট কমেডি না আপনার। এক আছে হচ্ছে অথর হচ্ছে কমেডি সিরিজ লিখতেছে, আর এক হচ্ছে যে ফ্যান বেস মিম বানাচ্ছে কিংবা কমেডি বানাচ্ছে, ঠিক আছে? ইটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। যোগো জুজুৎসু কাইসেনের স্টোরি ওয়াইজ কোনো সময় কমেডিক কোনো রিলিফ না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কিন্তু আমরা হচ্ছে ওরে নিয়ে অনেক হচ্ছে হাসাহাসি করি আর কি, ঠিক আছে? তো আপনার এটা তো আপনার হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিরিয়াস যদি শো বলেন, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে এখন এয়ার হচ্ছে, মানে অ্যাবসলিউট পিক অফ সিরিয়াসনেস, ঠিক আছে, আপনার স্টোরি টেলিং এর দিক থেকে, সেটা হচ্ছে আপনার এখন এই যে ওই কি বলে আপনার লর্ড অফ মিস্টেরিজ, ঠিক আছে? ইটস লিটারালি মিস্ট্রি ইজ ইন দ্য নেম, ঠিক আছে? ইউ ক্যাননট লাইক বি লেস দেন লকড ইন while watching the show, কারণ এত ইনফরমেশন লর্ড অফ মানে মাঝখান থেকে মানে এরও টপকায় গেছিল, যে হিরো এক্স এর টপকায় গেছে, বাট লাস্ট আবার হিরো এক্স সেই দুইটা হিরো এক্স সেই দিছে। হ্যাঁ, না সেটা তো ঠিক আছে, আমি বলছি লর্ড অফ মিস্টেরিজে আপনার এই একটা শো অনেকদিন পরে, যেটা হচ্ছে আপনার হ্যান্ড হোল্ডিং করে না, সো ইউ আর জাস্ট লেফট দেয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফর ইউর সেলফ হোয়াট দ্য শিট জাস্ট হ্যাপেন, ঠিক আছে? তারপরে আপনার বিভিন্ন ক্লু দিবে, ইউ উইল ওয়াক থ্রু, মানে যেরকম ব্যাটল হইতেছে, ব্যাটলে কোনটা যে কার অ্যাবিলিটি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মানে জুজুৎসু কাইসেনের ন্যারেটর বলে দেয় যে এখন যদি এরকম মানে হ্যান্ড হোল্ড করায়, আই মিন দ্যাটস এ গুড ওয়ে। হ্যাঁ, এটা বলে দেয়, যেমন যেমন এই যে সুকুনার শ্রাইন যখন এক্সপ্লেইন করছিল তখন তো একদম বলেই অ্যাবিলিটি বলে দিয়েছে, সো দ্যাট ইজ এ গুড ওয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতামও না আমরা আসলে যে দ্যাট ইজ এ গুড ওয়ে, ঠিক আছে? কিন্তু আপনি যদি একটা মিস্ট্রি এলিমেন্ট রাখতে চান, ওইটা তার মানে আপনার আসলে আমাদের কাছে মানে ওই
ইসের ক্যারেক্টারের ভিতর ক্যারেক্টার গুলো আসলে জানে না যে সুকুনার অ্যাবিলিটি কিভাবে কাজ করতেছে, বাট উই আর অল শিওর দ্যাট হাউ সুকুনাস অ্যাবিলিটি ওয়ার্কস, ঠিক আছে? বাট লর্ড অফ মিস্ট্রিজে আপনার মানে অ্যাবিলিটি সুকুনার অ্যাবিলিটিটাও এক্সপ্লেন করা দরকার ছিল, কারণ ওটা আমরা কিন্তু জানতাম না যে ওর একটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল জিনিসপত্র সব স্ল্যাশ করে, আর একটা হচ্ছে তোমার ওই না এক্স্যাক্টলি আমি তো সেটাই বলতেছি যে আমরা তো সবাই এক্স্যাক্টলি শিওর হোয়াট ইজ গোয়িং অন বিকজ ন্যারেটর ইজ এক্সপ্লেইনিং ইট, বাট আপনার ওই ওয়ার্ল্ডের লোকজন জানে না যে সুকুনার অ্যাবিলিটি কিভাবে কাজ করে, ঠিক আছে? বাট লর্ড অফ মিস্ট্রিজে হচ্ছে ওইটা, যদি মেইন ক্যারেক্টার কিছু ফাইন্ড আউট করে ইউ হ্যাভ দ্যাট নলেজ নাও, ঠিক আছে? যে দিস অ্যাবিলিটি ওয়ার্কস দিস ওয়ে, ঠিক আছে? আনটিল দ্যাট ইউ আর জাস্ট লেফট। হ্যাঁ, যেরকম আপনার ওই যে সেকেন্ড এপিসোডে এইটা ওয়ার্ক করবে হচ্ছে লর্ড অফ মিস্ট্রিজ এর ক্ষেত্রে, কিন্তু এই জিনিস যদি সুকুনার ক্ষেত্রে করতে যাইতো তাহলে আমরা জানতে পারতাম গোজোর ফাইটের শেষে যায় জানতে পারতাম, শেষে যায় জানতে পারতাম যে ওর আসলে কিভাবে হচ্ছে। তার আগে আমরা হা করে মানে এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ আর কি অফ স্টোরি টেলিং, ঠিক আছে? কিন্তু লর্ড অফ মিস্ট্রিজে যেরকম মানে এটা হচ্ছে আপনি কিপ আপ না করতে পারলে সমস্যা হয়ে যায় আর কি। কিন্তু বাট যে হচ্ছে অ্যানিমের নামেই হচ্ছে মিস্ট্রিজ লেখা, ঠিক আছে? সেই অ্যানিমে যদি সব এক্সপ্লেন করে দেয় আপনার, হবে না, ঠিক আছে? আমি তো মানে লর্ড অফ মিস্ট্রি তো আগে যখন প্রথম দেখছি তখন তো অত ইন্টারেস্টিং দেখি না, প্রথম একটা এপিসোড দেখছি 5 মিনিট গেছে, আই এম লাইক ওয়েট হোয়াট আবার হোয়াট এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে? 5 মিনিট যে এক্সপ্লেইন করে না ওই যে ওই প্রসেসটা, ওইটা আবার দেখছি সেকেন্ড টাইম দেখার পর ওকে তারপর আবার কন্টিনিউ ভাই, বিকজ মনে হয় না মানে অনেক ক্রুশাল ইনফরমেশন এসব হাফ হার্টেডলি দেখলে হবে না। হ্যাঁ, আর ওইটা খুবই ক্রুশাল ইনফরমেশন যেটা প্রত্যেক এপিসোডের শুরুতে কয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে? সো রিমেম্বার দ্যাট। আপনার না এটা জাস্ট মাথা নষ্ট। একটা অ্যানিমেতে আপনার পাওয়ার সিস্টেমে 22টা ক্লাস, যদি আমরা জাস্ট ক্লাস বলি ওটারে, 22টা ক্লাস দ্যাট ইজ ওয়েল ফ্লেশড আউট, প্রত্যেকটা ইউনিক অ্যাবিলিটি, সাথে 22টা ক্লাসের 9টা করে সিকোয়েন্স। সো প্রত্যেক সিকোয়েন্সে আলাদা আলাদা অ্যাবিলিটি, ঠিক আছে? মানে এইটা মানে যে কত রকম অটো লেভেল আপ করে না, ক্লাস লেভেল আপ করার আগে না হ্যাঁ, লেভেল আপ করার আগে আপনার পোষণ অবজার্ভ করার জন্য ইউ হ্যাভ টু বি দ্যাট থিং দ্যাট ইউ আর অন। সো আপনার যদি আমরা ধরি যে আমাদের, বুঝছেন আপন ভাই, দেখছেন নাকি? আচ্ছা দেখেন। আর হচ্ছে আশামি ভাই দেখছেন লর্ড অফ মিস্ট্রিজ? না, আমি সেমিস্টার ব্রেকের জন্য রেখে দিছি, বিঞ্জ করব। ওকে ইয়া বিঞ্জ করেন, কিন্তু ইউ ক্যান ওয়াচ ইট উইকলি বিকজ ইউ নিড আ উইক টু ডাইজেস্ট হোয়াট ইউ জাস্ট ওয়াচ, ঠিক আছে? নট গোনা লাই। হ্যাঁ, এখন মানে যেরকম মেইন ক্যারেক্টার হচ্ছে ও প্যাথওয়ে সিলেক্ট করে, আচ্ছা, সো আপনার 7টা অর্থোডক্স। আর ভাই, যারা লাইট নভেলটা দেখেন নাই, আমি কিন্তু পড়ি নাই লাইট নভেল, আমি জাস্ট দেখছি পাতা উল্টাইয়া, বুঝছেন? মানে এই যে নাবিদ ইনফরমেশন ওভারলোডে ভুগতেছে, ঠিক আছে? ও মানে মানে ইনফরমেশন ওভারলোডে না, ঠিক আছে? আমি হচ্ছে কোশ্চেন ওভারলোডে বুঝতেছি, ঠিক আছে? আমি হচ্ছে ওই যে হালকা ছোঁয়া খাইছি ইনফরমেশনের, ঠিক আছে? মানে আপনার ওয়ার্ল্ডটা এত ফ্লেশড আউট যে ওই কান্ট্রির, ওই ওয়ার্ল্ডে কতটা কন্টিনেন্ট আছে, ওই কন্টিনেন্টে কোনটার কোন কালচার, কোনটায় কতগুলো সিটি আছে, কে রুলার, কোনটায় কোন কারেন্সি ইউজ হয়, ঠিক আছে? সব হচ্ছে আপনার ওয়েল ডিফাইন্ড, ঠিক আছে? আপনার হচ্ছে ওইখানে পুরা গেম অফ থ্রোনস এর মতো আপনার হচ্ছে ডিফাইন্ড বুক। এমনকি আপনার ওই যে লাইট নভেল গুলো, ওগুলো সব মিলাইলে আপনার গেম অফ থ্রোনস এর যে কয়টা বই আছে না, তার চেয়ে বেশি ওয়ার্ডস, মানে বেশি রাইটিংস, কত বেশি জানো, আমি দেখছিলাম একজন কম্পেয়ার করতে, ঠিক আছে? সো অল ডিফাইন্ড। সো মেন জিনিস হচ্ছে কি, আপনার কন্টিনেন্টে হচ্ছে আমরা মনে হয় ইস্টার্ন কন্টিনেন্টে শুরু করি আর কি, ঠিক আছে? সো এইখানে হচ্ছে আপনার প্রমিনেন্ট হচ্ছে আপনার 3টে গড, ঠিক আছে? 7টা হচ্ছে অর্থোডক্স গডের ভিতরে, তার ভিতরে হচ্ছে আপনার মানে আপনার একটা আছে স্টোন ডেইটি, হ্যাঁ, সে হচ্ছে প্রমিনেন্ট জায়গা। আর তারপরে হচ্ছে আপনার এভারনাইট গডেস, ঠিক আছে?
সো এভারনাইট গডেস হচ্ছে আপনার ডার্কনেস, মিসফরচুন, এইগুলোর হচ্ছে আপনার ডোমেইনর, বুঝছেন? এখন আপনার এই যে 7টা অর্থোডক্স গড, এরা হচ্ছে আপনার কিছুটা আপনার কন্ট্রোল করে হচ্ছে আপনার এই যে মানে আপনার ইগুলারে, মানে যে কারা কারা হচ্ছে এই পোষণ গুলা পায়, কিংবা প্যাথওয়ে, ওই যে 22টা প্যাথওয়ে মানে 22টা ক্লাস, ঠিক আছে? সো এই আপনার এভারনাইট গডেসের চার্চের আন্ডারে হচ্ছে 3টা পার্ট প্যাথওয়ে আছে, ঠিক আছে? 3টে প্যাথওয়ের ভিতরে একটা হচ্ছে আপনার সিআর প্যাথওয়ে, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে আপনার স্লিপলেস প্যাথওয়ে, আর একটা হচ্ছে আপনার কি জানো, কর্পস কালেক্টর প্যাথওয়ে, ঠিক আছে? সো এই প্যাথওয়ের আপনার সবাই, মানে যদি প্যাথওয়েতে এন্টার করেন তাহলে একটা পোষণ খাইতে হবে, ঠিক আছে? সো ওই পোষণ বানানোর জন্য ফর্মুলা আপনার জানতে হবে। আপনি যদি পোষণ বানান তাহলে ওই সিকোয়েন্সের পোষণটা খাইলে আপনি হচ্ছে বিয়ন্ডার হবেন। এখন এইটার হচ্ছে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, আপনি যদি জাস্ট পোষণটা খাইয়ে আন্দাজে বুগুসুগু হইলে আপনি বিয়ন্ডার মনস্টার হয়ে যেতে পারেন, মানে অ্যাবারেশন হয়ে যেতে পারেন, ঠিক আছে? তো আপনার হচ্ছে গাইডেন্স লাগবে, প্রপার গাইডেন্স লাগবে, আর আপনার মানে স্পিরিচুয়ালিটি ভালো থাকা লাগবে, ঠিক আছে, যাতে আপনি ওইটারে কন্ট্রোল করতে পারেন। এখন ওই ওই পোষণটা খাওয়ার পরে সবাই হচ্ছে সিকোয়েন্স 9-এ হচ্ছে লিড করে, মানে সিকোয়েন্স 9 দিয়ে শুরু করে। সো যত লোয়ার সিকোয়েন্স, মানে সিকোয়েন্স 1, সিকোয়েন্স 2, এইগুলো হচ্ছে আপনার মানে একদম হায়ার লেভেল সিকোয়েন্স, ঠিক আছে? এদের পাওয়ার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। আর আপনার সিকোয়েন্স 9-এর থেকে শুরু করে, সিকোয়েন্স 9-এর নাম হচ্ছে সিআর। সো সিআর প্যাথওয়ের নাম হচ্ছে সিআর, ঠিক আছে? স্লিপলেস প্যাথওয়ের সিকোয়েন্স 9-এর নাম হচ্ছে স্লিপলেস, আর কর্পস কালেক্টর প্যাথওয়ের সিকোয়েন্স 9-এর নাম হচ্ছে কর্পস কালেক্টর। এখন আপনি যে পোষণটা খাইছেন, ঠিক আছে, আরমান ভাই আছেন, শুনতেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। সো আপনি যে পোষণটা খাইছেন, এই পোষণটা আপনার ভিতরে মানে যে খাইয়ে ফেলাইছেন হয়ে গেছেন এরকম না, আপনার এখন ডাইজেস্ট হবে, ঠিক আছে? সো আপনার পোষণ হচ্ছে পুরোপুরি যদি ডাইজেস্ট না হয়, তাইলে আপনি নেক্সট সিকোয়েন্সের পোষণ খাইলে আপনার ঝামেলা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো আপনার পোষণ ডাইজেস্ট করতে হয় কিভাবে? সো পোষণটা ডাইজেস্ট হবে যত আপনি ওই প্যাথওয়ের যে নাম সেইটার মতো অ্যাক্টিং করবেন, বুঝতে পারছেন? সো আপনি যদি সিআর হন, ইউ প্রফেশনালি বি এ সিআর, এন্ড যত আপনি সিআর এর কাজ করবেন, সিআর এর মতো কাজ করবেন, তত পোর্শনটা ডাইজেস্ট হবে, ঠিক আছে? এরকম। তো এটার জন্য মানে আপনার ধরেন যে মানে নামগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং, ঠিক আছে? বুঝছেন রিফাত ভাই, মানে আমি হায়ার মেইন ক্যারেক্টার আসলে কি তাও কোনো দিক নিশানা নাই, একদিক থেকে ডাইরেক্ট অলরেডি অ্যাসেন্ডেড উইং এর মতো কাজ করতেছে, আবার আরেক দিক থেকে হ্যাঁ ফলো করতেছে। এটা হচ্ছে সাসুগা আইস সামা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ফেক ইট টিল ইউ মেক ইট, ঠিক আছে? তো ও হচ্ছে মানে ফার্স্ট এপিসোড দেখলেই বুঝবেন, ও হচ্ছে আন্দাজে এক জায়গা চলে গেছে, আর দুইজনে সামন করছে ওই ডোমেইনে, ঠিক আছে? ওর একটা নিজের একটা ডোমেইন টাইপের হয়েছে। তো ওই ডোমেইনে সামন করার পরে তারা দুইজন আসে, তারা মনে করতেছে আমাদের দুইজনে সামন করছে, সো এ হয়তো খুব বড় কেউ একজন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর ও হচ্ছে ওই বুগুসুগু দিয়া শুরু করছে যে হ্যাঁ, ঠিক আছে, মানে ঠিক আছে, সেই আর এদিক দিয়ে তো ওরা হচ্ছে গ্লেজিং করা শুরু করেছে। এবার ওই ইডা যে স্টোন প্যাথওয়ের যেটা না, মানে আপনার হচ্ছে যে আপনার না, ওটা হচ্ছে কি জানো, স্টোন প্যাথওয়ে না, সেইলার প্যাথওয়ে, মানে ওই ইসের। সো সেইলার প্যাথওয়ের হচ্ছে আপনার একজন আছে ওর ভিতরে, ও হচ্ছে যে আর যার না কি জানো নাম, আমি ভুলে গেলাম, ঠিক আছে? ও হচ্ছে আমাদের এইখানে হচ্ছে ডেমিয়ার্জ, ঠিক আছে, সাসুগা আইনসামা, ঠিক আছে? মানে ও হচ্ছে বেস্ট গ্লেজার, হ্যাঁ, মানে কিছু হইলে হ্যাঁ বেস্ট গ্লেজার অফ আওয়ার এমন গ্লেজ মানে আইন্স নিজে ভয় খেয়ে যায়। হ্যাঁ, না মানে এইটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে মানে আমি এই যে উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে এটা কিন্তু খুবই সিরিয়াস, ঠিক আছে? অরিজিনাল ওই মেইন ক্যারেক্টারের অরিজিনাল যে ওই যে প্লেনটায় ও মানে ডমিনিয়ন করে, ওইটার পাথওয়ে তো আমরা জানি না যে ওটা কোনটা অ্যাকচুয়ালি, কজ সাম অফ ওটা হচ্ছে ফুল প্যাথওয়ে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, না ওটা হচ্ছে ফুল প্যাথওয়ে। হ্যাঁ ফুল পাথওয়ে তো গেছে, ওটা বুঝতে পারছি, কিন্তু কথা হচ্ছে ওই ফুল পাথের এন্ডে যে প্লেস গুলো থাকে, সাম অফ দেম আর লোয়ার লেভেলস, যেগুলো ডেইটিহুডের কাছাকাছি, আর
উপরের গুলো একদম গডহুডের কাছাকাছি, যে ট্রির উপরের যে পাথওয়েজ গুলা, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ না সেটা তো ওর যে কোনটা এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত বলে নাই কোনো এখন পর্যন্ত সিরিজে, যে কোন ও মানে ওর ওর পাথওয়ে। সিকোয়েন্স কোনটা তাই? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ইসেরটা না, হ্যাঁ মানে সো আমি বলছি ওর ডোমেইনেরটা, আমি ওই যে রিয়েল লাইফেরটা বলতেছি না, ঠিক আছে? ওর ওই হ্যাঁ হ্যাঁ না ডোমেনেরটাও ঠিক আছে, ডোমেনেরটা হচ্ছে ফুল প্যাথ, ঠিক আছে। কিন্তু কোনটার, এটা হচ্ছে কোশ্চেন, মানে কার ডোমেইন? ও ও, এটা ফুলেরই ডোমেইন। ও আচ্ছা, ফুল, FOOL, ফুল, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে এটা তো ও আপনার হ্যাঁ নিজেই হ্যাঁ ক্লেম করে ফুল, বাট অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ফুল ডোমেইন আছে নাকি সেটা হচ্ছে কোশ্চেন। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার কি জানো ওর নামটা হচ্ছে সেলিস্টিয়াল ওর্দি। সো সেলিস্টিয়াল ওর্দি হচ্ছে এই পাওয়ারটা হচ্ছে ওরে দিছে, ঠিক আছে। সো আচ্ছা হ্যাঁ সো সেলিস্টিয়াল ওর্দি কেটে এগুলো পরে সব জানতে পারবেন, বাট মানে ও হচ্ছে ওই যে চ্যান্ট করে দেখছেন হ্যাঁ আপনার, হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ ওই যে হ্যাঁ চ্যান্ট হ্যাঁ করে তো এই জায়গায় আসে না। হ্যাঁ হ্যাঁ সো ওইটার যে লাস্টে যে বলে যে সেলিস্টিয়াল ওর্দি আর কি। সো আচ্ছা ও যে 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 গডের চ্যান্ট করছে সেই গডের একটা মানে পাওয়ার এটা, ঠিক আছে। সো ওই সেলিস্টিয়াল ওর্দি হচ্ছে আপনার, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল প্যাথওয়ের আপনার একটা অ্যাবিলিটি আছে, ঠিক আছে? এইটা লর্ড অফ মিস্ট্রিজ গ্রেট। আর একটা হচ্ছে যে ক্লেভার টেস্ট নামে একটা বের হয়েছে, ক্লেভার টেস্টটা জোস এপিক। আমি দেখলাম ওয়াটার মেজ নামে না একটা এটা বেরোইছে, ওটা ফালতু নাকি ফ্রি ফালতু রেনের ফালতু মত ফালতু, ফালতু। বা আলোডা ফ্রিডেন, দূর মিয়া, ফ্রিডেন আমি বালের আমি কম্পিটিশন আছে। আমি দেখলাম ক্রান্তিরলে দেখাইতেছিল। মানে সাডেনলি ভুল করে গড ওরে একটা নতুন রেলমে পাঠাইছে, ঠিক আছে? কিন্তু ওর ওকে, অ্যাবিলিটি হচ্ছে, ওর অ্যাবিলিটি, লাইক এনি আদার ইসেকাই। হ্যাঁ ওর অ্যাবিলিটি প্রথমে ও একটা পিসফুল লাইফ লিড করতে চায়, সো ওর অ্যাবিলিটি ওয়াটার মেজের অ্যাবিলিটি দিছে। বাট ওরে এখন নতুন যে জায়গায় পাঠাইছে, পাঠানোর পরে মানে গড ডেইটি ট্রাই মানে টের পাইছে যে না, ওই হিডেন অ্যাবিলিটি আছে লোর, ঠিক আছে? যেটা সহজে থাকে না, ঠিক আছে? মানে এরকম মিস্টেক সাধারণত করে না মানে অ্যাঞ্জেলসরা। হিডেন এবিলিটি হালায় হ্যাঁ হালায় পোকেমন নাকি? হ্যাঁ, তারপরে আবার ভুল করে হচ্ছে ওরে পিসফুল ফরেস্টে পাঠাতে যায়, একটা খুব কিওটিক একটা ফরেস্টে পাঠায় দিয়েছে ভুল করে। ক্লাসিক ইসেকাই, ক্লাসিক ইসেকাই, ক্লাসিক বেসিক বাট হি যা থিংস, ইসেকাই হয়। হ্যাঁ, দ্য প্রোটাগনিস্ট থিংস যে এটা একটা পিসফুল ফরেস্ট, এন্ড হি ইজ হোনিং হিজ অ্যাবিলিটি, ঠিক আছে? বেস্ট অফ হিজ। হি ইজ লাইক ভেরি স্ট্রং। ইয়া আই এম লাইক অনেক উইক এই ওয়ার্ল্ডের জন্য, ঠিক আছে? নরমাল ক্রিচার আমার এত এত স্ট্রং, ঠিক আছে? বাট মানে অ্যাকচুয়ালি তো অনেক স্ট্রং He ক্রিচার is ফেস actually করতেছে। he is actually like the strongest person in the world. হ্যাঁ হ্যাঁ মিডিয়া কোর আর কি উইদাউট Yeah. নোয়িং, ঠিক আছে? উইদাউট নোয়িং হিমসেলফ। এন্ড তোমরা যদি এটা ফ্রি রেনের সাথে কম্পেয়ার করতে চাও, দেন ফিল ফ্রি, ঠিক আছে? এটা No. কিছু করার নাই। আমি মানে দেখছি, দেখি নাই তা না, বাট খুবই অ্যানয়েড হচ্ছি এক এপিসোড দেখার আচ্ছা পর তাইলে থেকে। তাইলে আমি আর ওর ভিতরে যাবই না, ওটা ঠিক না আছে। দেখে ক্লেভার টেস্টটা দেখ, ক্লেভার টেস্টটা জোস করছে পুরো, মানে ওকে মার্কেট করছে ক্লেভাস্টিস, হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লেভাটিসটা দেখবো। মানে 8.4 নাকি 8.5 রেটিং আছে কারেন্টলি। দ্যাটস নাইস। তো কালকে বলে স্ট্রেঞ্জ ফেক এপিসোড 2 আসবে 3 এতদিন তারিখ। পরে ওই 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 সেই মানে এপিক ভাষণওয়ালা না নাকি স্ট্রেঞ্জ ফেক? হ্যাঁ ফেক আপনার ফেট স্ট্রেন্স ফেক, ওটা কি ওই যে কালকে বেরোবে? কালকে 3 তারিখ মানে দেখলাম আরে টুইটারে। ব্রো, আরে মাথা নষ্ট, আমার মাথা নষ্ট। ওই ছেলে Shit. 15 সেকেন্ডে আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার হয়ে গেছে, 15 সেকেন্ড। আর্থারিয়া ফ্যান বয়, ঠিক আছে মানে ভাই মানে সেই হ্যান্ডকাফড অবস্থায় ডাইরেক্ট ভাষণ, পুলিশ গাড়ির উপরে যায়। ভাষণ দিয়ে দিছে যে আমি জানতাম না এইখানে এত বড় ঐতিহাসিক জিনিস, ঠিক আছে, আই এম সরি, হ্যাঁ কিন্তু আমি আমার নামে সবকিছু ঠিক করে দেবো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, doesn't care about the Hala people, bad. care about the people. Hala bad. Yeah, everyone needs to follow him, that's the thing, ঠিক আছে? Hala হচ্ছে গ্ল্যামার ওয়ার্ড। মানে পুলিশ টুলিশ আশেপাশে মানুষজন সবাই থক হয়ে গেছে, what the heck is going on? যদিও তার ফোকাস আসতে সময় আছে এখন। আহ, আর ক্লেভারটেসের জিনিসটা কি, মানে পুরো ওয়ার্ল্ড মানে ভেঞ্চার হয় না, জাস্ট স্মল পোর্শন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইনহাবিটেড বাই হিউম্যানস, পিপল ডাজন্ট ইভেন নো হোয়াটস আউটসাইড,
ওই হান্টার এক্স হান্টারের মতো হান্টার ফ্লট হান্টার হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্লট সেটাই তো ইয়া হচ্ছে সো দে হ্যাভ নো আইডিয়া বাট মানে চারটা সাইডে ইস্ট ওয়েস্ট সাউথ আর নর্থে ঠিক আছে চারটা মানে লর্ড র্যাঙ্ক আছে ডার্ক বিস্ট আছে ঠিক আছে ওই চারটা লর্ড র্যাঙ্ক ডার্ক বিস্টের কারণে হিউম্যানিটি মানে এই থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স ধরে কোনো এক্সপ্যানশন করতে পারে নাই ওদের এরিয়া ওই স্মল একটা এরিয়া নিয়েই হচ্ছে ওরা রয়ে গেছে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে 12টা হিরোরে পাঠায় ঠিক আছে যে ওয়ান অফ দ্য লর্ডস রে মানে সাবডিউ করার জন্য ক্লেভারটেস নাম ঠিক আছে সাউদার্ন ওয়ার মানে সাউদার্ন যে লর্ডটা তো ওরে মানে মানে হারাইতে যায় নিজেরা স্লটার হয়ে চলে আসে ঠিক আছে এখন কোশ্চেন ইজ স্লটার ঠিকই করছে ডিমন মানে এই ডার্ক বিস্ট লর্ডটা ঠিক আছে কিন্তু ওর কাছে কিউরিয়াস লাগছে যে মানে জাস্ট ইন ফিউ 100 ইয়ার্স লাস্ট অ্যাটেম্প্ট ওর উপরে মানে স্লেয়ার হয়েছিল 100 ইয়ার্স অ্যাগো কিন্তু ওইখানে হচ্ছে হিউম্যানিটি ওয়াজ ইমেন্সলি উইক ঠিক আছে বাট কম্পেয়ার টু নাও এখনো ইমেন্সলি উইক বাট দ্য প্রোগ্রেস ইজ ওয়ে টু ড্রাস্টিক ঠিক আছে সো এইটা নিয়ে ওর চিন্তা লেগে গেছে যদি এখনো আমার কাছে অ্যান্টের মতনই হিউম্যানিটি বাট হোয়াট ইফ ইন দ্য নেক্সট 1000 ইয়ার্স দে বিকাম এ থ্রেট ঠিক আছে I see. সো ও ফার্স্টে যাই একটা সিটিতে ডিস্ট্রয় করছে ডিস্ট্রয় করার লাস্টে যায় সামওয়াট পারসিউডেড বাই ওয়ান অফ দ্য ক্যারেক্টার্স বেশি স্পয়লারে না যায় অ্যান্ড ওই কারণে ও পুরো হিউম্যানিটির আর ডিস্ট্রয় না করে ওয়ান অফ মানে ওইখানের একটা চাইল্ডরে অ্যাডপ্ট করে ঠিক আছে অ্যান্ড মানে ওর থ্রুতে হিউম্যানিটির আন্ডারস্ট্যান্ড করার চেষ্টা করতেছে যে আসলে প্রবলেম কি হিউম্যানিটির ঠিক আছে এত ড্রাস্টিক প্রোগ্রেস কেন ঠিক আছে ওইটা আদৌ ওয়ার্থ অফ দ্য ডিস্ট্রাকশন ঠিক আছে যেটা ও করতে চাচ্ছে পুরো হিউম্যানিটি ইভলভ হওয়ার আগে পুরো ধসাই দিবে হ্যাঁ ওইটা ডিসাইড করার জন্য এখন ওই পিচ্ছিটারে নিয়ে এখন ঘুরতেছে বেসিক্যালি আর হিউম্যান শেপে হিউম্যান ওয়ার্ল্ডে এখন রোম অ্যারাউন্ড করতেছে আর ওয়ান অফ দ্য হিরোজ যে ওরে সাবডিউ করতে গেছে ওরে উল্টা আরো মানে নিজে সাবডিউ করে সার্ভেন্ট হিসেবে রেখে দিছে যে কোনোভাবেই ডিফাই করতে পারবে না ওরে ঠিক আছে এই নিয়ে হচ্ছে মেইন স্টোরি লাইনটা খুব ইন্টারেস্টিং মানে হচ্ছে আচ্ছা ওটা দেখবো না দেখি আর এই অ্যানিমেশন সিজন পিক অ্যানিমে আসছে সবগুলাই ভালো আচ্ছা আপনারা লর্ড অফ মিস্ট্রিজ দেখেন আমি যাই হ্যাঁ দেখা লাগবে গুড নাইট গেলাম বাই ইয়া বাই বাই আমার ইয়ে এই ইয়ে 11th লেভেল ব্লাড হান্টারের 11th লেভেল হলে nobody can hold person me anymore. কি আছে 11 লেভেলে ওই যে তোমার এই যে এই যে এটা নিলাম না তোমার ডিস্ট্রেন্ড আর গ্র্যাপেলড ওটা প্যারালাইজড রাখতে হয় না ওটা 11th লেভেলে গিয়ে প্যারালাইজড হয়ে ওকে you can't be paralyzed anymore না if you are প্যারালাইজড এগেইনস্ট drinking কাজ করলে দ্যাটস ভেরি গুড প্যারালাইজ কন্ডিশন খুবই ব্রুটাল ওটা 11th লেভেলে গিয়ে প্যারালাইজ হয় তার আগে গ্র্যাপেলড আর ডিস্ট্রেন্ড প্রত্যেক হিট ক্রিট ইজ খুবই খারাপ and you cannot you do can't be anything paralyzed stand at least you can move paralyzed you cannot do shit স্ট্যান্ড ইয়ে করা যায় না স্ট্যান্ডে কোনোটাই নেই স্ট্যান্ড হবে স্ট্যান্ড খাইলে বাট তোমার রিস্ট্রেন্ট গ্র্যাপেল না স্ট্যান্ডে তো তাও অ্যাটলিস্ট হেল্পলেস না প্যারালাইজডে পুরো একদম মানে let your teammates decide what's your fate yeah like mage casts hold person on me I'm like fuck you হ্যাঁ যতক্ষণ না পাস তো ওটা তো প্রত্যেক রাউন্ডে করতে হয় না হোল পারসন হ্যাঁ না হোল্ড পারসনে প্রত্যেক রাউন্ডে মানে একবার ফেল করলে তারপরে তুমি প্রত্যেক রাউন্ডে রোল করবে এবার যতক্ষণ না ততক্ষণ পর্যন্ত একদম হাওয়ার মতো বসে থাকা লাগবে হ্যাঁ আমি বলতেছি 11th লেভেলে যাওয়ার পরে কেউ যদি হোল্ড কাস্ট করে আমার উপরে I'm like fuck you it doesn't work yeah and people will not know right ওরা তো জানবেও না কাজ করবে নাকি করবে না আগে কাস্ট করবে তারপরে বুঝবে না হ্যাঁ also এখন আমি immune to poison damage so there's that hold person choose a humanoid creature you can see within range the target must succeed on wisdom saving throw
or have the paralyzed condition for the duration. At the end of each of its turn, the target repeats the save, ending the spell's effect itself on a success. ঠিক আছে। ইমিউনিটি মানে খুব কম দেয়, সেই হিসেবে ইমিউনিটি খুব কম দেয়। খাওয়াই না ড্যামেজ পুরো একদম। হ্যাঁ, আমার হচ্ছে পয়জন ইমিউনিটি দেয়, আর তোমার হচ্ছে আমাকে বোনাস অ্যাকশনে 1 মিনিটের জন্য আমার একটা মিউটাজেনের নেগেটিভ এফেক্ট ইগনোর করতে দেয় আর কি। ও তাহলে তো তুমি এখন আর মানে ইয়ে হইতে পারবা না, ড্রাঙ্কও হইতে পারবা না, রাইট নাকি? না, ড্রাঙ্ক হতে পারবে না। তো পয়জন কাজ করবে না। Yep. I can't get drunk. This is kinda a little bit sadder than Monk's ability. Monksরা তো ফ্লাশ আউট করতে পারে, আর ইউ আর নো, দ্যাট ডাজন্ট ওয়ার্কই করে না। কারণ কি মঙ্কদের হচ্ছে কি তাদের বডির উপর, আর মিউট্যান্টদের কি তারা, কারণ কি তারা যে মিউট্যান্ট গুলো পায় সেটা টেকনিক্যাল পয়জন, হ্যাঁ তো তারা এত ওই যে স্লো পয়জন নিজেদেরকে করেছে যে কেটে গেছে। তো তোমার মিউট্যান্টদের কি তোমার, যেহেতু তারা যে মিউটেশন গুলো তোমার তারা ওই পয়জনাস জিনিস খাইতে তোমার কেটে কেটে যাচ্ছে বারবার, আবার কি হয়েছে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? না এবার শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ। কেটে কেটে যাচ্ছে কেন হঠাৎ করে? আমার তার টেনে গেছিল একটু। হ্যাঁ, ও, তোমার সো বেসিক্যালি কি তোমার মঙ্কদের হচ্ছে তাদের যে তারা পয়জন ফ্লাশ আউট করতে পারে বডি থেকে, হুম আর ব্লাড হান্টার মিউট্যান্টদের সেটা না। না, তোমার যে মিউটাজেন গুলো তুমি সেইগুলো বানানো হয় সমস্ত পয়জনাস জিনিস। এবার তোমার ওই পয়জনাস জিনিসপত্র খেতে খেতে একটা ইন্টারনাল ইমিউনিটি তৈরি করে ফেলেছে ইন জেনারেল। ইয়াপ। কারণ কি যে কারণে তোমার কিন্তু ওই যে আমার যে আবার গেছে আমার যে এই পর্যন্ত শুনছি। আমার যে মিউটাজেন গুলো ওগুলো কিন্তু অন্য লোকে খেতে পারে। হ্যাঁ, ওদের জন্য তো এটা স্ট্রেট আউট পয়জন। ইয়াপ, ওটা আমার যেহেতু ওই যে মিউট্যান্টদের যেহেতু এটা কিছু একটা রুল করা উচিত যে আসলে অন্যরা খাইলে কি হবে, এটা কি পুরো ডিএম এর উপরে ছেড়ে দিচ্ছে নাকি? মানে দাঁড়াও মিউট্যান্ট দেখি।